Всем привет. Так, сейчас мы какую-то хрень поставим. Дрон ракета. Так, ладно. Че, половина загружается, половина нет. Бля, что за сука? Петухи, блин, название трека. Да. Ладно, ну их нахер. Так, что у нас там? Ничего. Получить. Вернуть. Ногами 50. Как обычно. Как обычно. Оливейра. Ну.
boy, Muckle's gonna re-raise. Makes it 750,000 to go. Now if you're in Dylan's seat, you are not liking it. But you're saying to yourself, I just can't let this guy outplay me every hand. I've got top pair here. I'm calling. What a pop between these two, and an ace hits on the turn, makes aces and jacks for Muckle. Well, he actually licked his lips over that one, Vince. Very happy to see that card. Wilkerson checks. Oh boy, Muckle's gonna abuse him here. О, сейчас мы, бля, в карты поиграем, блядь. Big bet, 685. Well, you weren't crazy about your jacks before when the guy 4-bet you. And now when an ace comes off, makes things worse. Going the wrong way for Dylan Wilkerson from San Francisco. Had the chip lead, imploded a couple hands ago, and now it's just getting worse and worse. But sure, they're going to get worse if he calls here because he's drawing completely dead, has no win. Yeah, he finally lets it go. So Muckle Pahooja picking up that pot. Came to this final table as chip leader, lost it for a period of time. He is back on top once again. So good things happening for Muckle Pahooja. 4 players battle for the Bay 101 Shooting Star here on the World Poker Tour. Stay with us. Season 12 of the World Poker Tour is brought to you by ClubWPT.com, where VIP members can win their share of $100,000 in cash and prizes every month. ClubWPT.com, never lose a dime playing poker, guaranteed. The Bay 101 Shooting Star is a great event. I love coming here every year. The fans are awesome. By day one, you just come in the door and there's like tons of fans like waiting for you. All smiles and big hugs and just like excited. We got to take pictures with the fans. Some of them even print pictures of us for us to sign, which is so cool. It makes us feel really special and it's awesome. We do everything for the fans in this industry, so having them appreciate what we do makes us even work harder. It's really good. It's a give and take relationship. We love our fans. Well, the always popular Royal Flush girls, everyone loves meeting them, and we truly enjoy having them out here as well. I bet you do. All right, as you can see, Muckle Pahooja is the chip leader with over 8 million in chips. 4 players battle for this championship. Back to the felt we go, action on Dylan Wilkerson. And he's going out. James out as well, so a battle of the blinds here. And chip leader Muckle picking up a real hand. Pair of 8s. Going to raise with those, certainly. Makes it 275,000 to go on a snap call here by Sean with the ace high. Yep, he's from Hawaii. He's only been playing poker for 3 years. Amazing. And the flop is a queen 10-3. So 2 overcards above the 8s for Muckle. So he checks. Sean checking right behind him, though. Check, check. 4 spades on the turn. Well, again, Muckle checks the 2 8s. And again, Sean checks the ace high, just hoping to check down the ace high. Maybe it's good. Now the board pairs 3s. Now Muckle's going to try to get a value bet in here. There's no way my opponent's got a queen or 10. They'd have been betting by now. This is going to be a curiosity call, perhaps. This is one of those curiosity calls. Reading my mind there. It says a 9 deuce when I have ace, not ace high. He does make the call with the ace high. Is not going to like it as Muckle wins the pot with 8s and 3s. Yeah. Curiosity killed the cat. Curiosity killed the Hawaiian, you mean? Loses a nice one. Muckle extends the chip lead. For the past 2 seasons, the Bay 101 Shooting Star has been a pivotal tournament in determining the WPT Player of the Year. And this time around is no different. At this stage of the game, Muckle Pahooja, Sean Suller and Dylan Wilkerson will all jump to the top of the leaderboard. They are guaranteed at least 1,000 points. But we will have to see who walks away from this tournament with the lead. We'll continue to keep you posted on all of the movement in the Player of the Year race. But for now, let's get back to the action. Торпеды по правому борту. Back to the game we go. Action on Dylan Торпеды справа по Wilkerson. борту. Quick fold by him. The wheels have come off of his Торпеды game. по правому борту. James is going to raise here with a 7-6 on the button. Muckle goes out. And Sean going to make the call with the queen 10 out of the big blind. Both give each other smiles as we see the flop. It's a king 10-8. Торпеды справа по борту. Well, Sean is going to check 2 10s here. Giving
respect to the pre-flop raiser, but James checks right behind him with the gut shot straight draw and hits the straight on the turn. Oh my. But then Sean's got to think the 2-10s are the best hand here. Истребитель And взлет he is going произвел. to bet 275,000. That quickly called by James, and a deuce of clubs on the river changes nothing. Sean now going to check the 2-10s. There is 3 diamonds out there, but you got to feel pretty safe. Your straight's good here, of course. Крейсер врага потоплен. And Sean with 10s. In a quagmire here. Well, he just made a curiosity call the last hand that cost him. He's doing it again, and it's going to cost him again. Oh, it's straight. Well, he thought he won the pot, Vince. He didn't see the straight there. Nice hand. Oh boy. Oh boy, put your hat on backwards. Oh, he's saying to himself, it's so much easier in Hawaii. Наша команда близка к победе. James Carroll in second place with 6.2 million. Sean 3.7, and as you can see, Dylan bringing up the rear right now with 2.4. Muckapahuja with 9.1 million. So he is in a healthy chip position to win his first WPT title. Second final table, also had an 8th place finish, but he is looking for number 1 tonight. Well, the antes are going up to 20,000. Blind 60 and 120. All right, a couple folds around to Dylan, who looks at just a 9-6 Наша команда получила offsuit. преимущество. But he has chosen to call. He will splash around and speculate, and James Carroll with the King 4 says, let's go. Yep, he's happy to see a flop as well, and here it comes. Oh, what a flop. 6-4-4. James has flopped 3 4s. Dylan has flopped 6s up. This could spell trouble for him. He's going to check the 6s up. And look at this. No slow playing here by James. He fires right at 160,000 with the 3 4s. He's got to be delighted. He's getting action. He gets a call by Wilkerson. Turn card. It's another 6. Just like that. Dylan has the top full Вражеская house. подводная He лодка now has the best уничтожена. hand. All of a sudden, your 3 4s just shrunk up into oblivion. Dylan wisely checking 6s full, but James even smarter to check 4s full right behind him. Smells a rat. King on the river. This gives James 4s full of kings. So in case the outside chance that Dylan had a 4 in his hand, he would be beat now. Oh boy. Dylan Wilkerson putting in a nice bet of 300,000. I just call. And Carroll wisely says, I just call. He feels it happened to him. He is correct. He got out for the minimum there, Vince, as it turns out. But still, you're just sick your opponent hit a 2-outer on the turn to knock you out of this pot. That's pretty gross. It can get ugly here at the poker table. That's what happened to James Carroll right now. 4 players going after this title here tonight. Stay tuned for more poker action from San Jose right after this. This episode of the World Poker Tour is brought to you in part by DraftKings. If you like poker and sports, then you gotta love daily fantasy sports at DraftKings. Go to DraftKings.com, enter promo code WPT, and start playing today. We are back here at the Bay 101 Shooting Star. 4 players remain. Yeah, Vince, we had a tournament record 718 entries here. All put up 7,500 each, except for one guy, Vince. Oh, yes, well, Club WPT qualifier, and that was Chuck Ignatowski from Toledo, Ohio, played the tournament, had a shot at the big money, Mike. Yeah, he won his entry just by being a member of ClubWPT.com. Had a shot at the big bucks, didn't have him, but he had a great time this week. Got to hang out with the Royal Flush girls, meet the top players in the world. You too could possibly do that. Go to ClubWPT.com today, sign up. Who knows, you might be able to win a seat out here in the World Poker Tour yourself. ClubWPT.com. Never lose a dime playing poker. Guaranteed. Back to the felt we go. James Carroll in second place, Sean Solar third, and Dylan Wilkerson in fourth at the moment. Muckapahuja still well out in front, nearly 9 million in chips. And Vince, you just feel like he has just taken over this table. Dylan Wilkerson from the Bay Area, San Francisco, a local. He's got a nice hand, ace-queen. This time he's going to raise to 250. James Carroll out. And now Muckle with a queen 9. He's usually become what we call boss at the poker table.
He's been 3-betting. He's the most aggressive, and now that he's got the chip lead, they better duck. Well, here comes the raise right here. The 3-bet to 650,000. Sean out. Команда противника близка к победе. On. There you go. Well, that's what I think you have to do in that spot with this chip count. Yeah. He pulled the trigger, he moved it in, and he's picking up the pot because of it. Yep, to the discomfort of Vinny Bahuja. That is Muckle's brother, of course. Right back at him this time. Action on Dylan, a poker professional. He's got a 10-4. He has to fold. Over and out for him. Истребитель, James возвращаюсь is на going to raise корабль. it up here with an ace-9 on the button. Yeah, he makes it 250 to go, and now Muckle has it ace-5. He's getting out raising chips. Yes. He is going 3-bet crazy right now, Vince. Every hand, he is re-raising. And look at this. The Hawaiian has picked up the Hula Girls, the pair of queens. Well, it's 685,000 to call. What a time to get him. And there's another re-raise. Well, there's the 4-bet to 1.5 million. Online specialist James has to fold his hand. Muckle says no mas. So the Hawaiian, only been playing poker for 3 years. Sean Suller taking down a good one. The World Poker Tour on season 12 has been an awesome experience. I started at Legends, my first cash. I just constantly evolved and kind of came to a pinnacle at Bellagio with the 5-diamond run to the final table. I feel like I reached new heights, and I learned a lot playing with the best. And I think it just really improved my game. I feel like spirituality and meditation helps me as far as dealing with the bad beats and variance and then getting down. And I kind of developed this thing like in one tournament where I just started collecting all these chips and I just started stacking them in this cross formation, and it just gave me fuel to not give up and just keep on fighting through the race and doing the best you can with what you got and just reach for the Команда stars. противника получила преимущество. Well, he is reaching for him tonight. Always dreamed about winning the WPT title. It's got a shot to do it. Let's see if it can. Used to be an insurance professional. Professional poker player, only been playing for a few years. Very impressive. He's got to fold this hand. Now Dylan going to raise it up with a 10-9 on the button here. Yep, has the button, likes his position. James out. Muckle with the same hand exactly. Going to make the call here. Yep, he's in the big blind. Блять, Interesting to see Явик how this был plays ёбок, out. блять. Пиздец. This pot will go to the more aggressive bettor. Flop is Jack 6-3, helps neither player. Muckle checks. Да. Dylan does not make the continuation bet here. Now a queen comes off. Both players with the open-end straight draw. Muckle has checked again. And now Dylan with the straight draw is going to bet this time 250,000. But look at this, Vince. The power of chips. It's going to be a check raise by Muckle here. They have the same hand. Wow, he goes to 650, and this is going to apply a lot of pressure back on Dylan. Да, да, сделай его, This is a сделай. short stack, Vince. He just can't afford Can't do it. to draw to a hand. Has to give it up. Kicks himself for betting now. But give credit to Muckle Pahuja, Vince. Just 3-betting like mad right now and winning most of the pots he does. Not necessarily having the best hand either. My DNA, I'm insanely competitive. Just had a huge double up. That is going to make it easier for me to get my gloves on and we'll go to war a little bit. I'm the guy on the basketball court that's always on the floor diving for loose balls, and that's how I play poker. The best way to describe the way I play is unpredictable. You never know what you're going to get. The most aggressive player at this table is our chip leader, Faraz Jaka. I learned to play my own ways. My image at the table is an exaggerated character of myself. All the different faces. Got a lot of different personalities. I'm kind of aware of everything I'm doing. Every time you raise, every time you call, you're telling a story. I'm not even consciously doing it anymore. It's just instinct. It's automatic. You have to use your imagination to figure out what I'm doing. And poker is kind of a unique game where it's not always in your control. This isn't an easy game. You do get rattled. You know, the chips are flying, you're up and down, there's emotions all over the place. Self-awareness is a very important ingredient towards success. The most important thing I do is meditate. And now I realize how strong it is, how much it helps
my game and every other aspect of life. When I'm at the poker table, I'm more just trying to get in a relaxed state. I always keep my headphones with me, throw them on, put something that's gonna put me back in the zone and help me relax. Sometimes the music helps me get back to me. Welcome back to the WPT and Bay 101. 4 players going after over 1.2 million here tonight. A WPT poker-made millionaire in our midst. And here we go. Muckle Pahuja with close to 8 million. But action's on Sean Suller. From Honolulu, will fold his hand. Well, both players have a 10-6. Him and Dylan both fold. Over to James in the small blind. He has the not-so-pretty queen-deuce offsuit. Has the chip leader sitting behind him, so he's just going to call here. And Muckle with the king-5 of hearts. Well, as aggressive as Muckle's been, almost surprised he didn't raise with that hand, but just content to see a flop this time. And here it comes. Well, Jack 6-3 rainbow, no help for either player. Now James is going to check. Muckle, I think, is the best player left. He's very solid. He has fantastic results lately, and he's super aggressive. Well, he is right about that. Muckle gonna bet here after his opponent check. Bets 150,000, but look at this. James just calls with nothing. No hand, no draw. Now the board pairs threes. And all of a sudden, James is gonna go into betting mode here with nothing. Wow, 375 is trying to take the play away from Muckle. But look at this, a snap call by Muckle here. Muckle feels it. Wow, with the king high. Wouldn't this be amazing? River card is going to be a 4. Well, even if James had a straight draw of any kind, the worst he would now have would be 4s up. Well, he's going to bet. He's got queen high. He's going to stick out a big bet, 780. Well, take your hat off to the guy, Vince. No matter what happens in this hand, he is trying to win this pot. Been very passive so far at this final table, but bold action here. Muckle finally ejects the king-5. James Carroll taking down that pot and earning it, Vince. Very shrewdly played by the online specialist, James Carroll from Massachusetts. Beautifully playing that hand. All right, on to the next one. Sean this time. Well, he's under the gun with a queen 10. He's going to raise it up here. Makes it 250,000 to go. Dylan out, and James Carroll going to just count his winnings for that last steal. Into Muckle. This time he has ace-4 of spades. We're seeing him 3-betting with these kind of hands all night here, but he just got spanked playing a little cute with that last hand with the king-5. Just going to call it. Yeah, going to conservative mode here. This hand makes the call. And the flop is a queen 9-6. Queens for Sean, 4 flush for Muckle. Well, we can see a lot of fireworks here, Vince. Muckle checks. 325 been bet by Sean. Sean has top pair. Muckle with the nut flush draw. This should be the check raise, but it's not. It's the check call with the nut flush draw by an aggressive player. No spade there as a jack hits. Muckle's going to check. Well, Sean has the open-end straight draw as well as top pair now. Not slowing down, betting 600,000 here. And so much for the nut flush draw. Muckle just quickly throws it away like it was nothing. Yep, and there's the Muckle group right there. Sean Suller going to take that one. Stick around to hear what Tony Dunst has to say about tonight's final table. The raw deal is coming up when the Bay 101 Shooting Star continues. Why just watch the World Poker Tour on TV when you can get the game for free? Go to clubwpt.com today and see how you can win an entry into a WPT tournament. Clubwpt.com. Never lose a dime playing poker, guaranteed. Welcome back to the World Poker Tour's coverage of the Bay 101 Shooting Star. It's time to dissect some of tonight's play, so let's check in with Tony Dunst as he breaks it down in this edition of The Raw Deal. Chopped pots are an everyday occurrence in poker, and those hands usually finish with one player looking at the other and saying, "You play that crap?" But every now and then, both players have the same cards and never make it to showdown because someone gets bluffed out.
and you'd never know if it weren't for the whole cams at the table. So how does this happen, you're wondering? Let's break it down. Dylan Wilkerson and Muckle Pahuja are two of the hottest players of Season 12, and in this pot, they square off holding the same hand while wearing the same sunglasses. Dylan raises the button with 10-9 and gets a call from Muckle in the big blind with his own 10-9. Both players miss on the Jack 6-3 flop, though Muckle has the slightly stronger hand with the backdoor flush draw. It's a little surprising to see Dylan check back with 10 high on a fairly uncoordinated board, but I also think there's some good logic to it. Nearly every turn card from 7 through King improves his equity and allows him to call a turn bet from Muckle. Dylan's check on the flop makes his hand appear like something with showdown value more so than a draw, because most draws bet in his position. In the event Dylan turns a draw and misses on the river, a river bluff may look more credible because of his flop check. The turn brings the draw Dylan was looking for, a red queen. Muckle checks again, and Dylan likely believes he'll win the pot with a bet. He places $250,000 in the pot, and Muckle raises his own draw to $650,000. I'm guessing Muckle prefers a check raise instead of a bet, because he felt that betting the turn would rarely get a fold, and that by checking, he could either get a free card or check raise a bet and create fold equity. The raise gets the job done, and Dylan correctly folds his hand away because he doesn't have the odds to call for his draw. I doubt Dylan gave the hand much thought after it was finished. After all, both his flop check and turn fold were sensible plays. But he couldn't have known Muckle had the same hand until he saw the replay. So somewhere out there, Dylan is yelling at the TV, "He plays that crap?" Well, he's more than likely yelling at himself, Vince, for not making the continuation bet on the flop, where he would have most likely won the pot. All right, 4 players battle for this championship, and the Andes are up to 25,000. Blind 75 and 150. Sean Suller, the Hawaiian, with the baseball jersey on, is going to fold this hand. Dylan Wilkerson looks at the Jack 4 offsuit, not too attractive, lays it down, so it's a battle of the blinds between James and Muckle. And James going to raise with his ace-7, makes it 375 to go. Well, pretty standard play that most players would make. Muckle with a pair of 5s here. Well, the question is, does Muckle come back over the top with a small pair? Answer is no. He's just going to make the call and look at a flop. Yeah, he's definitely changing gears, playing more passive now. Early on, with any hand, he'd come over the top, but he's mixing it up beautifully, and here's the flop. It's a king 3-3. Торпеды прямо по курсу. Here comes the continuation bet by James. 350,000. And Muckle going nowhere with the 2 5s, quickly makes the call. But James doesn't like that. Now a 7 comes off. So he's got to like that a little bit. At least it gives him 7s up. But you're fearful your opponent's got a king or a 3 when they call you on the flop. Now it goes check, check. And now a 9 comes off. So because Muckle checked on the turn, James thinks the 7s are the best hand here, the 7s and 3s. He's going to get a little value bet in at 675,000. And what do you do now with the 2 5s if you're Muckle? Wow. Is Muckle going to pay him off? He's thinking about it. Истребитель, взлет Nice произвел. pot, and he is going to pay him off. James lays down, the 7's up, going to take down the pot. Muckle kicking himself for not raising before the flop or on the flop. Yeah, he is completely discouraged. Well, Vess, with that pot, all 4 of these players have had the lead at one time or another at this final table. And things are starting to go James Carroll's way. 27 years old, online champion. Looking good here in this live tournament game. The guy started with just $2 million in chips. Yeah. Now he's up to over $7.5 million in chips. This guy is going to be a force to be reckoned with, no doubt about it. Oh, you got to respect the value bet on the end. Very impressive. He's the chip leader right now, but all 4 of these guys are great players. 3 of them are up for the Player of the Year. This is very exciting. Back to you, Lynn. Please join us next time for the dramatic conclusion of the Bay 101 Shooting Star. For Mike Sexton, Vince Van Patten, Tony Dunst, the Royal Flush Girls, Matt Savage, and everyone at the World Poker Tour, I'm Lynn Gilmartin. See you next time on the WPT. I don't understand what this is for.
This could be you. Get a free shot at winning a seat into a WPT main event at clubwpt.com. Sign up for free today using bonus code YT. Вражеский эсминец потоплен. The World Poker Tour is brought to you by clubwpt.com. Never lose a dime playing poker. Guaranteed. Торпедное говно, блин. In San Jose, California, they take their poker seriously, and there's over 1.2 million reasons that this will be a fight to the very end. The dramatic conclusion of the Bay 101 Shooting Star is happening now, tonight on the WPT. Well, the crowd all standing. He is circling the drain. They are going bare knuckles in the center of the ring. He needs the extreme miracle. Hi everyone, and welcome back to San Jose for the WPT's coverage of the Bay 101 Shooting Star. I'm Lynn Gilmartin. Poker destiny is often determined by the turn of a card, and tonight that destiny comes with a $1.2 million first place prize. Right now I'll turn to Mike Sexton and Vince Van Patten to get more analysis on this final table. Gentlemen, with 4 players left, what is your take on these guys? Well, Len, we've seen some great poker at this final table, and I look for an exciting finish. With 4 players left, 3 out of the 4 are in strong contention to win the Season 12 Player of the Year award. But it's the 4th guy that has the chip lead, Vince. James Carroll. He has played phenomenal poker, and if he keeps it up, he'll be the guy to beat tonight. Well, you're probably right, Mike, but Lynn, let me tell you something. This is the new breed of poker. I mean, this is the Bay 101 Shooting Star where you knock out the bounties. These guys knocked out the bounties. These are great players. This is going to be fun to watch. Thanks, guys. With the Bay 101 Shooting Star title on the line, the final stage of this competition is sure to be intense. So let's check the chip counts and get back to the game. Well, there you see James Carroll out in front with 8.6 million. Michael Pahuja in second place with 5.6. These 4 guys playing for over $1.25 million and a WPT title tonight. Let's do it. $25,000 ante, $75,150. A quick fold by the Hawaiian Sean Suller and Dylan Wilkerson. And now it's the online pro James Carroll. He's made millions online. He's got 8-6. And he's going to raise it up to 400,000. He's trying to be the boss now with the chip lead, just like Muckle was when he had the chip lead. Muckle's called with King Jack, and here we go. Flops a Queen 9 deuce, Mike. Yep, James is going to check. Muckle with the gut shot draw doesn't want to be check raised out of this pot, so he checks right behind him, and the 10 comes right off. Oh boy. Well, James has a gut shot straight draw to a sucker straight and a sucker flush. He is drawing completely dead in this hand. But he's going to donate $375. This Muckle has the king high straight and a bigger flush draw. And Muckle hitting the lottery there, and he's going to raise. Look at those eyes, huh? Well, he may be looking over him like he's shooting lasers at him, but I don't see him going any farther in this hand at all, under any circumstances. No, you got to be disappointed, and just like that, Muckle gonna take that one. There's his brothers, Vinny and Sandeep, rooting Muckle on, and as you can see, winner's gonna take home over 1.2 million. Well, the first guy out with these 4 left is gonna get over 320,000, so huge payday for all these guys. They are loving it at the Bay 101 this Торпеды прямо по курсу. Action on Sean Suller. Only been playing poker for 3 years, pretty incredible. He's got Queen 9 of clubs, and he's gonna make it 300,000 to go. Well, Dylan goes out. James Carroll with the king deuce is going to raise, Vince. 975,000. He has opened up his game, that's for sure. He played so conservative early on at this final table. He's taking the chip lead. He's a new man. Так. Sean Suller. Hawaiian, a superstitious kind of guy. He's going to fold. Hard to call a big re-raise with a Queen 9. He's got to go away. James Carroll taking charge right now. When I first started playing poker, I was drawn to the competitive aspect of it. I always played sports growing up, so I've always liked the satisfaction of winning, and that's why. Ну, Саша, ты косой, блин.
The past 5 years, I've been nervous when there was 2 to 3 tables left at a big tournament, and lately, letting go and not really caring of the final result and just focusing on playing your best poker has really put me in such a better place. Все точки наши. The final table of the World Poker Tour has been a real long-term goal of mine, and a win here would be the biggest poker accomplishment I could pretty much ever ask for. Well, it definitely is one to put on your resume. Так, шо, белый шум, привет. With over $1 million first place prize, they don't come along that often. He's on his way, but right now. А я не пойду на эсминца, нахер он мне нужен, блин. Former chip leader. This time with ace high. First to play. Looking around, doesn't feel it. He's going to let that one go. Over to James, he's out as well. Over to Muckle. 9-10, he's taking his time. He's only got to beat Sean now. Oh, he's going to go all in with it. He's just going to try to put pressure on Sean. Call. Sean looks down at the 2 deuces and quickly calls. Yeah, 2 overs. Yeah. Well, Muckle was just splashing around, thought he could power him out. Not to be. Now Мы и we're так going to race. выиграем. Here we go. Deuces up against 9-10. Well, I'm not in favor of a guy calling his money off with 2 deuces. One thing to bet it, another thing to call it, but so far so good for him. King 7-4, so Sean out in front. The duck's still quacking. Well, the queen comes off. So now Muckle needs a 9-10 or развернулся, блядь, чудик. anything else. Чудик-мудик. And Sean Suller will double up. If that big card comes from Muckle, Sean will be out of here. Back to Hawaii. Так. And the last card is a 6. Well, the ducks are quacking for Sean Suller. He has doubled up. Deuces. Well, obviously he's wearing the jersey with 2 2s on it, so it must be lucky for him. That's why he played the deuces. I can't imagine any other reason you're playing, Vince. No hand you're going to be favored over. So Sean from Hawaii gives Muckle the old Hawaiian punch. А, я не успею его завалить. Блин, не успел. Не успел его завалить, блин, сука, эсминец. Ну ни хрена себе, блядь, я в топе, блядь. А это был эсминчик, это был эсминчик, это был Блэк. Я Блэка завалил. Ladies love money too, you know? Sometimes things go your way. I'm kind of the life of the party anywhere I go. Аврора Гамма, блин. Yeah, I know Aaron. He's a pretty cool kid. He's full of energy. He's a character. Aaron Massey, he's a funny guy, man. Him and his brother, 2 funny characters. They're always drinking. Ну смотри, 2 боя сыграл на Магами. Well, look at him. Yeah, he's got great Тут style. где проигрыш. And all the whole thing. Style's real important to me. I'm always trying to look fresh. I'm trying to bring something special Первый. to the poker room. Где проигрыш первый? Где выигрыш тоже первый, парни. My brother and I, we should have our own wardrobes, okay? But we share everything, even the shoes. You could Какая tell хрен like, who's a разница, poker player and блин. who's not by the way they're dressed. You know, if you have a book bag, you're definitely a good player. When you come into the arena, you really need to step up your game. People Так. might think you're a boss. You can just be quiet. You could be an up-and-comer. You know, people won't know who you are, but if they look at you and Ну you're что у looking нас там sharp, по времени? maybe they look 9:11 confident, maybe they еще give you a little bit more позволяет. credit. I grew up in Chicago. Надо My Магами brother качать. basically raised me. There were some family problems. My brother and I were exposed to a lot at a young age. Белый Things шум. Так, kids our age хорошо. weren't supposed to see. So we learned things real quick. We were the Если have-nots хочешь, заходи в in a Discord. privileged community. Every one of my friends had more than I did. Did what I had to do to make money to pay my rent. After college, I had a job, and I moved right into the city, and I was really proud of the idea of being some top-notch professional with a suit and tie. That job wasn't my passion. So I quit and took a shot at playing poker, but was a losing player for many years. My brother basically was supporting me. I've learned everything from my brother as far as life. My brother has learned everything from me as far as poker. So we're a good team. 2012, I had my first major win, and we left that other life in the dust. My brother and I both play full-time now, exclusively. We're everywhere. We're gonna be everywhere. And I'm just really lucky to be in the position that I am right now, with a chance to thrive in my dream. Aaron plays pretty good. Got some pretty big results.
He's always deep in something. I follow him on Twitter and stuff. I'm prepared for this moment. I've been putting in the work. Снова середина. I'm ready to do it. Really smart kid who obviously found a game that he can do well at and make money, and something that provides that for him. Poker is my salvation. It's given me a way to be free from the life that I lived before. It's given me a way to get respected, a chance to make something out of myself. Well, there you see James Carroll still well out in front with $9 million in chips. Sean Solar in second place with $5.8 million. Yep, and the antes are now 25, but the blinds are 1 and 200,000. Sean Solar folds his hand. Dylan now. On. He is going to go all in with an A7. Привет, еще раз down to привет. King 3. He's going to get rid of it. Call. And now Mucko with a big hand, ace, king of clubs. Well, has his opponent dominated. Great spot for Mucko here to pick up more chips than he lost in that last pot to Sean. Dylan Wilkerson's tournament life on the line. Knows he has to get very lucky to stay alive. And here is the flop. It is a 9-9-5. Start. Not the worst. Там, блядь, эти Dylan зейтоны, блядь. Wilkerson led this tournament for a long period of time, but right now in a lot of trouble. Here comes the turn card, Jack of Diamonds. No help for Dylan. So it'll be a split pot if a jack or a 5 comes off. Dylan needs a 7 to win the pot. Mucko with a big chance to knock out his opponent right here, right now. Let's take a look. It's a 7. It is a 7. Wow. A lightning 7 on the river. Horrible luck for Mucko right there. But now he's going to be circling the drain right now on the morphine drip. Don't go anywhere. We'll be right back with more from the WPT Bay 101 Shooting Star, including Tony Dunst breaking down some serious hands in the raw deal. Don't go away. We're back for more WPT coverage of the Bay 101 Shooting Star. San Jose is my hometown. It's where I was born, and I really consider Bay 101 my home casino. I'm as much of a fan of this event as the fans are, for sure. If somebody comes up and says, I want to get that player's autograph, that's somebody that we want as a shooting star. A lot of the local players are just happy to win a bounty, and they don't have to cash in the tournament. But if they knock out one of these superstars of the game and win $2,500, I just think that it's a great experience. It makes me feel good about poker and good about being in the game. Well, Matt's right. Players do love playing here. They love knocking out Кагера, the уходи big сюда, names, блядь. the Ну что ты superstars. делаешь, None of them блядь? are left. These are the 4 guys fighting it out for the title. Great champions play here. Great crowd. And right now, 4 players battle. Mucko, very short on chips. Doesn't even have 10 times the big blind. Let's go to the felt. Dylan Wilkerson now with a pair of 8s. He's worked his way back to about 6 million in chips. He's going to raise this to 400,000. James out. Mucko out as well. But Sean will be going nowhere with the king 10 of hearts in the big blind. He calls the raise. Going to see a flop. Got some more chips now, huh? Yes, he does. One way or another. Here come the first 3. Queen 9-5 flop. Sean with the gut shot straight draw is going to check. Dylan with the best hand at the moment, 2 8s. He's going to bet. No free cards, betting 350. Sean will stick around and pray. He's going to make the call. To 4th Street we go. A 10 of spade comes off, so Sean now makes 2 10s, has the best hand, but scared of that board. He checks it. Dylan checking behind him. Down to the river, it's a jack of spades. Well, both players have made a straight. Sean the high straight, Dylan the low straight, but 4 spades on the board. Doesn't seem to scare Sean. He leads out for 400,000. Now Dylan's saying, what's this guy got? Does he really have a spade? If he doesn't, my straight might be good. Maybe he's just bluffing. Tough to call this without a spade though. But he is going to make the call. His opponent shows him a king eye straight and is going to win the pot. Dylan's got to be confused by that. Well, there you go. Oh, look at that's the Hawaiian sign. It's aloha, aloha, aloha. There we go. There we go. A lot of Hawaii in here tonight.
They like this guy, Sean Suller. Only been playing poker for a few years. Got on the plane. Saw a shooting star, Mike, before. He said, that's my destiny. I'm going to win this tournament. Now look at this. Muckle Pahusha has... Давайте, давайте, работайте. With Queen 8. He's been whittled away. Sean's got ace deuce. He is running good. Yep, he's going to make this call. He's just going to try to eliminate Muckle right here, right now. Everybody else out, so they show their hands. Muckle certainly due for a break after that board beat he took a minute ago. Let's see if he can get one here. I agree. He said he likes to spend time at home with the wife and the dog. That's where he'll be going if he doesn't get lucky. Well, he's a dog right now, but here come the first three cards. It's a Queen Jack 8. He's flopped 2 pair, and he's well out in front. He's got to like that. Well, a massive favorite now, about 19-1 to win this pot. Oh, yeah, the Muckle fans love it. His brothers going to the turn card. 3 of hearts. That's going to wrap it up. Белый шум, да, подводные лодки есть. Но оно все не актуальное. Она подводная лодка есть, но человек, который на ней играет, вообще не умеет играть на подводной лодке. Он идет или сразу сливается, как вот это вон чудо у нас в красном. И все. Вот такая вот игра получается. Пошел, слился и все, готов. Okay, onto this hand, Sean folding. And now Dylan will raise with a Queen 10. Yeah, Dylan finished second in the Fallsview tournament in Canada earlier this season. It's his 3rd cash this season. James mucks the pair of deuces, kind of surprising. But Muckle with an ace queen, he's pushed all in. Call. And Dylan's going to call it. So Muckle has him dominated again. This time it's ace queen versus queen 10. And surely Muckle can't lose another pot where he's got his opponent dominated. Can he? One more break, huh? One more break. The flop. Ace, king, jack. Dylan Wilkerson has flopped the best hand possible right now. У меня есть по кому пострелять. У меня пока что есть. Вот за этим. Наша команда получила преимущество. Spade and everything. Against ace queen and outflopped him. I might get this shot. 8 on the turn. Muckle in a heap of trouble. I'll tell you, that's like a left and a right from Tyson in his prime right there. Coming up, Mike. No, 7 of hearts. Well, that is just horrid luck right there for Muckle Pahusha. Vince, I don't remember seeing anybody take consecutive bad beats with 4 players left like this guy did. Pretty rough. Muckle going to take home $320,000. He's a great player. He's punchy right now. Over to talk to Matt Savage. Amazing run this week. Obviously, you're in a very good position for Player of the Year. How motivated are you to win that for this season? I'm very motivated to win the Player of the Year. I mean, one of these 2 guys, I believe, maybe it'll overtake me or tie me. So now I have my work cut out for me. I'm rooting for James, obviously, but you know, I'm gonna play pretty much every event between now and championship. Well, obviously, a great week. More money than На последней секунде, блядь. Чвяка нету его. Бля, в натуре подлодка. Да есть такое, вон у нас, вон, видишь? Вон она, блядь. Ну, ребята, на этой подводной лодке надо научиться играть. На этой подлодке надо научиться играть, во-первых. Holds a special place in my heart because it's the first place that I made a WPT final table as a player. That is so true. And I'll tell you something. I was actually watching one of the old tapes. And if you're a member of ClubWPT.com, you can do that. You can look at all the old tapes and study them. And I saw you against Mike the Mouth give you that awful beat. Oh, that must have hurt. Don't remind me, Vince. I'm trying to put that out of my mind. But nevertheless, as Vince said, you can access all the old episodes of the World Poker Tour by simply becoming a member of ClubWPT.com. You can also win a share of up to $100,000 in cash and prizes every month, play all the poker you like,
And who knows, you might win a live entry into a WPT event. Check it out today. Sign up, clubwpt.com. Never lose a dime playing poker, guaranteed. Let's go back down to the felt. You see our chip leader, James Carroll, with 7.8 Он million. уходит. Dylan Wilkerson in second with 7.5. Там Зейтон нет. Sean Silver На in Зейтона third не with пойду. 6.1. Vince, they've all got multi-millions. Там торпеды, блядь, у Зейтона. Action on James. He quickly folds, and now Sean Sulla with a pair of sixes. Gonna make it 500,000 to go. 1.15. Now Dylan has re-raised this pot, 3-bet it to 1.1 million. Now if you're Sean, you're saying to yourself, do I really want to go up against this abracadabra man? This guy's a walking luck box. Is that who I really want to try to fade here? Well, he's made the call. Here we go. Sixes versus Queen 8, and the flop is a King Jack Deuce. Well, Sean's going to check the 2 6s, but I can assure you with a flush draw and just a Queen 8, Dylan is going to be betting. Yep, 1.2 million. Наша команда получила преимущество. Starting to fade. Радуга. That board with just 2 6s, so Sean gives it up. Thanks. So Dylan could be on the magical rush of his life right now. It looks like it. I got into poker in college. I really loved the simplicity of the game, but the overall breadth of knowledge that it takes to beat the game. To be WPT champion would be great. I came up just short a couple weeks ago, so to have the chance to do it again and really do it right would be excellent. Торпеды за кормой. Well, just short of saying it right, he came in second in our Fallsview WPT event in Canada. Now he's got a shot to win the title again tonight, so very impressive Vince to go that deep. Ну, может, сюда эсминец пойдет, как думаете? What's more impressive is his hand right now. He's got kings. Great time to get him three-handed Кизуки Козак. into late Бля, у stretch in меня a WPT event. There's the raise. хрень не работает. А нет, Кизуки пошел на. James quickly folds. Ну ладно. He's going to call with just a 7-4. Loosely calling here with a Ладно. 7-4, in my opinion, out of position. And the flop is a 10-8, Наша 6 команда all близка hearts. к победе. Well, notice Sean has a two-way straight draw and a flush draw. He's going to lead Ладно. out and bet. Так, пока что как не Unfortunately for him, Dylan's играется. got an overpair and a Не-не, pair белый flush draw. шум. У меня подводных лодок нет. And Dylan just calling. Going to the turn. Не знаю, это на любителя. Which gives Sean a pair of fours as well. Парни, подводная лодка на любителя. And he's going to check now. Just like to draw at this hand for free, but Dylan's not going to have any of that. He's going to make a healthy bet here. Я рассказать 850,000. ничего не смогу, как на ней Sean играется. not happy with that development. If he knew for sure his flush draw- Торпедуй не быстрый, главное запеленговать, короче, противника и пускаешь торпеды, и все. На первый ваш веер противник нажимает ремкомплект. Это значит, торпеда мимо будет проходить. And Dylan will take that. Если ремкомплект он не нажмет, значит все торпеды сожрет. And it's an 8, so yes, Sean, you made Gotta follow your heart. a good decision. Not calling. Huh, heart. No pun intended. Well, Dylan is definitely all heart at this final table, as we saw earlier in the monster hand of the day. Now, poker, sometimes you need luck on your side, that's for sure. Not too long ago, Dylan needed it in spades. On. Call. Because his tournament life was on the line when he was all in against Muckle Bahuja's dominating hand. But Dylan definitely remained cool. Good start. Not the worst. And of course, he hit the monster card on the river. That's right, that's how you do it. Kept him in contention to win this WPT title. That's how it happens. All right, well, there you saw Dylan, who was in last place a little while ago, fight his way back to become the big chip leader now with 9.3 million. Sean on the short stack. Blinds are 1 and 200. Andy's a 25. James Carroll, first to play here with an ace-10, makes it 400,000. Sean with Queen Jack makes the quick call. And not even Dylan can play this hand, I don't think. Throws the 7 deuce away. Выиграли. Queen Jack versus ace-10. У меня их нету, подводных лодок у меня нету, ребят. No help to either player. Это не ко мне. And it goes check, check.
Бля, я как раз на ту сторону попал, где Зейтоны, блядь, где ПМК, короче. James didn't make the continuation bet on the flop. Now he bets here on the turn with a gut shot straight draw when he's beat. Sean kind of feels it, makes the call. He's in У меня где-то подводные лодки есть, но я на них не играю. Они мне их дают бесплатно. Вот. It's a queen. Oh my! Look at that card. Oh my is right because Sean has made two pair, but his opponent. Я на них не играю, парни. Sean's gonna check, and of course James with the nuts bets 1,375,000. And this, you gotta pay this off. That's for sure. He is gonna raise here. It looks like. Raise. Oh no. Oh no. Raise. Скорость хода торпед 89 узлов, парни, блин. Ну что за бред, парни? Ну какой в жопу 89 узлов торпеда, блядь? У подводника, блядь. Пиздец, как будто 2020 год сейчас. У торпеды у подводника 90 узлов торпеда, блядь. И эсминец не уйдет, парни. От этой торпеды даже эсминец не уйдет. 90 узлов, блядь. With Sean Suller out in third place, the battle for the WPT Champions Cup has come down to Dylan Wilkerson and James Carroll. Who will take down the title? Find out when we return with heads-up action from the Bay 101 Shooting Парни, Star. я не смогу на подводной лодке вам что-то-нибудь показать. Heads-up action is about to get underway here at the Bay 101 Shooting Star between Dylan Wilkerson and James Carroll. Royal Flush girls Jeannie and Ivy are bringing out the money that these guys are playing for. Вы зайдите сами в игру на этой подводной лодке. Зайдите в кооператив. Вот, кооперативный бой. И посмотрите. А если нет, возьмите в тренировочный бой, зайдите. Тренировочный бой. Зашли, вот. Заходим. Океан, турнир превосходства. Что это? Свою карту сделайте, противников, возьмите подводную лодку и посмотрите, что, как и почему. И все. Я бы так бы сделал бы. Но подводник никогда в топе сильнейших не будет. Вот где здесь подводник? Четвертый сверху, да? Но это может из-за того, что хрен его знает. А ихний подводник снизу, блядь. Нормальный расклад. But I am confident. The stakes are at an all-time high here at Bay 101, and one of these two players will join the illustrious list of Shooting Star champions. Who will emerge victorious? Well, we'll soon find out. Потренируйтесь в тренировочных боях. А то я вместо тренировки зашел, короче, в этот. В ранговый бой на подводной лодке. Думал, сейчас потренируюсь, нажал, короче, сижу, жду. И потом только очнулся, когда я уже в бою, блин. Massachusetts, 27-year-old online specialist, and he has made it $500,000 to go. 1.35. Dylan, though, with a pair of tens right behind him. Dylan, 3 betting here to 1.35 million with 2 tens. And James is going to call him. He's going to see a flop before he gives this up. Big pot in hand number one of the heads-up battle. Here we go. Oh, a 10 right in the door. Whoa. 3 tens for Dylan. James hitting queens, too. Well, Dylan's going to fire right out 1.4 million. It's a kind of flop that you think your opponent's got some of it. So why not bet and make him pay? James Carroll makes this call. James's problem is he's about drawing dead. He is now as the deuce comes off. No card can win it for him. 2.8. Не, шум, нет. В рангах на подводных лодках не участвует. На подводной лодке в рангах ты участвовать не будешь.
Там их нету в рангах на подводных лодках. Потому что эта подводная лодка дается бесплатно. Ее даже качать не надо, ее дали на месяц. Это было до этого, еще когда ранги были, короче, когда они подводные лодки ввели. И там такое произошло у меня. Great start for Dylan, this heads-up battle. How things change so quickly when you're playing heads-up poker in terms of chip count. On this hand, James is going to raise with just a 6-3. Well, he believes in position raising, that's for sure, if he's raising with this hand. Dylan just calls with the ace high. So we're going to have a flop here. The flop is queen 7-4. No help for either player. Does give James a gut shot straight draw. Dylan's going to check it. And here comes the continuation bet. 600,000. Не, вот это огневой, да. Dylan's just going to call him with the ace high here. Maybe he thinks ace high is good. In fact, it is. Well, 8 of spade comes off. Now this gives Dylan a 4 flush. He's going to check. And look at this. James going to fire another shell, Vince. He is not slowing down. He knows to win this hand, he's just got to bluff at it. Dylan with a nut flush draw. Who's Dylan now? Stretching his neck. See how many chips his opponent has. This is something that's mind-boggling to me. You're playing heads up, you have to know how many chips are in play. Just count your own chips, you know how many chips your opponent has. Well, Dylan is going to make the call here for Добирайте его. 1.4 million. River card doesn't get the spade. Блять, он 8 светится. pairs the board. Мне. But believe it or not, Dylan's still in front with the ace high. And he's checked. That's a long time ago. Stu Unger told me a lot of guys will bluff at a pot. Some will fire 2 shells. There's not many that'll fire 3. Well, James Carroll is firing 3 shells. Big time here. 2.9 million. Gotta have a lot of nerve to do that. Online specialist. 4 title making that kind of bet. Can you call 3 million with ace high? No. Give James Carroll credit, Vince. He earned that pot. He took down the dough. We'll be right back for more Season 12 action Right here on the WPT. There are 100,000 reasons to love ClubWPT.com because as a Club WPT VIP, you get the chance to win a share of $100,000 in cash and prizes every month. ClubWPT.com. Never lose a dime playing poker, guaranteed. This episode of the World Poker Tour is brought to you in part by DraftKings. If you like poker and sports, then you're going to love daily fantasy Да sports не, at Курфюз, не. DraftKings. Go to DraftKings.com, enter promo code WPT, and start playing today. Сейчас я развернусь, подожди. There is a lot on the line tonight, and now that we've reached Heads Up Play, it's time to update you on the WPT Player of the Year standings. With his 4th place finish, Mukul Pahuja has taken the lead with 2,250 points. And 3rd place finisher, Sean Seller, is on his heels, just 100 points behind. Boom. Now, Dylan Wilkerson can tie Mukul at the top of the leaderboard if he emerges victorious here at Bay 101. We will continue to track the standings as we enter the final stretch of the season, but in the meantime, let's get back to the game with Mike and Vince. Thank you, Lynn. We started out with 718 players. We are down to these 2 guys. And Vince, I am still in awe of that 3-barrel bluff by James just a moment ago. It virtually puts these guys in a chip tie at the moment. Action going to be on Dylan. Looks down at the king deuce of spade. Going to raise it. Makes it 500,000 to go. James beats are in the pot. So fast you couldn't even show your cards. Quick call by James with queen 9. So here we go. Oh, James has flopped the queen. The top pair. He checks. Dylan reaching for chips. Going to make the continuation bet here. 450,000. Команда противника получила преимущество. That's after the flop. There's a raising chips, folks, that he's getting out. Let's see how much. Looks like 1,350,000.
And there it is, the check raise. Yeah, James Carroll speeding things up, and Dylan's got to lay it down. And there's James's gang, family, friends. Команда противника получила преимущество. Now lives in Henderson, Nevada. Dylan Wilkerson from San Mateo, California. Went to Berkeley. Majored in economics and political science. Now he's a poker pro. Trying to take down the WPT title after finishing second earlier in the WPT event this season. Well, look at this. James again has raised Dylan with a quick call with King 3. And the battle continues. Flops a Queen 9-5. Wow, back-to-back hands. Dylan had the best hand pre-flop and got out-flopped by James. Dylan's coming out with a bet with just King High. Крейсер противника уничтожен. James has flopped top pair and just going to raise it. 1.6 total. Dylan's not going to be able to stand this heat either. Oh, he looks so disgusted. Пожарная тревога. You're saying to yourself, does this guy hit every flop? It seems like it. There's the happy railbirds that are rooting for James as two players battle for the championship at the Bay 101. Stick around to hear what Tony Dunst has to say about tonight's final table. The raw deal is coming up when the Bay 101 shooting star continues. Да, тут ничего не сделаешь. Ну, бяры, блядь, на Ямато, ну чертов, блядь. Тут, сука, спрятался, блядь. Season 12 of the World Poker Tour is brought to you by ClubWPT.com, where VIP members can win their share of $100,000 in cash and prizes every month. ClubWPT.com, never lose a dime playing poker, guaranteed. We all make mistakes sometimes, and poker players are no exception to the rule. With that said, it's time to check in with Tony Dunst as he analyzes the final table action in this edition of the Raw Deal. Команда противника близка к победе. Whenever you run a bluff that involves betting on multiple streets, always keep in mind which cards help and hurt the hand you're trying to represent. That means hoping to see the cards that complete draws that are plausible, while avoiding cards that don't change the texture. Cards that pair the board are the worst in this situation because it's unlikely to complete any of the draws. So when should you keep firing when the board pairs? Let's break it down. James Carroll is a young man with a calm demeanor and an aggressive reputation. It's no surprise to see him open 6-3 on the button, and when he flops a gut shot straight draw against Dylan Wilkerson, James naturally follows through with a bet. Dylan has ace high with a backdoor straight draw and backdoor nut flush draw, which is enough to continue with heads up. The turn brings an 8 of spades, one of the better cards in the deck for Dylan. But James isn't done trying to win this pot, and when Dylan checks, James bets 1.4 million. Although James has a very weak holding, the 8 is a great card to bluff because it completes both the flush draw and 5-6 straight draw on the flop. Of course, Dylan can't fold on a turn that gives him so much equity, and he knows it's still possible he has the best hand. When the river brings the 8 of clubs, both players miss their draws. Dylan checks, and James brings out a pile of chips for a bet of 2.9 million. Although the river didn't help his actual hand, it also doesn't alter the fact that every strong hand he was representing on the turn would still bet on the river. Plus, James knows his 6-high can never win at showdown, and that Dylan can have drawing hands that will never call a bet, which is exactly what he happens to have here. So when faced with the river bet, Dylan doesn't spend much time thinking and throws his ace-high away. So remember, firing when the board pairs isn't always a bad idea, especially when the hands you're representing would still bet as well. James Carroll clearly understands this concept. But if he keeps doing it on TV, he'll never lose that aggressive reputation. Well, in my view, he has earned this chip lead of 15 million to 6 million by making that 3-barrel bluff and continuing to stay aggressive in every pot. Ладно. The question is, can he close the Никита, deal? привет. А как ты зашел? Ты же только что сказал. Тебе было рады, наверное, в рангах на подлодке. Как ты зашел?
Так, белый шум. Никита, привет еще раз. Подлодку дают бесплатно. Она дается на время. Я ее не качаю. Вот посмотри, вот я сейчас ее беру. Где она там, эта подводная лодка? Она дается на время. О, допустим. На 27 дней. Подводная лодка дается тебе на 27 дней. Все, после 27 дней она у тебя исчезнет. Она дается на время. Я ее даже не качал. Ее сами они бесплатно дают. Зачем они вот тут зелененькая, а с этой стороны красненькая? Она что, ночью светится, что ли? Я не понимаю. Так, что? Ее дали на время, эту подводную лодку. What a call by James Carroll. These guys fight for every pot. He's got the best hand. If he can dodge an ace, 3 or a 5, he'll be the champion. Dylan even sort of salutes him for making that call. Unfortunate river for you, though. Top 10 calls of the season, no doubt about it. He is one card away from becoming a WPT champion at Bay-101. He's hit a river card already once tonight. Can he do it again? No. Does it happen? А что еще можно про эту подводную лодку? You gotta say, the guy deserved this title. You said it all along. He played the best poker at the table. His luck finally paid off. He gets congratulated by his friends and his girlfriend Brittany. But right now, let's тут подводной лодки не было. Who's talking to our runner-up, Dylan Wilkerson? Dylan, 2 final tables, 2 second place finishes. Does it hurt to come so close? Как эти два, блядь, слышишь? С этого, с одного. It's never fun to get second, but и играть не во взводе, а так играть. Я просто не люблю на подводной лодке играть. Это скучно. Скучно. James, congratulations to you. You came to this final table in 4th chip position. Vince and Я в I feel you основном played вот by far the best poker at this table. Are well очки deserving of this исследования title. и You gotta ранговые. feel good not only about your Ой, performance очки tonight, исследований. but all week long to get to this final table. This has been the best week of my life. Well, I can believe that because you're getting over 1.25 million. First place prize. You Вот also get буду your брать name вот этих engraved on the двух кораблей WPT Champions Cup, and you also get за a очки customized set исследований. of monster 24K headphones to commemorate your victory, and you also get a seat in the season-ending WPT World Championship. Fantastic job, well done. How about your railbirds here? They're pretty lucky for you. Yeah, it's been really great. Купон на покупку корабля. Ладно, все, мне время. Еще один бой можно на Магами сгонять. Шум, зайди в кого? Блин, я не знаю. В Ютубе набери подводную лодку там такую-то. И посмотри, как люди на ней играют. Ну, запомни, это тот человек, который на ней играет. Он набивает по своим возможностям. Если ты сядешь на подводную лодку, у тебя может получиться, а может не получиться на ней играть. Я просто не хочу на ней играть. Она мне просто не интересна. Торпеды под 90 километров, блядь, сука. The Seminole Hard Rock Poker Showdown starts now, tonight on the WPT. Well, the crowd all standing. He is circling the drain. They are going bare knuckles in the center of the ring. He would love to knock this loudmouth out. Hi everybody.
everybody. Welcome to the World Poker Tour. I'm Начинается. Players are always amped to play at the Seminole Hard Rock Hotel and Casino, and this season, a $5 million guaranteed prize pool really had the poker community buzzing. 6 days ago, poker's rock stars, along with up-and-comers looking to make some noise, hit the felt here in South Florida with the hope of scoring a big hit. The Seminole Hard Rock Casino provides plenty of diversions for its clientele, but inside the ballroom, the players were focused on one thing: winning. Anything less than first, I'm extremely disappointed. This year would feature 3 starting days with unlimited re-entries, creating plenty of opportunity for the tournament to make its $5 million guarantee. This is obviously a big guarantee, and I think they're going to reach it. I think tomorrow should be bigger than today, and Saturday will be the biggest day. Fresh off the red eye from the West Coast, Mike Sexton stopped by and checked in with some Champions Club members, including Steve Brecker, Tony Dunst, and Matt Salzberg. Reigning WPT Player of the Year, 650. That title will be gone soon. It was a bit harsh, but Mike was right. And who that title would get passed to was a hotly contested issue amongst the Season 12 contenders. Currently in 4th and 5th place in the standings, Jared Jaffe and James Calderaro talked about how tough the race was. Well, he's in it, so it can't be that tough. He's not gonna beat me. I mean, I got to play of the year, but he can't beat. Would he be the oldest in history to win Player of the Year? Really? You gotta do that? I just asked a question. You know I gotta back him up, right? But the man they were all looking up to was local player and the leader of the WPT Player of the Year race, Mukul Pahuja. There's definitely pressure, I guess, to close out the year really well, but it's a good spot to be in. Day 1A would see 479 entrants take a shot at the title, still a long way from the 1,551 entrants they would need to meet the guarantee. They wouldn't get any help from Matt Salzberg, who finished the day on 1 entry. One bullet, I'm sorry, Hard Rock. To disappoint you guys, you might not get the guarantee now. Exactly. Ending the day with the chip lead and earning a $5,000 bonus for his efforts was 2-time WPT finalist Justin Young, who bagged a monster stack of over $313,000. This stack is definitely probably the biggest one I've ever had for day one of a WPT, probably by far actually. This should help me cruise to the bubble range. Justin and the rest of the Day 1A finishers would have 2 days off to enjoy the sun before Day 2 would start. A new batch of players arrived in the ballroom ready to get down to business, including 2-time season. Вот что за урон с подводной лодки, короче. Fixated on one target. The Player of the Year race is probably the only thing on my mind besides winning this tournament. But if I win the tournament, it'll all fall in place. So yes, Player of the Year is right on top of my mind. There were plenty of new faces in the field, including former professional football player Bubba Franks, who explained why he decided to play this event. I got tired of sitting on the couch watching it on TV all day, and I thought I'd come out here and try it out. After busting out the previous day, many players like Jared Jaffe were back ready to fire off another shot at the title. Unless I make jokes like that, then I can easily get them. Season 11 Seminole Hard Rock runner-up Ben Tarzia spoke about why winning a title is so important. As many times as you get to a final table, until you win one, there's always something missing in a poker player's career, especially at this level. This is a huge, huge turnout, tons of pros. So yeah, it's something that, I think I'm due, and I hope I get there one day. All told, 542 entrants took seats on Day 1B, with 196 surviving the day. At the top of the list of remaining players was Milord Marji, who earned a $5,000 bonus for bagging nearly $300,000 in chips. I think I played great today. There was nothing else I could have really done. Players, we want to congratulate all of you, because with your participation here today, you now belong to the largest field in WPT history. Dealers, let's shovel up and deal. As action got underway, the $5 million guarantee had not been reached, but that number was getting closer with the help of some WPT champions. Free re-entry this tournament already? This is going to be my 4th bullet. I busted for the 4th time earlier today. I'm in for my 5th bullet now. In just the 3rd level of the day, the guarantee was smashed. And when registration closed, the prize pool was over $5.7 million, thanks to the record-breaking field of 1,700 entrants. First place would take home over $1 million for their efforts.
Poker Pro and Wisconsin native Joe Kuther finished strong, good enough to top the crowd and earn a $5,000 bonus. I was in for 4 bullets, so luckily the 4th one counted. 304 players survived Day 1C and would combine with the remaining players from the previous days to return for Day 2. The top 6 contenders in the Player of the Year race would all advance, including Mukul Pahuja, who fired 6 bullets to protect his lead. With the survivors of the 3 Day 1 flights finally under one roof, players took their seats and unbagged their chips. Season 12 WPT finalists Eddie Sabat and Sean Seller predicted what kind of action we would see today. You're going to expect a lot of eliminations today, and fast, so hopefully we'll survive. After having some success on the WPT Premier League and Alpha 8, Season 12 Wants to Watch Jeff Gross was still looking for a big score on the WPT. It's been the best year ever. I've had some good results in these tournaments. Really can't complain. One of the early casualties was former Wants to Watch Amanda Musamechi, who lost most of her stack with a big pocket pair. 9-4 spades beats 2 red kings, so watch out if you have 2 red kings. Danger! Amanda was one of the many Day 2 victims as player after player saw their dream of the title disappear. With the money bubble on the horizon, Mike Sexton gave his thoughts on whether people would try to play for a min cash. And the money bubble's nice at 70-some hundred, but I think people are going to be worried more about accumulating chips and looking at making that final table and winning the big bucks than just doubling their buy-in. Playing this event and sitting on a nice stack was actress and star of the Hangover films, Sasha Brace, who was working on a pocket pair of her own. Pocket aces. I'm having twins, a girl and a boy. I want check, raise, and fold to be like their first words, for sure. On the money bubble, Season 12 Borgata Poker Open champion Anthony Zeno was all in on the flop with a pair of jacks, but called by Oren Ungar, who had flopped a set of tens. Anthony knew his chances to survive were slim. A 6 on the turn sealed his fate, and he was knocked out in 171st place, bursting the money bubble. Next time, Borgata. Back to my home turf for the win. It's all good. With the rest of the room in the money, play loosened up and the eliminations came quickly. Day 1C chip leader Joe Kuther was one of the early victims, followed by Ryan D'Angelo. You just have to have a big picture view of the game, I guess. It's just another hand, another tournament. I just try and play my best every hand, and yeah. I mean, when I have a beautiful girlfriend like this. Also just passed out. Oh, really? God. Defending Player of the Year Matt Salzberg was the last player eliminated before play ended for the day. As his reign was ending, this year's race was getting a little clearer as only 2 contenders survived the day. James Calderaro in 28th and Mukul Pahuja in 36th. Both trailed way behind the chip leader Richard Kirsch, who finished with over 1.7 million in chips. Another beautiful South Florida day kicked off with 114 foregoing sunshine for a shot at the WPT title and the over $1 million first place prize. The plan for the day was to play down to 18 players, and it looked like we could get there quickly with lots of early eliminations, including Poker Pro Tyler Patterson, DraftKings qualifier Mark Ellerby, and Season 6 WPT Ladies Championship winner Nancy Todd. Season 12 Grand Prix de Paris champion Mohsin Charania didn't love his table draw, but was feeling optimistic. I have a pretty tough table, but nothing I can't handle, and 86 people to go before winning another WPT. One of the last Player of the Year contenders still alive in the field, James Calderaro, busted in 76th place. This is, I think, one of my biggest disappointments. I think this is for sure I was going to make final table. So, you know, it's but the year's good. We've got one more shot at it, and so we'll take a shot up there in Jersey. The current Player of the Year leader, Mukul Pahuja, was still alive and looked poised to make a deep run to add some cushion to his lead. Season 8 WPT finalist Matt Stout was one of the Day 3 chip leaders, and he spoke about how crucial the next few hours would be. We're getting to crunch time. Trying to start picking up some chips to get to the final table. The people who are trying to grind out the first stack, it's not really going to work. Trying to step it up so we don't have a chance to win this thing. Ладно, пойдем в атаку. This proved to be the case as many smaller stacks busted out. Next time. While others made their move to pick up chips. After the all-in flop bet from actress Sasha Brace, Season 9 WPT finalist Eric Afriat called with his straight flush draw.
A queen on the turn gave Eric a straight, but a miracle 10 on the river gave Sasha a bigger straight and the monster pot. You shouldn't be so upset. You've got a ton of chips. Thanks for your comments. I'm good. I thought he was being extremely rude, but that's just me. I might be hungry and tired. Making some noise elsewhere on the tournament floor was Cincinnati poker pro Jake Baisley, who, after pulling in pot after pot, emerged as one of the chip leaders. For the most part, just cruising, just trying to get through these people. Mohsin Charania's dream of winning his second WPT title came to an end when he was eliminated in 36th place by Jordan Scott. After doubling up Jeff Gross, Sasha Brace was on the short stack and busted shortly after. I'm really happy this is the biggest buy-in I've ever done. I only had to do one bullet. It's definitely tougher than the tournaments that I'm used to, but this is kind of all I want to play from now on. At the end of the night, it was Jake Baisley at the top of the chip counts, followed by poker pro Chance Corneth. Mukul Pahuja was in 5th place and poised to make his 3rd final table of season 12. Работаем. 18 players would return for day 4 to play down to the televised final table. A record-setting field took the plunge, but only 6 will ride out the wave of eliminations and claim their spot in the sun. Find out who does when we return on the WPT. Welcome back to the seminal Hard Rock Poker Showdown, where the largest field in WPT history plays down to the 6 seats at the final table. The 18 survivors of the 1,795 entrants that began this tournament took their seats and settled in for a challenging day of poker. Chance Corneth and James Mackey discussed their strategy before play got underway. I'm probably going to be going all in a lot. Shortest stack. I'm probably going to be facing some difficult decisions a lot first bag. The first level of play saw 5 eliminations, including 3 by the chip leader, Jake Baisley, who increased his chip lead to over 13 million. After doubling up Mukul Pahuja, Day 1A chip leader Justin Young was all in for his last 200,000. And he was called by Barry Hutter. Ваня, привет еще раз. The pot was checked down to the river, and when Barry bet 150,000, Eric folded. Barry tabled his hand, showing a 10-9, which was enough to beat Justin, ending his deep run. Probably for the next 3 or 4 days, it hurts pretty bad, but I'll be happy about it probably, and probably by the time WPT Championship starts up. The final 10 included 6 players who had already made a WPT final table, an incredible feat for this monster field. 2 players on the short stack were Jeff Gross and, hoping to make his first WPT final table, Matt Glantz. Predicting it, heads up. We're going to go 1-2, so good luck. Jeff's prediction came to a quick end when he was knocked out in 10th place by Jake Baisley, and he was followed out the door by Matt in 9th place. After leading the field for most of the day, Jake Baisley lost a big pot and the chip lead to Mukul Pahuja, who was looking to put an exclamation point on his season by winning a WPT title. Barry Hutter was the next to fall when his pocket sixes failed to improve against Matt Stout's Kings. Down to 7 players, Season 12 Jacksonville Fall Poker Scramble runner-up Blake Purvis was ace-jack suited and called by the pocket nines of Eric Afriat. No help on the board knocked Blake out in 7th place, just short of his second final table. I think I played well. I mean, you have to play well to go through 1,800 players to get down to 7, so you got to be a little lucky and win your flips, and obviously I lost the last one. The final 6 were comprised of 3 players who have previously made WPT final tables and 3 young tough poker pros making their first WPT final table. All 6 were looking to win their very first WPT title. What a remarkable final table we have in store. And before play gets started, let's turn our attention to our resident rock stars, Poker Hall of Famer Mike Sexton and Ничего, 82 тысячи, нормально. Can you describe the run Mukul Pahuja has been on this season? Well, Mukul's performance this season has been amazing. Посмотрите, вот подводник. Я на него скинул. Офф-снаряды. Подожди, это нет. Вот. Вот, авиаудар. 4 бомбы на него скинул. 4 бомбы. Нанес урона 1760. Это представляете, сколько на него надо скидывать?
Вообще ни о чем, блин. Это все должны, всем разом скинуть и все, его убили, блядь. А так эта параша будет плавать и ходить. Давай, Ванька, Шикушима. А потом я в ранге уйду, парни. А потом в ранге. Has a big fan base. He's terrific. A former tailor. He's in the clothing business. He said to me right before, he said, Vince, I'm a tailor. Ну, вчера бой на Шикушиме не получился. И они все вынесли их, блядь. Меня Хабаровск вроде бы там дамажил. Но мы тот бой выиграли. Мы тот бой выиграли. The goal for a little while now, so to do it here at home would be it would be perfect. So will the third time be the charm for Mukul, or will another player snatch the title? The seminal Hard Rock Poker Showdown final table starts right after this. Season 12 of the World Poker Tour is brought to you by ClubWPT.com, where VIP members can win their share of $100,000 in cash and prizes every month. ClubWPT.com, never lose a dime playing poker, guaranteed. Winning a WPT championship would definitely change my life in a lot of ways. A lot of people would prefer just the title, but I just honestly want the money. The young guys, they don't realize the magnitude of making $1 million. Wow, you know, in my business, you know, it's like I struggle working 16, 18 hours a day and realize that it's not that easy to make money. I've been waiting for a title for a while. I've gotten second in some big events, and pretty much nobody remembers second place, so I just really want this title. Every tournament you win is going to be a mixture of good luck and good play. When you're going through 1,800 players, you're going to have some luck to win. 2009 was my first final table on the World Poker Tour. It feels like so long ago. I feel like I've stayed ahead of the curve as the game's gotten tougher and tougher, and it's so good to be back after all the work I put in. I think this is probably the toughest final table I've ever been at. These guys really know what they're doing. Well, I have the most chips right now. It's going to be a battle. Welcome back to the final table of the WPT Seminole Hard Rock Poker Showdown here in Hollywood, Florida. Mike, poker is booming on the WPT. We set a record 1,795 entrants here this week. They're playing for millions. The cards are in the air. So let's go down to the felt. Well, let's first take a look at the Skrill chip count. Mucklapalooza well out in front. Nearly 19 million in chips. James Mackey in second with 11.6. And Jake Baisley in third with 7.3 million. And as you can see, the winner's going to take home $1,081,000. What a first place prize. The antes will start at $25,000. The blinds at $75,150. Well, these are the final six out of a record-breaking field we had for this tournament. Action on our chip leader, Mucklapalooza. Yeah, he's from this area, Coconut Creek. He's the chip leader. He's going to quickly fold. Eric Offer out, the lone amateur at the table going out. Jake Baisley now from Cincinnati, Ohio. Takes a look at a 7-6. He's going to fold the hand. Now James Mackey on the button here. Looks down at a 9-7 offsuit. Going to make a button raise to $300,000. Action on Chance. Now he's a local from Hollywood, Florida. Well, these two guys know each other well by playing so much online together. Wow, he's going to re-raise. 3 betting here with just a junk hand. Makes it $925,000 to go. And now Matt Stout. He's got the real hand, ace, king of clubs. Matt, a professional player, lives in Las Vegas. I think with his chip count, man, so maybe shipping. I'm all in. Oh, there he goes. That is what he's done. He has moved all in. James Mackey getting out of the way with a nothing hand. Сука. Chance was making a move himself with a 10-8 offsuit. It would have worked had Matt not picked up such a big hand. Matt Stout from Vegas, 29 years old, picking up hand number 1. So how about that? A 4-bet all-in on hand number 1 at this final table. Vince, this is going to be a good one. Certainly is. Action on the Canadian, Eric Afriat. He will fold that hand. Now Jake Baisley. He's got a 7-9. Gonna take a break. James Mackey now with a king 7 of spades. Moves it up to $300,000 to go. Chance with a ace 5 of diamonds. Gonna quickly make this call.
Блядь, 2 снаряда так полетело, 2 вместе. Here's our chip leader Muckle. And he folds in the big blind. Action. Ace 5 versus King 7. Look at this flop. Ace King 7. 2 pair for James Mackey and aces for Chance. Mackey first to act. He has bet 400,000. Chance, of course, with aces quickly making the call. Going to the turn. 6 of clubs. And Mackey with the 2 pair. There are 3 clubs out there now. Does he slow down? Nope. Not the young man from Kansas City. He is betting again. 925. Корректировщик взлет произвел. Well, Chance picking up chips. And he is going to make the call with the 2 aces. Yeah, no club, though. Neither player has a club. Big pot. Deuce of hearts. Changes nothing. They're sitting around to see if they want that card. You know that didn't help him. They go in for the value bet on the end. Yep, 1.375 million. Betting about a third of the pot. Chance with the aces looks over to his opponent. Well, I'm not gonna rate. It's beautiful news for Mackey. Now Mackey is saying, well, please call me then. I know you can't beat 2 pair. Now, the pressure that he's under right now. Okay, you got it, buddy. Oh, this is a nice lay down. James Mackey, 28 years old, a top player online, takes down that one. Feels weird calling you James. You can call me big. What? You can call me big. I figured. My nickname MiG was my online name. I really loved the Russian fighter jets, MiG, when I was a kid. And so whenever I created my online name, I just chose MiG. I've known James for so long, but for 5 years I've called him Mig, which was his online name. And I didn't even know it was James until 2 days ago. Mig is a really cool kid. He's really quiet at the table, but pretty fun to play with. Now that's how these online guys do, Vince. They just know you're by your online screen name. They don't even know what your name is. Uncle Beluga's still well out in front. He will be the man to beat tonight. Back on Chance. Крейсер врага потоплен. Short stack at this point now. Требуется поддержка. That's him, but can he call? Chance will raise with this hand, makes it 300,000 to go. That's the laugh of Matt Stout. Sort of like a SpongeBob laugh, kind of. No question about it. You recognize his laugh clear across the room. Now, Eric Afriat has an attractive queen jack of diamonds, and he will make this call. Jake Baisley will fold. Remember James Mackey in the big blind, and he's going to make the call as well for the min raise. So we're going to have 3-way action. Here's the flop. It's a king 7 deuce. James checks. Chance, who's flopped the nut flush draw, but he checks. So does Eric. And a king on the turn. No one has a king. Mackey gonna check again. Now Chance, who raised before the flop, is now, he's got a 4 flush. Well, he may also think the ace high is the best hand here, the way this hand's been played. Well, he's gonna stick out 450. Canadian goes out. And James out as well. So Chance Corneth, the youngest player at the table, taking down that pot. He's just getting started at the Seminole Hard Rock Poker Showdown. Stay with us. We're coming right back. I had a much nicer trick. Only one, but I... This episode of the World Poker Tour is brought to you in part by DraftKings. If you like poker and sports, then you're gonna love daily fantasy sports at DraftKings. Go to DraftKings.com, enter promo code WPT, and start playing today. Hi, I'm Angelique, one of the Royal Flush Girls, and we're here at Seminole Hard Rock. They love coming here because you can be outside, enjoy the sun, and come inside and enjoy really good poker. I had such a great time yesterday poolside. The Hard Rock girls came and joined us. We had a few cocktails. And then at night, we went and we played blackjack to win a lot of money. After cashing in a lot of chips, we decided that we'll go and celebrate at Council Oak. You walk in there and it's just so nice, so high end, and they have these amazing cuts of like the meat just sitting there, and you can just, literally choose which one you want, and they make this really cool drink right in front of us. And they added liquid nitrogen to it just to top it off. I had such a great time this whole week.
Now, Vince, do you get those kind of drinks? Liquid nitrogen? I did not get that. I'm very jealous. They look spectacular, but we're having a great time. What a facility this is, what a casino, and what a hotel. Absolutely gorgeous. Well, like the Royal Flush Girls, we love it here, as do all the players. Okay, on the action, Muckle with a quick fold, and now the clothier, Eric. 325. With ace-10 has raised, makes it 325 to go. Jake getting out of the way. James Mackey, though, with a king-5 of diamonds. He looks interested. Well, he's on the button. He's in position. Just has a king-5. Got a lot of chips, and he's going to re-raise. That's what the young guns do. They 3-bet with these kind of hands. 800,000 to go now. Chance and Matt Stout now going away. They call him Mig. He's going to try to shoot down the amateur right now. Back on Eric. Well, you have a reasonable hand, but the guy raises it. You're not really fond of it, but you want to call and see what happens. Пожарная тревога. Flop, it's a 4-3 deuce. Well, Eric out in front with ace high. Both players have a straight draw, as you can see. We'll check. And the turn card is a king of clubs, and that's going to give James kings. Ooh, nice card for him. 550. Eric's going to take the lead now with his ace high and try to represent. He's going to bet 550. Well, James Mackey will be going nowhere with top pair and an open end straight draw. He's going to play, but just opts to call here. River card is a deuce of diamonds, pairs the board. Eric is going to check. Yeah, he's Неполадки устранены. Gonna hate that king. All right. Well, James Эй, checking какая right behind параша, him here. блядь, сука, говно вонючее, блядь. And gonna win this pot with kings up. Сука, Авику сразу сказал, блядь. Выноси эсминцев, блядь, это чмо, He блядь. knows that youngster 3-betting before the flop with a king-5. Right now, Eric taking his hits there. Nicely played by James. That's live. I know. I should wait for him to show first. I was being nice. I was like tired. By checking on the river, James had to show everybody his 3-bet bluff pre-flop there, and they all noticed it, believe me. All right, on to the next one. Fold by Baisley. Корректировщик взлет произвел. Ace-9 he's got this time. Makes it 300,000 to go. Chance and Matt out. Our chip leader. Башня главного калибра выведена из строя. This time it's suited. Ace-10 of spade. Has his opponent dominated here. Gonna make the call. So the same two guys going at it. And it comes ace, queen, 10. Great flop for Eric. He's got top and bottom pair. His opponent has just two aces, drawing almost dead, and it goes check, check. 3 of hearts on the turn. Eric's gonna check again. Surprised at that. Неполадки устранены. Obviously. And he's gonna get this because James has bet it 450. Eric's gonna double the bet. Makes it 900,000 to go. Oh, so scary. Yeah, the min raise puts more fear in you than a big raise, but a quick call here by Mackey. Down to the river we go. It's a jack of spades. That's the one card Eric did not want to look at with a 4-card straight out there. Fearful his opponent might have a king. Yeah, that's gonna slow him down. He checks. Now James quickly checks behind him. No games for James. Eric Afriat from Montreal, the non-professional, second-time WPT final table player, will take down this one. There you see Eric's family and friends. He's got about 29 family and friends here in the crowd with him, even though he's from Canada. They've come in to watch him tonight. Okay, action on the guy from Vegas, Matt Stout, a great player, 29 years old. Hasn't gotten warmed up yet. He mucks this hand now right behind a Muckle with a pair of 10s. Well, first time he's gotten action tonight, even though he's got the big chip lead. And he's in action for a reason. Got a nice hand, 2 10s, makes it 325 это ж, to go. блядь. Eric out. And Jake Baisley with an awful hand. Блядь, пишешь, кому пишешь? Хрен его знаешь, кому пишешь. A lot of young talent Это on this чмо, table, сука, Vince, I can летает, tell you. блядь, 4 непонятно, guys in что their им делать. 20s, and they can all really play. Yes, they can. Now, Chance Вообще классная карта, все классно.
Эсминец! Авик, убей эсминца, блядь! Нет, он выполняет какое-то свое говно. Ну вот он, чмо, блядь, последнее, блядь. Muckle with a continuation bet and a real hand. Bets 300,000. Chance has a backdoor flush draw, backdoor straight draw, but against the chip leader, who hasn't played a pot yet, just go ahead and give it up, as he does. So Muckle will take down that pot. Originally out of Long Island, now a local out of Coconut Creek, Florida. Very nicely done. This was a rebuy event. Muckle bought into this tournament 6 times. Out of 1,795 players, he had to get to 36th place just to break even. Посмотри, сколько побед, сколько поражений. So obviously, those rebuys, the right decision for him. Well, you know who didn't rebuy was John DeSanti. He was a Club WPT winner, Mike. He got in on the free roll, had a great time, didn't make the big bucks, but he was here. Well, I have something in common with John. Да может даже и не он, блядь. Так, ладно, все. What are you going to do? But as you said, John qualified on clubwpt.com to make it to this event. Had a great time down here this week. You can try it too. Log on to clubwpt.com, sign up, become a VIP member. You can get all the perks of membership, watch all the old episodes of the World Poker Tour, win your share of 100,000 in cash and prizes every month, and who knows, you might win an entry into a Смотрите, два пидораса каких-то, блядь, пожаловались на меня, блядь. Never lose a dime playing poker, guaranteed. We'll be right back with more from the Seminole Hard Rock Hotel. Чё на меня жаловаться, клоуны вонючие, блядь? Сука, вы ж сами ушли. Welcome back to Seminole Hard Rock Hotel and Casino. Right here in beautiful Hollywood, Florida. Well, there we see the chip count. Well out in front. Сами же ушли, бля. Вот жалуйтесь на Авика, бля. Он вообще ни хрена не сделал, бля. The amateurs now moved into third place with 7 million. Let's go down to the felt. 6 players battle for the $1.1 million first place prize. Over to Eric now. He looks down at Чмо, блядь. Говорил сразу. The year from Montreal. 350. Getting out raising chips, going to make it 350,000 to go. But right behind him, Jake Baisley. Same hand. Ace 10. Jake, 31 years old, from Cincinnati, a professional poker player. Been a pro for 8 years. Raise. Все, парни, ранги. Gonna 3-bet it here. Makes it 850,000 to go. Mackey and Chance out. Matt Stout also won't play. So back around to Eric. 1.5. Whoa. Unbelievable. A 4-bet here by the amateur. With Eric just has the ace-10 offsuit and is going to 4-bet it here. Not going to let these young guys push him around, Vince. What a play here by Eric. Very strong. If you're sitting in Jake's seat, folks, I can tell you, when amateurs 4-bet, you just don't like an ace-10. How much more money do you want to commit with this hand? And Jake didn't want to commit anymore, and I don't blame him. Eric says you can take a look at either card. And Jake points to the ace, and that's going to make him feel good, actually. Are you happy it wasn't a deuce? A little bit. And there's the monster bar with the Royal Flush girls enjoying the moment here. Well, Vince, I don't know about you, but I'm impressed by that play by Eric there. Yeah, me too. It shows me this guy is going to gamble. He's come to play. He's not going to let these guys just 3-bet him to death. All right, Eric folds his hand, as does Jake, and now James Mackey picks up the ace-10. The raise makes it 300,000 to go. Right behind him, Chance with a king. Queen says all in. He's on the short stack. He's going to plunge away. Matt Stout getting out. Knuckle out as well. 2.8 or something? 2.725. Okay, I call. Oh, wow. James is going to make this call. Well, he can well afford to make the call with over 13 million in chips. And he's a favorite. It's a good call. He's out in front with the ace high. These spades are left. Chance's tournament life on the line here. There's Chance's girlfriend, Emily. Got her fingers crossed for her man. Can he get lucky? Yes. Whoa. So far, so good. He's for hit her and queens. Chance as he's taking the lead. 2 queens on the flop. Beautiful flop, a Chance. Loving that. Suspenseful. 2 more cards to sweat, though. We got a deuce or a 5 on the turn coming. That seems expected, doesn't it? It seems pretty expected.
At least a jack. This feels pretty sweaty. Let's go to 4th Street. It's an ace. Uh-oh. Heartbreak for Chance right there. Well, we're gonna need a good card here. Mig's crowd erupts. If you don't put a king or queen out there, I'm going to lose my sidekick, and I don't know what I'm going to do without my sidekick. Well, Chance went to Colorado, was majoring in architectural engineering, didn't finish, dropped out to play poker, but he needs to build a hand here if he wants to stay alive. Emily with the prayer. It's not going to work out. 8 of clubs on the river. That's going to do it for Chance Corneth of Hollywood, Florida. The local going out tonight in 6th place. That is right. Chance Corneth turns into Swamp Chum. Gonna take home $247,000 though. A big applause for him. Let's go see what he has to say. It was a fun event. A lot of great guys are still at the table, so I hope one of them wins. And it was a good time. See you later, alligator. Florida's own Chance Corneth is out in 6th place. Stay tuned for more action from the Seminole Hard Rock in just a moment. Keeping up with the latest news on your favorite players and tournaments can be a real grind. ClubWPT.com makes it easy with online access to poker magazines like WPT Poker. Get all the poker you want at ClubWPT.com. Welcome back to the Seminole Hard Rock Poker Showdown. We are down to 5 players after Chance Corneth took a chance, shoving with King Queen in the monster hand of the day. I'm all in. And it was amazing. It looked like his gamble paid off when he hit a lucky lady on the flop. But Chance's luck turned when James hit the monster ace to give him the lead. Well, we're gonna need a good card here. Hopefully we still have a Chance would here. not improve. Well, nice hand, Mig. The guy they called Mig shut down the first player at this final table. Well, there you see the 5 that are left. Muckle Pahuja still well out in front with 18.8 million, but with that last pot, James Mackey on his heels now with 16.7 million. Let's go to the felt. 5-handed poker now at the Seminole Hard Rock. Action on tape. Quickly folds his hand. Yeah, over to James Mackey, the Jack 7 of diamonds, staying aggressive, betting 300,000. Пожарная тревога. Matt Stout behind him with an attractive ace-9 of hearts. I'm just going to call with the ace-9. Muckle Pahuja now in the small blind. He looks down at ace-6. Неполадки устранены. He's got some money in there already. And he's going to make the call. And our Canadian Eric Clothier with just a awful hand, 10-3. Well, he's going to cap his cards though, Vince. Could he possibly make a squeeze play over all these young guns here? Don't go too crazy on us here, but... Unbelievable, wow. He is doing it. He's going to take a shot with a junk hand. Wow. $1 million to go here with this trash. James goes out. Matt's got a pretty solid hand, though, but no, he doesn't want any of the action either. He folds. Well, Muckle with a decent hand as well, but he goes out. So there you go, folks. The oldest player at the table, the amateur, shooting down the young guns by raising it up right there. Well, wow, what a play by Eric. You can't call him an amateur. He's a non-professional. He has a business. He's a clothier, and he just made the play of the night. On to the next hand. Fold by Matt. Now Muckle with a 6-5 of spades has raised. Eric, the hero at the table so far, calling. With the 5-3 of clubs, Vince. So this is not the kind of amateur you're used to seeing, folks, that play tight and solid. Jake and James both go out. You've seen a lot of moves by Eric tonight so far at this table. Incredible couple of little hands here, and the flop's a Jack 10-8 with his 2 spades out there. Yeah, Muckle has the flush draw. But still, those middling cards are the kind that you fear when a guy calls a raise. Muckle has checked. If he had real big cards, he'd re-raise you. Eric trying to get bold again. Betting with nothing. 450. Well, because his opponent has a flush draw, this bluff's not going to work, at least at this point. Muckle makes the insta call and catches a flush. Now do you check again? You caught your flush. And give a chance the guy might bet, but no, Muckle is going to play it straight forward and make a bet, 775. Well, in case Eric had something like a queen jack here, you just hate to give him a free draw if you check this flush, where he might make a full house on you and beat you. At least make him pay for it. As we can see, Eric drawing completely dead. No card he can catch to win this pot. That's the worst card I could have seen. The clothier might not want to lose his shirt, getting too involved, and he's going to do the right thing and fold it. So when Muckle came on the scene, it's like, oh, hey, you're Vinny's little brother. And then
I played with him a few times. I was like, oh, this kid is kind of good. After we played down to the final table and got down to 6, I made a comment about how it's good to be back after 4.5 years. Then I turned to Muck. I was like, hey, Muck, how many days has it been since you made a World Poker Tour final table? Boy, it is great to be on a rush, and that is what Muckle has been doing lately on the WPT. Yeah, this is the third final table this season. That's why Matt was making that comment. Everybody having a good time here. Eric and Jake fold this hand, and now James Mackey with a 7-5 with the buttons, going to raise to 300,000. Well, Mackey just relentlessly aggressive, as you can see. Matt out. And Muckle, oh, he's got the real hand. Ace, king of diamonds. Yeah. Двигатель выведен из строя. Now, as you can see, but look, Vince, he's just calling. Пожарная тревога. This hand, that's for sure. Try to disguise. Let's see if it works. The flop is a 10-3-3. Неполадки устранены. Hope that either player Muckle's going to check again. Двигатель выведен из строя. Блять, а сколько он может стрелять, блять? That's what he's doing. 325,000, but Muckle going nowhere with the ace king. Wants to take off another card here. Now a jack comes off. Now this gives Muckle a straight draw, but he's going to check again. James is slowing down as well. Yep. Now an ace comes off, so Muckle hitting aces. He's got aces up with a king kicker. Not that he needed it. And now Muckle has the decision. Do you just bet and try to get some value? Of course, we know James has nothing. What you're looking for is your opponent's made aces up, where you get him out kicked here. He's going to pay you off, so Muckle going to bet 750,000. James Mackey. Kansas City says, I've had enough. I'm going to fold that. Take it down, Muckle. You deserve it. There's Muckle's buddies rooting him on. It's a big night for Muckle. And with that hand, we end our first hour of coverage. And this final table is definitely living up to its hype. Please join us next time with more from the Season 12's Seminole Hard Rock Poker Showdown. For Mike Sexton, Vince Van Patten, Tony Dunst, the Royal Flush Girls, and everyone at the World Poker Tour, I'm Lynn Gilmartin. See you next time on the WPT. I don't understand what this is for. Get a free entry into a $5,000 guaranteed tournament and play online poker for real cash and prizes at clubwpt.com. Sign up for free today using bonus code YT21. The World Poker Tour is brought to you by ClubWPT.com. Never lose a dime playing poker. Guaranteed. High stakes poker action in Florida continues with the lion's share of the Seminole Hard Rock Poker Showdown's $5.7 million prize pool still up for grabs. Tonight on the WPT. Well, the crowd all standing. Двигатель в форсированном режиме. They are going bare knuckles in the center of the ring. He would love to knock this loudmouth out. Ну, это хорошо. Hi everyone, welcome to the World Poker Tour. I'm Lynn Gilmartin. The Seminole Hard Rock in Хорошо, что я туда не побежал, блядь. Туда, куда Москва, блядь. Тут там РЛС, вот эта вся мочмала, тут хорошо. And now we are down to our final 5 players. Joining me tonight are the WPT's own poker chiefs, Mike Sexton and Vince Van Patten. Guys, what is your current take on this final table? Well, Lynn, no big surprises to me with 5 left here at this final table. Muckle Pahuja came to the final table. Все, парень, ты не скроешься, блядь. James Mackey came to the final table in second chip position, and he's still in second chip position, but his chip count has grown more than anybody else's at the table. He's played the most aggressive at the table, but to me, so far, it's going according to Hoyle. The chip leaders are still the guys to beat at this final table. That is probably true, but we're at the Seminole Hard Rock Hotel and Casino. You know, we're close to the Everglades, and these guys are playing swamp poker. They're like gators, chomping at the bit, going after that 1.1 million. It's up for grabs. Well, I am staying out of their way. We've gotten word that action is starting back up, so from the safety of my desk, let's check the chip counts and get back to the table.
Well, there you see the Skrill chip count. Muckle Pahuja out in front with over 20 million. James Mackey in second place with 15.7. Yep, the winner's going to take home $1,081,000 here tonight. Annie's are 25,000. The blinds are 75 and 150. Action on Jake Baisley from Cincinnati, Ohio. Jake looks down on an ace-6 suited. He is going to raise it up to 350,000. Naша команда получила преимущество. Matt Stout from Vegas. Вот и хорошо. Хорошо. Chip leader. Muckle Pahuja out as well. And here's the clothier, Eric Afriat from Montreal. Not going to play his hand, so two-way action, ace-10 versus ace-6, and the flop is 3 deuces. Отлично. Well, the Ducks are quacking here. Baisley going to make the continuation bet of 325. Mackey's going to quickly call it. And the turn card is a queen of spades. So as the cards lie, this would be a split pot. If it were checked down or somebody called a bet all the way down, both players would be playing 3 deuces with an ace-queen. This Jake, though, is relentless. Bets with just ace-high again, 950. Well, this a bold bet here by Jake. Yeah, just too much pressure for James. He can't stand it, so give Jake credit there. Never let off the pedal, taking down the pot. 31 years old, out of Cincinnati. Yeah, he's a former basketball coach, Vince. Coached at Christian Brothers University, actually played there. He was a second-team All-American basketball player, in fact, so pretty good jock. Very impressive. On to the next hand. The blinds are going up to 1 and 200. Quick fold by Jake and James. Now over to Matt Stout from Las Vegas. Looks down at the Queen 10. Федор, привет. Highly regarded young player. Yeah, this is all in. His ninth WPT cash, his second final table. He finished third at Foxwoods. Matt's going to shove. Behind him, Muckle's got ace-8. And he is considering this. Well, he's considering it because he can well afford to make the call and knows Matt might be in desperation mode. Call. He's made the call with the ace-high. Great read by Muckle here. Eric out. They turn over Да, the да, да. cards. Ну, может, кому-то покер нравится, а чё бы нет. Second time on the WPT final table. Ну, я не говорю, чтобы вы играли в него. Вы просто смотрите, как люди играют, и все. Muck does not want to win this pot. I'm sure of it. And the flop is coming up as a jack. Ну, там больше от везения. Вот если карты идут, то хорошо. Если карты не идут, это очень хреново. Там блефовать невозможно. Там бешеные деньги ставят. Слышишь, 100 тысяч долларов ставить и блефовать на 100 тысяч долларов, это вообще смешно как. Well, that's going to do it for the 29-year-old poker pro out of Las Vegas. Matt Stout came to the final table on the short stack, goes out in 5th place. Matt Stout going to take home $308,000. Just didn't get any cards. Let's see what he has to say. Overall, I'm not too disappointed. I'm sure I'll be back. I've been working hard on my game and playing my best. So I'm pretty sure you guys will be seeing me again. He's a great player with a great voice. Hate to see him go, but we're down to 4 players, Mike. Well, there you see Muckle Pahuja extending his chip lead to over 23 million. 4 left, fighting it out for Ну, this по-моему, свои, конечно, свои. Going to the winner. Action on the non-professional, Eric Afriat from Montreal. He's got an ace, deuce of spades. 450. We'll raise it to 450 to go. But right behind him, Jake has picked up Jake's pair of jacks. Yeah, he's got the 2 jacks, so you know this is going to get raised. Going to go close to 1.1 million. James out. And the chip leader, Muckle. He's got nothing, so he goes out. And now Eric, with his AC-deucey, will make this call. Нет. Eric likes the action. We've seen him make some tremendous bluffs so far at the final table. Well, he's just not going to be pushed around by these young guys, Vince. We've seen it all night long at this final table. Flop is 9-9-7 with 2 hearts. Eric checks the ace-high. Nice flop for Jake there. If you've got that overpair, you're satisfied with this flop. Ну, пускай Минотавр и берет. And he's going to come out with the bet, close to 1.2 million. Uh-oh, Eric said raise. Wow, and a snap raise, Vince, with just ace-high. He's made these plays before at this final table. They've worked. Will it work here? 2.3. He's going to 2.35. Taking a shot Бля, at a там bluff. демон.
Now Vince with Jake Baisley's chip stack. It's got to be like 350, but whatever. He's virtually going to have to commit all his chips if he wants to play this pot, but Little does Eric know Jake has a real hand. well, you think he's probably got a flush draw. Yeah. He's got a 9, you're dead meat, but I don't see you throwing jacks away here with your chip stack on. Never, and Jake does the right thing, goes all in. And now you got to think that Eric knows the jig is up. Yep. And the clothier would hate to lose his shirt in this one. Ready to go home? I'm gonna stay longer. Ready to go home. Oh boy. Well, Jake doesn't want to go home, but you have to be very unlucky to lose this pot. Eric finally gets real. Show me one. And he says, can you show me one? And Jake just shakes his head. Have it over. Seems like a bad fold then. Jake Baisley out of Cincinnati. Gonna take down a good one. I earned a Division II basketball scholarship to a school called Christian Brothers University in Memphis, Tennessee. Yeah. In college, my whole basketball team got into poker when Rounders came out, and we all started playing home games. When you're in a basketball game, you can't think about anything else. You just got to be in the moment and play the game. Start thinking about other stuff, you're going to make a mistake. Poker's very much Сука, like that. блядь, вот твари вонючие, блядь. Cincinnati is a winner. We've had a lot of downfalls over the years, a lot of disappointed fans. So I definitely just want to bring a title back to Cincinnati. So Jake Baisley, the Cincinnati kid, looking to bring a title back to Ohio. I'm from right up the road in Dayton. Always good to see an Ohio guy take down titles. All right, back to Felt. James Mackey with a pair of 9s, gonna make it 400,000 to go. Гаси его, блядь. Behind him with a King 7 of clubs. That's gonna pique his interest. He is going to 3-bet it here to 975,000. Eric out. And now Jake with a junk hand. Can't call that. So back on James. What do you do with the mid pair when your opponent 3-bets you, especially if he's the chip leader? Well, you're going to call and see a flop. At least that's what James is doing. 9s versus King 7 of clubs. And the flop is a Queen 7 deuce, but there's 2 clubs out there. And a pair of 7s for Muckle as well. So a huge flop for him, a pair and a flush draw. James has quickly checked. And Muckle with the bet, 750. Неполадки устранены. James makes the call. James out of Kansas City, Missouri, 28 years old. Big online player. They call him Mig. Goes to the turn, and it's an 8 of diamonds. Doesn't help Muckle. Двигатель в штатном режиме. Well, Muckle's checking also. Fearful his opponent might have 2 queens. May have made 7s and 8s. River card, a 9. 3 of a kind there for Mig. Well, Mig very happy to see that card. Especially after his opponent checked on Не, the мне turn. такие люди нравятся. Он включил повышенную скорость и пошел на пролом. Wants to put in a big bet. У него аж есть торпеды, ёшманай. Close to 2.4. And Muckle with just 7s. Releases the hand. Got me the one to, I said I would do it. I said I would be the one to cheer for you. Thank you, Muck. I appreciate it. Muckle, very good-natured about that loss. Mig's gonna take that pot. Stick around for more action from the Seminole Hard Rock Poker Showdown. Plus, Tony Dunst gives us a hand in the raw deal. Find out who has the DNA to be a monster at the table. And discover who is the real poker ace in Ones to Watch. It's all coming up when we return on the WPT. This episode of the World Poker Tour is brought to you in part by DraftKings. If you like poker and sports, then you're gonna love daily fantasy sports at DraftKings. Go to DraftKings.com, enter promo code WPT, and start playing today. Welcome back to the World Poker Tour. You are watching the Seminole Hard Rock Poker Showdown. 4 players remain. Yeah, Muckle Boozer still out in front. Двигатель в 23 форсированном million. James режиме. Mackey in second with 16.6. Jake Baisley, Eric Offerat with about 7 million apiece. Battling for that close to 1.1 million in prize money. Let's go to the felt. Pair of 8s for James Mackey. And he will raise 450 total. Behind him, Muckle Bahuja has an ace-jack of clubs. Well, he knows how aggressive Mackey is. Will he 3-bet with this hand? That's the question.
And that's the answer. No, he does not. He just calls. Yep, Eric from Montreal out, and Jake Baisley from Cincinnati will not play that. So eights versus ace jack of clubs. All right, the under pair versus the over cards. Here comes the flop. And the flop comes queen 9-5 with 2 clubs. James out in front with the 2 8s, but as you can see, Muckle has the nut flush draw and can put a lot of pressure on 2 8s here. Bet it. 450. Двигатель выведен из строя. Muckle just calling here. Didn't raise before the flop. Not raising on the flop. I'm a little surprised. And an ace on the turn. That's beautiful for Muckle. Hitting the pair of aces. James Mackey not liking that card. Going to check, and wisely so. Muckle, the hottest player on the circuit this year, 3 times at a final table on the World Poker Tour. Yeah, it's his 5th cash this season as well. He is in front for the WPT Player of the Year. In fact, if he wins tonight, he can shut out the field going into the final event, our WPT World Championship. Well, Muckle is bet 775. James goes out. And Mike, I look around this table, all these players are tremendous. They all got game. Well, that's right, Vince. But they're also good because they're constantly working on improving their game. And you can improve your poker skills by playing on clubwpt.com. That is very true. You can practice all the strategies you want. You can play as many hands as you want, and maybe you too can get lucky and make it out here on the World Poker Tour playing for millions. Well, there you see the chip count. Muckle in firm control here with about 24 million in chips. James Mackey in second with 14 million. And Eric and Jake sitting on about 7 million apiece. All right, action's going to be on Mackey again. This time he has an ace-3. He's certainly been the most aggressive at the table. Going to raise it here, too. Makes it 450 to go. Muckle folding, and now Mr. Montreal, the clothier, has picked up a pair of 9s. Call. And he's just going to call. Well, does not raise here with the 2 9s. Surprising, as aggressive as he's been all night. Cincinnati kid folds, so 9s versus ace-3. Here we go again. And the flop is an ace-king-4. Oh, nice flop for James. He's got top pair now, but action on Eric. 825. Yep, he's going to take a shot. 325 he bets. It's a feeler bet to find out where he's at here, and if your opponent calls you, you now know your 2 9s are no good. Yeah, how does that feel, Eric? Not good as the turn hits another ace. 3 of a kind for Mackey. Just gets better and better. And Eric just gets worse and worse. He's going to put in another bet. Uh-oh. Well, I'm surprised by that. Yep. When a guy calls you on the flop when it comes ace-king baby, you know he's got an ace or a king. 475 gift here. Oh, James is going to walk that dog. Ouch. And that's the call. And a jack comes off on the river. Action back on Eric. Now, you would think he'd get the message by now. Yes, he does. Yep. He is checked. The former shirt maker slows down. Now, Mackey's got 3 aces with a king jack. He's going to bet here, hoping his opponent's got a king in his hand will pay him off. Двигатель в штатном режиме. $725,000 to bet. Putting in a value bet against the clothier. Eric competed gamely for that, but he is going to fold the hand. Eric lays it down. Show me one. And look, he says, can you show me one? And James Mackey says no. Don't ask me to see it. That's right, Eric. There are many ways to measure success in the poker world, and for one flashy player, we learned that his success is all relative, as we'll see in this edition of Ones to Watch. We're the ones to watch. Yeah, I'm the guy. If you need something, I got it. Ladies love money too, you know? Sometimes things go your way. Kind of the life of the party anywhere I go. Poker? It's life, man. Probably the best job ever. Living my dreams right now. Playing poker, travel around the world, being your own boss. My name's Danny Seward, a.k.a. Miami Boss. Miami Boss? Yes, just call me Miami Boss. Just accept it. I swear to God. I'm a big fan of Miami Boss. You can call me Boss for short. Who is he the boss of? I'm just curious. The boss of the bosses. Is he really a boss? That is the question. I haven't decided yet. Miami Boss, he's just likable, lovable guy, plays poker, parties hard. Danny's character is very good for the poker world. He's very entertaining. Did you get my amazing eyebrows in the picture? They're the best eyebrows in the building.
Got my own swagger. Got a couple lines. Сева, привет. That's how we do it, baby. Time to shine. Full of confidence, goes out, icebreakers, girls, whatever. He's got no fear. It's fun to watch. Bro, I got professional Playboy on my business card. I pass that stuff out like candy. Ladies love it. Do big things down there, baby. Models and bottles. That's it. That's the name of the game. Chicks love me. Да мы тут это покер смотрим. I started playing poker. Ну смотрю я. My grandmother. Я смотрю покер. She probably plays 4 days a week. Plays every hand. Can't get her to fold a hand, but she just loves it. She's just one of my favorite people in the world. Bro, take it easy on my grandma, bro. All in. I call you. No way. Yes. Grandma, you got him. You got him. My grandma's got quads. The real Danny Sui is, he's just a teddy bear. I mean, he's a nice guy. He's low key. I think the Miami boss is a little bit of a show, and it's fun. We're all messing around. Maybe we have little alter egos, and maybe we're just having fun. But whatever it is, he's looking good doing it, and people seem to enjoy it. So how can you hate on that? How can you hate on the Miami boss? Who's your hero? You, obviously. Who's your hero? You, man. Exactly. Everybody else is worried about what everyone else thinks, but he's not. He's a boss. Danny is a boss. He's definitely a boss. Poker's my life. I love poker. I eat, sleep, die. I read poker every day. We play this game to enjoy life. It's just great to keep a good balance, you know? So tilted right now. Shake it up, baby. Work hard, play hard, and, you know, just wake up the next day and just do it all over. Season 12 of the World Poker Tour is brought to you by ClubWPT.com, where VIP Hello, members hello. can win their share of $100,000 in cash and prizes every month. ClubWPT.com, never lose a dime playing poker, guaranteed. Подожди, а как это там? Торпеды оказались. It's beautiful. It like rivals any casino that you see in Las Vegas. Phil came here for a tournament last year and he loved it. He said the whole property is great and he loved the guarantee. This year I got to come out with him and I just think it's fabulous. There's lots to do here besides just poker. They have a lot of great spas and restaurants and the grounds are beautiful. And I'll probably come back to as much as I can because I really like the way they run things here. Oh, that's a very charming, beautiful Jennifer Tilly, a big actress and a great poker player, enjoying this week. Yeah, and she summed up right here at the Seminole Hard Rock, Vince. Players love it here, an amazing property. Right now you see chip leader Muckle Pahuja with close to $25 million out in front. Let's go to the felt, a quick fold by Jake Baisley. And James Mackey, who's proven to be the most aggressive player at the table, going to raise again here with the King 5 offsuit. Makes it $450 to go. Muckle out, but Eric from Montreal with a pair of sixes. $1,050,000. The last time he just called with 2 nines, that didn't work out. So this time he's got a pair. He is going to shoot it up to over $1 million. Let's step it up a bit here, says Eric. Trying to push around the young buck here. Mackey. Okay. And it's going to work. Прямо по курсу. Win every pot. Торпеды прямо по Second курсу. time Eric's made a WPT final table. He is looking to take the title tonight, and Vince, he is playing like he's going for it. Well, Mike is Yes! back at the Seminole Hard Rock down here in sunny Florida, that's for sure. But since we last saw our viewers, the WPT has been traveling non-stop, crowning regional, national, and WPT main event champions around the globe. Well, that's right, Vince. The World Poker Tour kicked off another regional event in Florida at the Seminole Hard Rock Hotel and Casino in Tampa before Да-да-да. Montreal for a Мелькают, там national есть. event at the Прикольно. Poker Club in Quebec, Canada. That's right. Then it was off to South Africa to national event at the Emperor's Так, Palace всё, Hotel хорошо. Casino in Johannesburg. Back to Europe for 2 more national events. One at the Merit Crystal Hotel and Casino in Cyprus, and another at the Casino Marbella in Spain. Plus, the WPT Champions Cup had 3 new names added to it. In Italy, the Casino Venezia. The third time was the charm for Andrea Dato. He took down the title and 105,000 euros. Блин, у него в домах лучше получается
1000 у меня вообще дамаг 50. А у меня винрейт получше. Won his second title at the inaugural WPT Rolling Thunder event at the Thunder Valley Casino in Lincoln, California. Last but not least, right here in Florida, local dentist Nabil Haretzi won the WPT Jacksonville Best Bet Так, Open, флажочки, earning over все это хорошо. $200,000 and a coveted seat into the season-ending WPT World Championship. Congratulations to all of our regional, national, and Ну non-televised правильно, main ну event winners. кто будет And for those of показывать you at говно home по dreaming of playing телевизору? in a live WPT event, just log on to Говно по телевизору WPT.com for a показать не complete будет. tournament schedule. But for now, let's get back to the Так, action поехали here in дальше. South Florida. Well, there you see the cash, the WPT Champions Cup, the customized monster headphones that are going to go to our champion. All right, the blinds are up to 125, 250. A quick fold by Jake Baisley. James Mackey going to be aggressive, though. He's going to raise on the button. Makes it 550,000 to go. Quick fold by Muckle, but now Eric Afriet. Gotta like his queen jacket diamonds, but just calling. Here it comes. 10-6-3 on the flop. Mackey now out in front with 10.52. 210. Eric is going to lead out and bet into the pre-flop raiser, 350,000. Блядь, Рагнар. James too smart for that. It's going to call with the tens. Turn is an ace of spades. So James now makes a flush draw to go along with his 2 tens. 775. Well, he's got the gut shot straight draw. He's fighting for this pot. And I'll tell you, that does put pressure on Mackey. You just have 2 tens with a bad kicker and a weak flush draw. But Mackey's going to make the call. Yeah, nice and solid. River card, 6, pairs the board, changes nothing. Will the clothier slow down? Yes. And they both check. Queen high. And he says queen high. Let the man muck. But no, James wanted to see it. Flip it over. That's rubbing salt in the wound there a little bit. Рагнара мне не перестрелять, это однозначно. I tell you, you see with what I don't re-raise you. I have the best side every time. 100% James. Блин. People play against me differently, and that's just the way that it is. They want to bust me because I'm a girl, or they want to take it easy because I'm a girl, and that's the advantage that I have. It's a part of the game. If they want to, say, oh, she's good for a girl, that's fine. I'd rather them underestimate me any day. I don't have anything to prove to anyone except myself. People are still going to say whatever they're going to say about my game based solely on the way that I look or the way that I act and the fact that I'm super girly. The way I stay positive, especially during tournaments, is my music. I think music connects people in a way that's very similar to poker. People from all walks of life who have nothing in common on the surface, and their love of music or the love of poker is going to put them on the same playing field immediately. It kind of knocks walls down. I wear headphones at the table to help me stay in my zone and not let anybody affect what I'm doing. So I'm in this, nobody can stop me, totally feeling myself. I'm yeah. I'm at the poker table and I'm dancing and people are looking at me like, what the hell, and I'm just in my groove. So when I'm like that, the energy just kind of flows, and it's just, I feel like everything can go my way. I'm Ebony Kenny, and I'm a monster at the table. Welcome back to the record-setting $5.7 million Seminole Hard Rock Poker Showdown. With Season 12 nearing its final lap, the WPT Player of the Year race is inching towards the finish line. And in command is Mukul Pahuja. He's putting distance from himself and the rest of the field by making his 3rd final table of the season. Now, Mukul can clinch Player of the Year if he goes on to win tonight, but no matter where he finishes, it's going to be harder and harder to catch him. We'll keep you informed on any updates on the leaderboard, but now let's get back to the call of the game with Mike Sexton and Vince Van Patten. Thank you, Lynn. Four-handed poker continues at the Seminole Hard Rock Poker Showdown. The chip leader, Mukul Pahuja, with about 25 million in chips. James Mackey with 14.5 million. Пожарная тревога. Jake and Eric bringing up the rear. All right, let's go with both. Eric Afriat, the clothier, the non-professional player, this time with an attractive ace jack. Неполадки устранены. Makes it 500 to go. And behind him, Jake. Добивайте Минотавра, блядь. So far, he's gonna fold. James Mackey with a king 8.
doesn't want any part of that. Goes out, but Muckle has picked up a little pair of fours. Just a little over. Good! To start. Thank you. Welcome. Very polite. What's that? You're always this polite? Yeah, generally. Unless I'm needling. Well mannered. Can tell you come from a good family. Little small talk at the table. Well, he is polite, and therefore he makes a polite call. Right, fours versus ace jack, and the flop is a 7-6 deuce. So fours in front. Well, it goes check, check on the flop. Turn is an ace. Двигатель в штатном Hallelujah режиме. for the Montreal man. He's hit aces. Muckle is checked again, and 650. 650 now bet by Eric with the two aces. Tough call to make. Well, Muckle gonna make the call here, just hoping his opponent's got something like king, queen, king, jack, queen, jack. Whereas 2 fours are the best hand. He's in trouble. Down to the river. Another 6 pairs the board. Muckle's gonna check. 975. 975,000 now the bet. Now what's interesting? Отлично! Палатки устранены. Heard Eric on the last hand call out his money of 750. He said it verbally instead of just betting it, and he was bluffing. So maybe Muckle's thinking, you know what? When this guy calls it out, this could be a tell. He's going to make the call. It's a bad one. And Eric's going to show the winner. There you go. So the clothier from Montreal taking down the pot against the chip leader. Eric has a lot of fans and friends in the stadium here tonight, rooting him on. Onto this hand. Jake Baisley's pick up the weapons of mass destruction, pair of aces. Well, Jake is loving it now. You know it's going to get raised a little bit anyway, and it does to 525,000, just over the min raise. James with a nothing hand goes out. Muckle. Oh, he also can't play. And now Eric will give action with the jack 8 of spades. Aces versus jack 8. What a hand. But a jack 8-4 hits on the flop, Mike. Incredible. What a flop for Eric. He has flopped the top 2 pair. His opponent has the 2 aces. Well, Eric leads right out into the pre-flop raiser. Again, this time he's got the hand. The last couple times he's done it, he didn't have it. And he's going to get the action he wants with the raise. Jake makes it 1.3. Yeah, it's the $1 million raise here, but 2.8. this is going to be a $2.8 million bet. And now, folks, I think you're going to see all the chips go in the middle of the pot. Well, the beautiful thing about it, Eric, looks like he has a 4 flush, something like that. Could have a 9-10, could have a flush draw, could have just 1 pair. You're just not going to get away from aces here. Impossible. Well, I remember what Stu Unger told me about 2 aces Башня главного калибра выведена из строя. A small pot or lose a big one. That could happen to Jake right here. Because you just can't get away from aces. It's too tough to get away from them. Nobody's going to get away from aces there. Jake Baisley in dire straits now to stay alive. The Cincinnati kid right now, he's in a vice. A lot of trouble. He would be out if he doesn't get lucky. Well, Vince has done nothing wrong. The question is, will he get lucky now to stay alive? And the turn card is a 9 of spades. So Jake must catch an ace, a 9, or a 4. Otherwise, he will be our 4th place finisher. He would be gone. Knocked out by the clothier. Stitch by stitch. Down to the river we go. What's it gonna be? It's a queen of diamonds. Well, there you have it. The basketball player, Jake Baisley, bounced out of here, bumped off the rim with the 2 aces, out in 4th place. Yeah, 371,000 richer. A great player. Let's go talk to him. I just wasn't getting very many hands. I could have forced some issues and picked a couple spots, but it was just a lot of tough players. You know, it's really hard to risk a lot without a lot of good holdings. With Jake Baisley out in 4th place, who has what it takes to ride the wave to a championship title? Find out when we return on the WPT. At Club WPT, I get to play as much poker as I like and to win a share of $100,000 in cash and prizes every month, including WPT tournament entries. ClubWPT.com. Never lose a dime playing poker, guaranteed. Welcome back to South Florida. You're watching the Seminole Hard Rock Poker Showdown on the WPT. Well, former basketball player Jake Baisley just bounced from the tournament in the monster hand of the day.
Jake held the monster 2 aces and got action from Eric. But Eric was the one who flopped the monster, flopped top 2 pair, and after a series of raises, the stacks got in. Smaller. Pick up. Jacob pushes all in. With no help on the turn of the river, Eric secured the monster pot, and Baisley was sent to the showers. And now we have 3 players left. All right now, Muckle Hoosiers, the chip leader with close to 24 million. Eric Afriat, the clothier from Montreal, 18, and James Mackey in 3rd chip position with around 12. Well, we had the all-time WPT record field in this tournament, 1,795 players. We were down to these 3. Все правильно я делаю на Марселе, все правильно. Теперь я в эту сторону иду, блядь. 675. He's gonna take a shot at this with a nothing hand, 675 to go. This is his 2nd WPT final table. Last time he was here, he finished 6th. Tonight he said he's going for it, doesn't care. Raises with junk here. James out. Muckle, though, with ace-5 will make this call. Рагнарчику не дали 99 тысяч набить. King 8-5 rainbow. Muckle picking up 5s there is going to check. Yeah, he's got the bottom pair. Eric checks right behind him. Есть. I was surprised he wouldn't make a continuation bet there. Now a king comes off to pair the board. And again, Muckle checks. 1 million. All of a sudden, Eric's going to get busy here. And really busy with a $1 million bet. If you're sitting in Muckle's seat, you're saying, wouldn't this guy bet a pair, any kind of pair on the flop? I think he would have, so I'm going to call him with my bottom pair. Well, his instincts are right so far. He's making this call. Going down to the river, and it's another king. Muckle's got to like that card. Well, Muckle's got a full house, but it's bottom full house. And look at this. He's going to make a defensive bet, it would say a blocker bet of 400,000 here into a pot that's got over 3.5 million in it. If you're sitting in Eric's seat, you're saying, you know this guy doesn't have much. Doesn't want me to bet at him. 2.4. Wow. So I am going to bet at him. 2 million more. 2.4 million now the bet. You see people standing up now. A lot of money going in there. Eric fighting for this pot. What do you have, Eric? Well, Muckle's still puzzled why the guy wouldn't have bet the flop if he would have had a pair. No shame in folding. How trappy you're getting on the flop. I'm not that guy, remember? I'm not that guy. No shame in folding. I know there's no shame in folding. Eric would love to get this fold and outsmart Muckle. Paid you big if you bet the flop. I don't think I could fold at this point if you had bet the flop. I totally agree with Muckle's thought process here. It doesn't make sense why the guy didn't bet the flop and now all of a sudden he's going crazy. Well, this would be a great call, and he's going to make the great call. He's gone with his gut instincts. It didn't make sense to him, so he made the call, and a good one it was by Muckle Pahuja. He extends his chip lead. He worked the clothier right there. Good bluff. I know someone that can make the call as you. I almost folded. Gotta respect Eric's play. For a non-professional player to be so aggressive, to have this kind of creativity and imagination, that is good poker. While the action is heating up, Tony Dunst has been staying cool, calm and collected so he can provide us insight in the raw deal. Stay tuned, it's coming right up. Welcome back to the Seminole Hard Rock Hotel and Casino, where the winner tonight is going to take home nearly $1.1 million. The poker action is definitely hot here in Florida, but one player who knows how to keep it cool is our very own Tony Dunst, who's going to break it down for us in the raw deal. A week ago, nobody had ever heard of Eric Afriat, and now he's on the WPT's most wanted list. The flashy Canadian haberdasher is trying to slip in and out of South Florida with a cool million. Will he get away with his heist? Or will he be caught stealing?
Eric is the kind of player who doesn't like to give up on pots. $1 million. He plays a lot of hands and he makes a lot of bets post-flop, even when he doesn't have much equity. Let's review the case files. I hate paperwork. First, we see Eric call a raise in the big blind with Queen Jack of diamonds. When the flop comes 10-6-3 without a diamond, Eric makes a small lead for 20% pot. It seems like a weird spot to invest more chips this way. So James calls with his top pair and lets Eric continue when the turn is the ace of spades. 775. And while that card looks scary, James calls again and Eric's attempt at stealing. Торпеды справа по борту. Двигатель выведен из строя. Then Eric makes Muckle his next target for a low equity bluff. He raises Jack-3 offsuit on the button. He gets a call from Muckle in the big blind. When the flop comes King 8-5, I was surprised to see Eric check behind. This is a pretty ideal board to just continuation bet as a bluff. There's almost no turn cards that help him, and Jack High won't win at Showdown. So I don't know why he's checking now. The turn brings another king, and when Muckle checks, now Eric decides to bet, and he bets big for an even million. I didn't like the flop check, and I don't like the turn bet, because Eric is representing a narrow range of hands by betting so big. Muckle catches on and calmly calls the bet. When the river brings the third king, Muckle senses that Eric needs to be induced to bluff, so he bets tiny and gets the raise he was looking for. Caught red-handed. So let's consider these cases closed. Eric Afriat won't get away with stealing this title, especially against these opponents. And remember, Eric, I'm watching you. Very nicely done, Tony. Got the Miami Vice look, that's for sure. Шлиффен, помогай! Work on his acting. Тварь, блядь! Тварина, блядь, сука! Шлиффен, блядь! First to act on this hand. And he has got the ladies here, the Laverne and Двигатель в Shirley штатном hand. режиме. He is happy to see him. The Jack-3 offsuit didn't work out. Maybe the two queens will. He's made it 600,000. Mackey out of the way. But Muckle's got a King 8. Наша команда получила преимущество. Here. He read this guy perfectly the last hand. Let's see what'll happen here. Flop comes 8-7 deuce. So Muckle is flop top pair, but Eric has the over pair this time. He's got the real hand. Muckle's checked. Eric's betting. 800,000 the bet. This could cost Muckle. You think you're in front here. He's going to make this call. He doesn't know how Eric is so strong right now. Going to the turn. Muckle in bad shape here. Now a 3 comes off. And again, Muckle checks. 1.5. Well, 1.5 million to bet here by Eric. He'd love to get some revenge off of Muckle. Well, Vince, I don't know how you get away from 2 8s here. Yep. As aggressive as this guy's been playing, you just can't lay down top pair. You certainly can't, and he doesn't. He sticks the 1.5 in there. We're going to the river. And the river card is a 7, pairs the board. 7 of spades. Well, again, Muckle checks. Action on Eric. О, давай, давай. Check. I'm surprised Есть, when две you торпеды жрет. Well, just a little afraid that maybe Muckle had a 7. Yeah, might have been trapping him with 3 deuces as well, but I think you have to bet something there, Vince. Eric getting a little revenge. I think I missed that 2.5 million. Еще давай. Yeah, it's getting some revenge, but I believe you missed a small value bet on the river there, Vince. That would have got paid off. Right back on James now. He's got ace 5. He's from Kansas City, 28 years old. They call him Mig. Quite a player. And he'll raise to 600,000 with his ace 5, but Muckle behind him with ace queen. Yeah, you've got an aggressive player raising on the button. You've got ace queen in a 3-handed game, which is a very good hand. Наша команда получила I would преимущество. expect to see a 3 bet here. He has re-raised to 1.6. Eric out. Расчеты двигатель в форсированном режиме. Mackey makes the call. Mackey not wanting to get pushed around, wants to see a flop. Queen versus ace 5, 3 5s. The absolute dream flop right there. For Mig. Is flop 3 5s with top kicker
Unbelievable. Muckle getting chips out. Давай, 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 давай. Bet, it appears. Well, over 3.6 million in the pot. Oh, wow. He's going to bet 1.4 million. Now, if you're Mig, do you just walk the dog here? Do you just call? Do you go Расчеты ahead and ПВО raise? Fearful your дежурят в opponent's обычном got режиме. an overpair, a flush draw. You just call here. That's what you do. You let the guy go ahead. Dream flop. And bet himself broke. Sure you do. And the turn card, 8 of diamonds. Now, Muckle's going to check the ace high. That is a nice check. Maybe fearful his opponent's got a small pair here. Yeah. And 1.5 million now the bet by James. Can Muckle get out of the way? All in. Whoa, he has said all in. All in the snap call by Mackey. And Muckle knows he has stubbed his toe here. Wow. Just got out of line. Well, it looks like a horrible play because he's drawing dead, Vince. But in reality, if Mig had a small pair, I'm not sure he's going to call the all-in bet there. Mackey is loving it. Шлиффен, разбирай там все. James Mackey now turns it all around, takes Muckle down. James Mackey, the chip leader with 3 players remaining. Be sure to join us next time when we crown a new WPT champion here in Florida. For Mike Sexton, Vince Van Patten, Tony Dunst, the Royal Flush Girls, and everyone at the World Poker Tour, I'm Lynn Gilmartin. See you next time on the WPT. I don't understand what this is for. This could be you. Get a free shot at winning a seat into a WPT main event at clubwpt.com. Sign up for free today using bonus code YT31. The World Poker Tour is brought to you by clubwpt.com. Never lose a dime playing poker. Guaranteed. In South Florida, the sun has set on the championship hopes of many, but is still in clear sight of a select few. The conclusion of the record-setting Seminole Hard Rock Poker Showdown is happening tonight on the WPT. Well, the crowd all standing. He is circling the drain. They are going bare knuckles in the center of the ring. He would love to knock this loudmouth out. Hi everyone, I'm Lynn Gilmartin. Tonight, the World Poker Tour wraps up this blockbuster edition of the Seminole Hard Rock Poker Showdown in Hollywood, Florida. As always, I'm joined by WPT's own poker experts, Mike Sexton and Vince Van Patten. Now guys, with the finish line clearly on the horizon, what is the best strategy at this stage of the game? Well, Lynn, the best strategy right now is to catch some cards. That's what all 3 of these guys want. Our current chip leader is 28-year-old James Mackey from Kansas City, Missouri. In second place is Eric Afriat from Montreal, Canada. He's an amateur retired businessman. But right now, in third place, has been the hottest guy on the tour this season, Moko Pahuja, a distant third now. Vince, the question is, can he come back and take this title? I still think he can. Well, he could win it, Mike, no doubt about it. But Lynn, this is the Seminole Hard Rock. This is sacred poker grounds. Greatness has happened. All 3 players would love to have the bragging rights of beating out the largest field in WPT history. Who will do it? Thanks guys, we shall see. This should be a thrilling finish with the WPT title and nearly $1.1 million up for grabs. Play is set to resume, so let's check the chip counts and get back to the game. There you see the Skrill chip count. James Mackey out in front with 23 million. The businessman from Canada, Eric Afriat, in second place. Moko Pahuja in third. And he's at 50,000. The blinds are 150 and 300. Let's go to the felt. Action on the former clothing businessman, Eric Afriat from Montreal. He's got a pair of 6s. 6. James Mackey, our chip leader. They call him Mig. He will make the call with an ace-8. And the local Muckle Pahuja has a king-queen. He's also going to call. Muckle, the hottest player on the circuit this year, 3 times at a final table on the World Poker Tour. Yeah, it's his 5th cash this season as well. So here we go, 3-way action. The flop comes queen, 5-4. Good flop for Muckle. He's out in front with 2 queens. Both James
And Muckle check. 975. Eric's going to take a Двигатель stab at it with the в форсированном sixes. режиме. 975. You're certainly going to bet that if your opponent's check to you. Only one overcard out there. James Mackey, the 28-year-old's going to get out of their way. And Muckle, of course, hitting top pair. Well, he is going to check raise, Vince. And a healthy check raise up to 2.45 million. I call. And a quick call by Eric. Eric with the sixes. So a big pot happening. Deuce of diamonds. Нормально. Muckle still out in front with the two queens. He's Пойдет. reaching for betting chips. And looks like a lot of them. About 3.2 million. And that deuce does give Eric a gut shot straight draw to go along with his two sixes, but he is far behind right now. I call. But it's not slowing him down. He's going to call here, Vince. So massive pot brewing here. Over 13 million in the pot now. 9 of diamonds on the river. Uncle's only got a little bit less than 5 million left here. He's going all in. His opponent's been slow playing a giant hand. He's just knocked out. He knows that, but he's happy to hear this kind of chatter out of Eric. And now wanting him to call. Knowing there'd been a snap call if he would have beat his hand. 4,625,000. I call. Wow, he is going to call it and pay for it. Muckle Pahuja is going to double up and retake the chip lead. The heater that I'm on right now, it's really difficult to put into words. I remember watching the World Poker Tour when I was younger, and just watching some of these guys have these unbelievable years. And I watched Grinder go back to back. Готов, Васька! You don't think you're ever going to do something like that. I mean, to think like that is just crazy. All I've ever tried to do is just try to get better every day, and I'm on this insane heater where everything is just going my way. My timing is good. My play, I think, has been pretty good. Making hands, coolering people, avoiding bad beats. I can just focus Ну, у on нас my game. шлифинг говно, парни. У нас шлифинг говно, блин. To put myself in this kind of a position. Winning a World Poker Tour title Сука. would be just one of the top things to accomplish in this industry, and to win. Визуально он видел, где все игроки. Ему надо было на центр идти, я ему и так просветил все. А он пошел вокруг островов, блядь. Well, Muckle, very intelligent player, running good, playing good. There you see his wife Alexis, his dog Bandit in the house, watching him tonight. And what a rush he's been on. Not many guys bring their dogs to the final table, Vince. You gotta love it. All right, James Mackey's raised with King 6. Muckle out, Eric calling with King 9. Here we go. Here comes a flop. Queen Jack 5 with 2 diamonds. This gives Mackey the flush draw. Eric checks. Eric has the gut shot straight draw. And the best hand at the moment, but Mackey is the flush draw. Yep, he's betting 700 grand. Eric not going anywhere. He's calling. Now a 9 comes off, so this gives Eric 2 9s as well as a straight draw. And it goes check, check. And now Eric's got to be feeling good about the 9s. Now the board pairs jacks. So no flush for Mackey. Eric 6. is going to bet 600,000 here, thinking his jacks and 9s are the best hand, which indeed they are. So all of a sudden the flush draw evaporates into nothing. As will his chips if he makes this call, but he doesn't. He lays it down. So James Mackey, known as Mig, goes out. You're so disciplined, I swear. You know I have your number today, but you know how much the minimum you lose? I swear to God, it's not a joke. You'll see it. It's like you're losing the minimum every time. Even if it's costing you, but you're losing the minimum. It's amazing. Definitely a form of respect. You tell your opponent, every time I beat you, I only won the minimum off you. Yeah. I like the person that lied to everyone at the table. All right, back to the table. Here we go. Muckle now. He has gone out, but Eric Afriat with Ace King just calling. Trying to disguise the power of his hand. Mackey gonna check as well. Here we go. Flop comes up 8-7-4, helping neither player. Well, Eric is going to check the Ace King. James has to bet that garbage if he wants to win the pot. 325,000, but quickly called by Eric.
Turn card, Jack of Diamonds. Well, Eric checks again. О, звук, все, есть звук. Не знаю, на какую-то кнопку нажал и отключил звук. Я сейчас, парни, все равно на перерыв пойду. Не знаю, продолжать или нет, короче. Еще 6 дней. 6 дней. And after about a year of slowly building it up, I decided I would go pro and play full time. I won a bracelet within the first 10 live tournaments I ever played. Poker seemed real easy then for me because I just won right away. I got 7th in a WPT at the Seminole 2 years ago and just missed out on the TV. Федор, наверное, вчера не мой день был просто, не мой день. Я не знаю почему, ну, блядь. Если вот так посмотреть по вот этим играм, ну тут команда топовая оказалась. Ну посмотри, сколько у нас. Тут я только роли никакой толком не сыграл в этом бою. Тут уже и да, есть, роль моя есть. Now flop is 7-6-5, 2 spades. As you can see, Eric with the open-end straight draw checks. Ну мало наношу, 45 тысяч урона, блядь. 1.4. Да понимаешь, вот в чем смысл? Вот Марсель, короче, начнет стрелять, его ПМК будет разбирать, Курфюста, блядь. Ближе не подойти. У него ГАП работает, ПМК, блядь. И все, вот у меня и получается. На пути был у меня Минотавр, которого вынесли, и Рагнара, все. А потом остался Курфюст. Стрелять это значит по себе ПМК, потому что у меня стрельба на 11,5. А у него, блядь, 12 километров, 12,5 километров ПМК рубит. Видишь, они не заинтересованы, блядь. Не заинтересованы. Уже лет 10 они этот баланс никак не могут сделать. Они не будут ничего делать, ребят. Ну, они заинтересованы, как заработать денег. Денег как заработать. They call him Mig. He's a great online player. Уже ничего не сделать. He's got a World Series bracelet. We'll take this one down. 10 would have been nice though. He's our chip leader. He's going to be tough. We'll be right back with more after a quick Ничего не pause in сделать. the action. Season 12 of the World Poker Tour is brought to you by ClubWPT.com, where VIP members can win their share of $100,000 in cash and prizes every month. ClubWPT.com. Never lose a dime playing poker. Guaranteed. Welcome back to the World Poker Tour. Я уже и забыл последний бой, что тут произошло. They are playing for close to 1.1 million here tonight. And the antes are 50,000, but the blinds are going up to 200,000 and 400,000, Mike. А, это когда я Агая вынес. Блядь, ну, сука, вот это, вот эсминец. Ну нахрена, блядь, вот так играть на этом эсминце? Он пошел и слился. У него, блядь, вроде бы 3 веера, да? Сомерс, а ну подожди. Великобритания. Я сейчас на перерыв пойду, парни. А потом с перерыва приду, не знаю, чем. Может, в ранге, а может... Да, это Сомерс.
As they say at the highway patrol events, which is the 10-4 hand, over and out. Это у которого 3 веера по 14 торпед, по 14 дальности хода торпед. 3 веера по 4, дальность хода 14 километров. Ему надо было идти со мной и от меня закидывать их торпедами, блядь. А в ту сторону они пошли, там где ПМК рубит. У Курфюста ПМК, блядь. Oh boy, on day 2, you just know what's going to happen. How do they know that? И Шлиффену надо было туда идти. Вот там бы Шлиффен бы их всех разобрал бы, блядь. Он бы мне даже и не помог того эсминца Шимаказу забирать. За островами все гонялся там. А ну, сейчас я хочу посмотреть, я один его забрал или нет. He gets a premium hand. Good chances he'll get paid off with it. Well, he's raised to 1.6. James Mackey goes out. Back on Muckle, making the call. Да, я... Парни, ну... Flop comes out. Queen 6-3. Я один его забрал, блин. По нему больше никто не стрелял, блин. Никто по нему не стрелял, блин. Вот показано 17900 у эсминца, 17900 жизни. Все остальное, все я ему, блядь, нахерячил. Eric is going to check 2 kings here. Muckle checks right behind him. And now a jack comes off. Well, this will spell trouble for Muckle. 2.5. Так, ладно. Ладно, парни, я на перерыв, короче, надо пойти собачек выгулять. А приду, короче, будем разбираться дальше, что делать. Я на перерыв. There's the donation. No, the call by Muckle. You can't blame him for calling the way this hand was played. What a crafty check it turned out to be by Eric on the turn there. Otherwise, he doesn't get the action on the river. So Eric taking down that pot with 2 Так, игру kings. я закрою. The businessman from Montreal mixing up his play well tonight, no doubt about it. Well, as you can see, with that pot, Muckle went from chip leader to 3rd place in this 3-handed battle of a record-breaking field of 1,795 entrants. Blinds at 200 and 400. Now James Mackey with a pair of 7s. 8. I'm gonna bet 800,000 here. Muckle folds. Yeah, Eric with the queen 10 and wants to see a flop, so he makes the call. And the flop is a 996. No help for either player, but a good flop for James if you're holding 2 7s. 600. Wow, Eric with nothing is going to try to take the play away. Makes a bet of 600 grand. Well, Vince, we've seen him lead out in the pre-flop raiser time and time again at this final table. And now a queen hitting Eric. He makes his queens. Well, he was bluffing on the flop. Now he's going to try to get value out of top pair here. 1.2. What a turnaround card. 1.2 million. Well, James has the flush draw to go along with the 2 7s now. Not a big flush draw, of course, but still you're happy to have it. He makes the call. Going to the river. And now a 10 comes off. This gives Eric queens and 10s. So he helped on the turn and the river. So he takes a conservative route and checks. 3 pairs. James checks right behind him. Oh, wow. Eric turns up queen 10, 2 pair, queens and 10. You would have paid big money there. Let's check. I thought you could have bet out that queen. So, doesn't get the value bet in, but he takes the pot. Eric Afriat from Montreal, coming back strong. Magnifique, monsieur. I'm really excited to get going. It's my first major poker tournament, and I'm in it to win it. Poker players are, they're looking for an edge. They're looking for something they can beat. Basically, what we do at DraftKings is we take a season of fantasy sports and condense it down to 1 day. I love sports, love fantasy sports, so it just makes the games more interesting. Hi, my name's Andy Albrecht. I won a fantasy football league at DraftKings.com. I think there's a lot of similarities between DraftKings and online poker. The tournament structures, payouts, all of that goes hand in hand. If you're into fantasy sports as much as I am, DraftKings is an awesome site. It's a new chance every day to win something.
We've got qualifiers to WPT events where you get your travel package, hotel, buy-in, all that stuff. So you can just play, you can play a $2 contest and run it up to a package to a WPT. People are really into the intellectual stimulation of poker, and people that like that are into the same stimulation from fantasy sports. It's all about what you can do to maximize your edge and make good decisions. And in the long run, it's the people that approach the game with the most intellectual, thought process that are going to be the most successful. I won my entry through DraftKings.com, which is a great site for single-day fantasy contests, and I'm looking to add my name to that trophy. The best day I've done on DraftKings, you're looking at it, brother. DraftKings! This episode of the World Poker Tour is brought to you in part by DraftKings. If you like poker and sports, then you're going to love daily fantasy sports at DraftKings. Go to DraftKings.com, enter promo code WPT, and start playing today. Welcome back to Hollywood, Florida, and the Seminole Hard Rock Poker Showdown. Well, Mike, it's pretty incredible how many players showed up here at the Seminole Hard Rock Hotel and Casino, 1,795, but some of them got into the tournament through a satellite or qualified. Well, you're right, Vince, and one of those newbies that got in this tournament was a guy named John DeCente, and he got in by qualifying on ClubWPT.com. That's right, Mike. Now, he didn't win the big bucks, but he got to spend some time with the Royal Flush Girls. Had a great time. He also met one of his idols in poker, and that is you, Mike Sexton. Well, we had a great time with John. He's a good guy. Very enjoyable week with him, and I'm sure he had a great VIP experience here at the Seminole Hard Rock. You can do the same. Go to ClubWPT.com. Check it out today. Become a member. Who knows? You might win a seat in a live WPT event, just like John did. ClubWPT.com. Never lose a dime playing poker. Guaranteed. Let's get back down to the felt. Well, for the first time tonight, the Canadian Eric Afriat out in front with 21 million. James Mackey in second with 17 million. Muckle Pahuja in third with 15 million. Action on Muckle. He lives just a few miles away in a place called Coconut Creek, Florida. He's going to go out of this hand, and now Eric. Oh, he's got a gigantic monster hand, ace, king of spades. And he's going to start out with an $800,000 bet here. Right behind him, James. Let's take a look at his cards. Look at this, Vince. He picks up a pair of sevens for the second straight time. He got burned with them in the last hand. Let's see what happens here. 2 million. Well, first thing he's going to do is raise it to 2 million. Getting aggressive. 34. Well, 3.4 million now the bet. So the 4 bet by Eric here to 3.4 million. Now what do you do with 2 sevens? Well, you call. That's what James is doing. Big pot brewing here between these two guys. Here's the flop. It's a jack 5-3, but there's 2 spades out there. Gives Eric the nut flush draw. 1.6. 1.6 million is the bet. Yeah, Eric's going to bet on the 4 flush. James with just a pair of sevens. Well, don't see you throwing this hand away here just yet for that size bet, and James is making the call. Yep, he's going to invest deeper. So right now the 2 sevens out in front. Going to the turn card. Eric would like to hit a spade, and he gets the spade. The dream card comes off. Eric with a nut flush, his opponent drawing dead. Let's see how much he bets now. 1.6. 1.6 million. The pot's got over 10 million in events. Doesn't want to chase his man away. I can't blame him. Well, this is a very small bet for this size pot. And it is working, Vince. He is just reeling him right in here, it looks like. Oh, remember, whatever Mackey puts in there is just going over to the other guy's stack because he is drawing dead. He doesn't know it, though, and he has made the call. And to the river card, it's a 6, so Eric still with the absolute nuts. What's the right amount to get to extract from your victim? Let's find out. 13.3 million in the pot right now. 6 million. Well, he's going to make the bionic bet. 6 million. Yeah. This a good size bet here now. And now what do you do if you're Mackey? You know all you can beat is a bluff here. The guy 4-bet you before the flop. What if he had ace king of diamonds, for example? Would he be betting the same way? Would your 2 sevens be good? Oh boy, he's going to call. Nuts. That's how it's working, bro. Complete devastation here for Mackey. Look at his face. Well, the 2 sevens
Whoever said 7's a lucky number is not going to convince James Mackey of that. He's had 4 7s in 2 hands and got burned both times. Well, it's the mix-up plays of Eric Afriat. He has been bluffing so many hands tonight. This time, gets the nuts, gets paid off in a big way, and he extends a chip lead. Unbelievable. Well, Eric just loving life down here in Florida. I'm Tuba, one of the Royal Flush Girls. Florida is my hometown. Seminole Hard Rock is definitely one of my favorite stops. All week we've been hanging out with the players, but yesterday Tuba and I got a day off and we were able to enjoy the property, and it's amazing. We went to their new man cave, which was really cool. It featured a whole stocked refrigerator and my own personal pool. We had a fireplace, we were able to watch the game on TV. It was amazing. Well, Vince, when you get bikini beauties like that in your man cave, you have got a man cave. They're invited at any time. They are having a great time, as are we, as 3 players battle it out at the Seminole Hard Rock Showdown. Well, how about this Eric Afriat? He was in a distant last place not long ago. Now he's in a distant first place. Incredible, 33 million in chips now. Okay, onto this hand. Muckle is going to quickly fold his hand. Eric, exuding confidence right now. He's got a 10-7 this time. And he will splash around with that junk hand. James with a 10-6 of hearts. Happy to see a flop here with the 10-6. The flop is a 6-5-4. That gives 6s to Mackey. Well, Eric has an open-end straight draw. Mackey has top pair. All in. Oh, and he's going to go all in with the 6s. I call. And a quick call by Eric Afriat. With 2 cards to come, Eric with the possibility of knocking out this young man from Kansas City. Can he get it straight there? No, another 6. Gives 3 of a kind there to Mackey. Now Eric must make the straight to win, must catch a 3 or an 8. Nothing else will do. Otherwise, Mackey will double up and get back in the hunt, and it's a jack of hearts. So that's exactly what's going to happen. James Mackey going to take down this hand with 3 of a kind. So with that double up, James Mackey is back in town. Very nicely done. Stay tuned, we'll be right back. Welcome back to Hollywood, Florida, and the WPT Seminole Hard Rock Poker Showdown. Florida is known as the Sunshine State, and right now here to illuminate us on tonight's play is Tony Dunst in this edition of The Raw Deal. We just witnessed back-to-back hands that seemed like mirror images. In both hands, James Mackey had pocket 7s against Eric Afriat, whose overcards improved on the turn. Eric was able to get value in both hands. So did James make the same mistake twice, or just suffer some bad deja vu? Let's break it down. The action begins with James opening his first pocket 7s for a min-raise on the button. Eric calls in the big blind with Queen 10 and leads out on 6-9-9 with 2 diamonds. I'm not sure why Eric is leading this hand when he doesn't have a diamond and few better hands fold. And James has an easy call with his 7s. When the turn brings Eric's queen, he bets small again for about quarter pot. James can't be thrilled with that turn card, but he also can't fold with his mid pair and diamond draw, so he calls again. It's no surprise James checked behind the river when Eric checked, and round 1 goes to Eric's top 2 pair. Oh, wow. The next hand, we see Eric open the action with ace-king suited in the small blind, and James 3-bets him in position with pocket 7s. When James made his 3-bet, I thought he was planning to get stacks all in pre-flop. 34. So perhaps the tiny sizing of Eric's 4-bet made him concerned, and he opted to call instead. What happens next looks like James calling down 3 barrels with too weak a hand, but pay attention to the bet sizing. On the Jack 5-3 flop, Eric bets just 20% pot, so of course James won't fold when there are overcards Eric can be bluffing with. The turn completes Eric's flush, and again he bets tiny, this time less than 15% pot. Again, James is easily priced into calling, and they see a 6 of hearts on the river. Now Eric finally ups his bet sizing and fires out 6 million. And while that's way more than 1.6 million, it's still less than 1/3 pot. James only needs to have the best hand a quarter of the time
to make calling profitable, and that seems likely against someone who bluffs as much as Eric. So James reluctantly calls and gets shown the bad news that he's been value bet again. So, did James make the same mistake twice? Nah. He was just calling down with showdown value against an opponent who bluffs too much. It's kind of like that famous George W. quote. Fool me once. Shame on you. You fool me, you can't get fooled again. I don't know whether it was Bob Dylan or I don't know what he's doing anymore. Well, one thing for sure, Tony, you won't be fooling us with your impressions. Well, all I know is this. 2 sevens are not working for Mackey tonight. Right. Eric Afriat, this chip leader, 31 million. Let's go to the felt. A quick fold by the man from Montreal. Oh, no. It's not possible, Vince. Oh, what? Another pair of sevens for James Mackey. That is not possible. Wouldn't you just instant muck him by now? Pretty amazing. He makes it $1 million to go with the sevens. And Muckle now with Dolly Parton 9 to 5. He's getting his chips out to invest. Yes, he calls. So, pair of sevens versus 9-5. And the flop is a jack 9-8. So 3 overcards to your 2 sevens there. Mackey's going to check. Muckle checks the 2 nines right behind him. 8 of hearts pairs the board. Mackey's had enough with the sevens. Checks again. Well, Muckle just didn't want to get check raised out of the pot, so he checks the nines again. Now a queen comes off. And a spade. Possible straight, possible flush. They both check again. Muckle shows the nines. And James. Oh, wow. He disgustingly throws down the 2 sevens. And Vince, I'll tell you one thing. Anybody that comes up to him and says 7 is a lucky number is liable to get punched in the nose. This guy's going broke with him. The 2 walking sticks, he's going to be walking out of here because of them. He is steaming like a cheap economy car. Things have turned the wrong way for James Mackey, but right back on him this time with the button. He quickly mucks a 10-5. And now Muckle with an ace-queen of spades. But he just limps in. He's hoping this aggressive player raises him, but Eric with a 7-deuce. Just makes the call. Doesn't raise, but it flops a flush. Oh, wow. And unbelievable. Muckle's flop top pair with top kicker and checks. Just incredible. Eric has flopped a flush. And Eric checks right behind him, so both slow playing their hand. Now aces and queens for Muckle. Incredible. Well, he is going to bet now, but you better put a seatbelt on soon. It's 550 into the man with the flush. 1.1. And there's the raise. And it's the min raise, Vince, to 1.1 million. Right. Smart min raise. Well, no way Muckle's going anywhere, that's for sure. He makes the call. Knows his opponent could have a flush, could have a straight, but aces and queens, the top 2 pair, you're going nowhere. River card, 3 of clubs. Perfect card for Eric. Muckle's going to wisely check this. 2 million. 2 million with the flush and a quick call. It's ridiculous how good you are, my God. Muckle just can't believe how lucky this guy's getting. Oh, boy. The man from Montreal, the businessman, is making these pros talk to themselves. But I'll tell you, Eric plays such a mix-up game. Great deception. And that's what's paying it off for him. Making some great moves here tonight. He extends his chip lead. Now right back on Muckle. He's got a pair of nines. And he will raise to 800,000. Eric gets out of his way. James Mackey with a king-7 of clubs. All in. And he says all in. All in, and a quick call by Muckle. Well, I'm surprised Mackey would move all in with a 7 in his hand, unlucky as that card's been for him, but let's see if we can get lucky here. Muckle has him covered, so James Mackey's tournament life on the line. If he loses, he'll be out in 3rd place. 5 cards to come. Here we go, Mike. 10-6 deuce. Save for the nines right now. James behind at this point. Muckle in front. Ready to break his 28-year-old opponent. Here goes the turn. And it's a queen. No help for James. Well, there you see Muckle's wife Alexis and the dog Bandit sweating the river card here. James Mackey, WSOP, bracelet winner, in a lot of trouble. Needs the river out here. Let's take a look.
Can he catch his king? Here it comes. It's a jack. Well, that's going to do it for the 28-year-old James Mackey from Kansas City, Missouri. Great effort this week. Out tonight in third place. James Mackey is sackied out of here. 441, he'll take home. Good job, James. A big effort, a great player. Let's talk to him. I'm not too happy, obviously. Made a hero call, went wrong against Eric. That's how it goes. So yeah, very disappointed. Impressive run by James Mackey, our third place finisher. It's now down to Mukul Pahuja and Eric Afriat to battle it out for the title. Heads up action from the Seminole Hard Rock Poker Showdown is coming up next on the WPT. Welcome back to the WPT Seminole Hard Rock Poker Showdown, where the heads-up battle is about to begin between Mukul Pahuja and Eric Afriat. The Royal Flush Girls, Tuba and Angelique, are bringing out the money, plus the special 24K Monster headphones that will be awarded to our champion. Before play starts back up, check out the conversation I had with both players on the break. Now, of course, we're on your home turf. Do you think that that's a little bit of an advantage for you, having all the support from your family and friends? Yeah, definitely. I have support wherever I go, but it's always nice to be home. My wife here, my dog here, and all my friends and stuff. So he's got a lot of support too. It's a fun atmosphere. You know, it's gonna be fun. All right, well, good luck. All right, thank you. Eric, here you are heads up with possibly the toughest player at this final table. Tough, even scary, just to give you an idea. Really? I thought I was a scary player to play against, but I think I met my match, so this is going to be a great heads-up match. Who will be named the champion of the largest event in WPT history? Heads up action is about to start, so let's get back to the call of the game with Mike and Vince. As we start out heads up play, Eric Afriat out in front. He was the lone non-professional at the table, but yet never seemed intimidated by any of those guys. Seemed to play more aggressive than everybody at the table. And here he is with a big chip lead, playing heads up for the title. $50,000 ante, $250 and $500 are the blinds at this point. It's going to be exciting. Let's go to the felt. Muckle on the button here, going to raise it up to $1 million with the ace-6. Eric with a decent queen jack. Offsuit makes this call. Here we go. And the flop is a 10-7-7. Helps neither player. And you know the game's out of the mud when a min raises to $1 million. That is true. Eric's going to check, and Muckle with the ace high, the continuation bet of $500,000. And Eric quickly calls him with the queen jack. Going to get stubborn. Turn card is another 10, so 10s and 7s. Eric checks again. Muckle checks as well. 4 spades on the river. Eric checks again. Well, Muckle now believes his ace high is the best hand, so he's going to bet the 2 pair with the ace high. Yeah. 950,000 is the bet. And Vince, if you're in Eric's seat, you're saying, what can I beat here? Maybe a weak flush draw? I call. He's going to call it. So he pays it off with just a queen high. Some would call that a hero call. He was hoping his opponent had some kind of straight draw on the flop. All right, even though he took a hit right there, Eric Afriat is still flush with chips, thanks in part to the monster hand of the day. That's right, Vance. Not really any love lost between Eric and Muckle. They've been battling all night long. Earlier, Muckle let Eric see a free flop with a 7 deuce of diamonds, and lo and behold, the Canadian flopped a monster flush. Eric slow played it and was then able to extract over $3 million in chips from Muckle when he had top 2 pair. It's so ridiculous how good you are, my God. And that definitely got under his skin. Well, we've got quite a heads-up battle brewing. Stick around for more on the World Poker Tour. Next time.
Club WPT is the only place where you can play as much poker as you'd like to win a share of $100,000 in cash and prizes every month, but without the downside risk. ClubWPT.com, never lose a dime playing poker, guaranteed. Welcome back to Seminole Hard Rock in Hollywood, Florida. All right, we got a heads-up battle here at the Seminole Hard Rock Poker Showdown. Eric Afriat from Montreal with 40 million. Muckle Pahuja, the local hottest player on the tour with about 13.4 million. All right, action's going to be on Muckle. He's got a queen 9 this time. Blinds at 250, 500. Muckle's just calling. Yeah, limps in on the button here with the queen 9. One more. Perhaps lucky to do so because Eric has an ace-jack of hearts and he will raise. Yeah, shoots it up $1 million more. And Muckle made the call. Wants to see a flop, so he's going to make the call here. Here we go. Ace-jack versus queen 9, and it is a jack 7-8. How well is Eric running? Top pair, top kicker. 1 million. He's going to bet 1 million is all. With the jacks. And Muckle with the gut shot straight makes the call. Muckle dreaming about a 10 coming off there. Can he get his 10? No, an ace appears that gives aces and jacks to Eric. Yeah, top 2 pair for Eric, but with possible flushes and possible straights out there. No chance to check raise on this. He's going to lead right out and bet 1.4 million. That's going to get the job done as Muckle folds. So Eric extends his chip lead. It's not a good turn for you. Eric Afriat, 44 years old. He's got family and friends here that flew in from Montreal to watch this display of poker, and it is working out so beautifully right now. Can he close? Well, he might be a non-pro, Vince, but he's been playing poker for 25 years, so certainly has experience. 1 million. Well, here he goes. He's got a pair of 8s and has raised to $1 million. 1 million. Muckle behind him with a king 9. Now, Muckle knows this guy could raise with any 2 cards, especially with his chip lead. All in. Whoa. So he's going all in with the king 9? I call. And Eric's going to make this call. This is my flip. This is my flip in this tournament. Muckle Pahuja must win this pot to stay alive in this tournament. Otherwise, the amateur businessman from Canada will be our champion. Oh boy, Muckle Pahuja going to the rail. A day and a half ago. Everybody on their feet. There's the Canadian contingent. Here we go with the flop, Mike. And the flop is a 5-5 deuce. That's good for Eric Afriat. Well, Muckle must catch a king or a 9 now to take the lead. Eric can't believe it. He's laughing there. Loves that flop. Muckle disappointed, obviously. Will the snowman stand up? That's the question. Going to the turn. And 4th Street is a 10 of diamonds. So we are down to the river. Muckle Pahuja must catch a king or a 9 to have any hopes of winning this tournament, or it's over. Well, a major upset, 1 card away. We will see if the Canadian can take down this huge title. Well, Eric Afriat in prayer mode right now. Can he dodge a king or a 9? He has done it. Wow. It's over. What a story for Eric Afriat. Oh, man, an incredible effort for the Canadian right now. Eric's going to take down his title, take home almost 1.1 million. Before we talk to our champion, how about a hats off and a salute to Muckle Pahuja, our runner-up tonight, and the guy who's far and away the leader for the WPT Player of the Year. I was hoping to make heads up a little bit more of a battle, but may have gotten a little impatient, may have pushed it a little bit, but you know, he got some strong hands right away to start, and I couldn't make something happen. Eric, yes. All I can say is magnifique, monsieur. Magnifique. Magnifique it is. A fantastic performance by you. You came to this final table in 4th chip position. It seemed like you were the most aggressive player at the table all night long. You were the lone non-professional at the table, and yet you stood up to these guys. Was that your game plan coming to this final table, to take it to them? Honestly, it wasn't. It wasn't. It wasn't. I was just really going with the flow, just taking it easy, just playing my position, just playing, just playing the, just playing the right cards, and being aggressive at the right time. Well, you certainly were that.
Congratulations on a magnificent performance at this final table. In addition to over $1 million that you win in cash, you're entering the WPT World Championship. You also get 24K Monster headphones to commemorate your victory. Once again, congratulations to our champion, Eric Afriat. What an exciting ride for Eric Afriat, the Seminole Hard Rock Poker Showdown champion. Be sure to join us next time when we travel to Borgata for the season-ending WPT World Championship. For Mike Sexton, Vince Van Patten, Tony Dunst, the Royal Flush Girls, and everyone at the World Poker Tour, I'm Lynn Gilmartin. See you next time on the WPT. I don't understand what this is for here. Get a free entry into a $5,000 guaranteed tournament and play online poker for real cash and prizes at clubwpt.com. Sign up for free today using bonus code YT21. The World Poker Tour is brought to you by clubwpt.com. Never lose a dime playing poker. Guaranteed. The WPT World Championship has found a new home at Borgata, and this one has all the makings of a classic. Tonight on the WPT. Well, the crowd all standing. He is circling the drain. They are going bare knuckles in the center of the ring. He would love to knock this loudmouth out. Hi everybody, welcome to the World Poker Tour. I'm Lynn Gilmartin. The WPT World Championship is the most prestigious event on our tour, and for the first time in 12 seasons, it is being held right here in Atlantic City at the fantastic Borgata Hotel, Casino and Spa. 5 days ago, the best and brightest from around the world ponied up the $15,000 buy-in and took their seats to prove they have what it takes to win the final and most coveted title of the season. For the first time in 12 seasons, the WPT World Championship has landed at Borgata. This season's event would feature 2 starting days and a buy-in of $15,000. We're in the signature room here at Borgata. It's a smaller field, a lot of people know each other in this field, I think, so yeah, it's comfortable for, you know, a bigger tournament going on. Looking around the room, every table was packed with WPT champions and tough pros. And New Jersey native Tom Marchese had some thoughts about why today's field was so tough. I think tomorrow will be softer. You figure like amateur players who are only going to play once, they're more likely to come in tomorrow. I'd rather try to get through today, and if worst case scenario I lose, I'll give another shot tomorrow. Also in the field was poker pro Justin Young, who had his eyes on a strong finish to season 12. In general, I am running really hot. The last 2 WPTs I played, I got 16th in Bay 101 and 13th down in Florida. So hoping to do a little bit better on this tournament, but it's been a really fun ride the last 2 tournaments. But the day's ride would come to an end for some season 12 WPT champions, including Dan Smith, Mohsin Charania, and James Carroll. With the field starting to thin out, we were joined by the always fashionably late Phil Hellmuth, who had his focus on the title. And a man who has already won this title once, Season 10 WPT World Champion Marvin Rettenmeyer. I'm going to get in there. I'm going to build up a big stack. I'm going to take it to the final table, and I'm going to win this tournament. Though play was not solely reserved for the veterans of the poker circuit, as NFL wide receiver Miles Austin was all in with ace-10 of diamonds against the pocket queens of poker pro Paul Volpe. Queens. When the cards were tabled, Miles knew he was behind, but his fortune changed as he hit 2 pair on the flop and scored a seat into day 2. The day ended with 62 survivors of the 105 players who entered on day 1A. Many tough players remained, and even after doubling up Miles Austin, Paul Volpe had the chip lead with over 215,000 in chips. I had a good table draw, and there was several good players on it, but a lot of the other tables had all very good players. A new day of poker kicked off at Borgata with a fresh batch of players. Plus those who had busted the previous day taking another shot.
We caught up with poker pro Cara Scott about the WPT World Championship moving to the East Coast. I love the fact that it's here because it's a lot easier for me to get to because I live in Europe. So this is like still a little jet lagged, but nowhere near where it would have been for like Vegas. Looking to play a perfect tournament was the only player that could catch WPT Player of the Year leader Mukul Bahuja. Two-time season 12 finalist Sean Suller. Sean faced an uphill battle as he needed a first-place finish to surpass Mukul. It's pretty easy. Just got to win it. We came close a couple of times this season, so we got one more shot to get it done. The day saw several season 12 ones to watch looking to make the most of their last event of the season. Athanasius Polychronopoulos was on the upswing. Christina Lindley and Lonnie Harwood were in good stride, while Aaron Massey was on a bit of a roller coaster ride. Feeling so damn good right now. Enough chips to win the tournament. Down to my last 8 big blinds of the WPT season. First double up, one step at a time, never say die. Well, that's it. That's a wrap. It was a really good season. I enjoyed everything about the WPT, man. You guys are gonna see me next year. I'll be back. I won't be a once to watch, but I'm gonna be a member of that Champions Club eventually. Also hitting the rail was WPT Champions Club member James Calderaro. It was a great season. I mean, came in strong on the end, and everything worked out well. And hands like this that cracked me, I could have went a lot deeper in Florida, Jacksonville. The day ended with 138 surviving the 223 entrants who took a shot on day 1B. Poker pro Justin Young made the most of his second bullet. Athanasius Polychronopoulos scored the second spot on the leaderboard, and finishing strong with the chip lead was Jason Kuhn. I usually don't have good cards, but today was a good day. Day 2 kicked off with the 200 surviving players returning to the signature room at Borgata. The 2 day 1 flights saw a total of 328 entrants create a prize pool of $5 million, with the over $1.3 million first place prize. No camera, 3 times. Fresh off his victory at the Seminole Hard Rock Poker Showdown, Eric Afriat needed some help as he had limped into day 2 as one of the short stacks. Coming low in chips. I'm going to fight my way through, by the end of the day, 400K. Unfortunately, Eric faced an uphill battle with every table seemingly stacked with WPT champions and tough pros. The tourney is a total nightmare. Brock Parker got chips even though he came in short. I don't know if anyone's more solid than Lee Markhold. He'll just never give a chip away. I mean, there's just a bunch of killers. Joe Searock, and then Kurt Kohlberg's fierce, man. He is like the little cute old guy, but he's insane. He's like probably the most aggressive person on the table. One early elimination was Mukul Bahuja, who would not be able to add any points to his WPT Player of the Year lead. Also ending their tournament were several players who had a monster season, including WPT Montreal finalist Lily Coletto, Ronit Shamani, who cashed 6 times during season 12, and champion of the Borgata Poker Open, Anthony Zeno. This season's been great, man. I have my big score finally. I've been working so hard for years, and I've been able to be more relaxed about everything else in life. It's been fun, you know, it's just playing with some of the best in the world. After going all in with Queen Jack, the short-stacked Sean Suller was called by the pocket tens of Dan Watt. No help on the board eliminated Sean from the tournament and locked up the WPT Player of the Year title for Mukul Bahuja. For my first season, it was the best I can ask for besides first place. We got close to first place a couple times, so I think next year we'll put my name on that cup. When play came to an end, 68 players remained. In an unbelievable turnaround, Eric Afriat, who came into the day with just 34,000, finished as chip leader with over 1 million in chips. In my life, I learned to play with no cards. So now I'm getting blessed with such amazing cards. It's like the game became easy. Eric had a huge lead over the season 12 ones to watch Athanasius Polychronopoulos, followed by Jason Kuhn, who also cracked the $500,000 mark leading into day 3. Play shifted to the Borgata Poker Room on day 3, and the remaining 68 players settled in for some intense action. Poker pro Maurice Hawkins knew what would happen when the field hit 36 players. I think you get paid a little bit of money, but if first is second, maybe even third, that's a good spot. Gotta represent. 3-time WPT finalist and self-described psycho ninja, Kurt Kohlberg's colourful wardrobe matched his colourful personality and attracted the attention of royal flush girl Ivy Tevez. We're a match made in heaven, you can tell. There you go. Amazing. Phil Hellmuth, who has cashed in 4 previous WPT World Championships,
was having a rough day, but in classic form. I'd like to see it. Show bluff. We would all love to see a bluff right now. Yes! Yes! It's over. High five, sir. Local poker player Catherine Devo was full of emotion, playing in the biggest buy-in event of her poker career. I was really, really nervous to start the day, but the nerves have calmed down. But now I'm really excited because we're down to 57 players, and once you make the money, you can really play poker. Nerves were not exclusive to the rookies. Even experienced players like Season 10 Borgata Poker Open champion Bobby Abudi felt the vibe in the room. It's a different sort of atmosphere being the 15K and the Players Championship. It's definitely a little bit more stressful, not even just for the money, but for the prestige of the event. Borgata, hometown, I'd like to do well. After going all in with Ace-6, Phil Hellmuth was called by Byron Carverman, who dominated Phil with Ace-Queen. No help on the board sent Phil home just short of his 5th WPT World Championship cash. It seems completely unfair to me. It's just when I play this great, this championship event, I've been there so many times, can't seem to win it. Down to 38, players went on a dinner break as 2 hands finished up. In one hand, Kurt Kohlberg called the all-in bet of Michael Lavoie with pocket kings. Michael turned over Ace-Queen and failed to improve as the board ran out, sending him home short of the money. While in the other hand, Maurice Hawkins knocked out WPT Champions Club member Nick Schulman. We're in the money! We're in the money! The back-to-back eliminations burst the money bubble, although most players were unaware as they were enjoying dinner. I'm thrilled. I can't believe you're telling me this. I think I can enjoy my dinner now. Safely in the money, play did open up and the eliminations piled up. One of the first players knocked out was Season 12 Ones to Watch Athanasius Polychronopoulos, who reflected on his season. Generally, I just had a good time. I love it here at the Borgata. It's like my home casino. It's where I play the most. So when the championship was supposed to be held here, I was like, oh yeah, easy. I'm going to win. No problem. Sweet. Athanasius was followed out the door by fellow Ones to Watch Lonnie Harwood in 29th and Season 12 Legends of Poker champion Jordan Christos in 27th. Also hitting the rail were Maurice Hawkins and Catherine Devo, whose confidence was high after playing against this strong field. I don't think they're that much different than the people who I play with on a regular basis. I actually found that out. They weren't as tough as I thought they were going to be. With Jeff Madsen's bust out in 19th place, play ended for the day. The 18 remaining players would return for day 4 to play down to the televised final table. Maintaining the top spot on the leaderboard for the second day in a row was the newest WPT champion Eric Afriat, who was looking for back-to-back victories. Honestly, I'm more confident than ever. All the tough guys, they're all gone, so now it's like I feel like it's getting a little easier. Eric may have felt the tough players were gone, but the field was still full of stone-cold killers. The remaining players are in the money, but who has what it takes to survive and make it to the final table? Find out when we return on the WPT. Welcome back to Borgata and the World Poker Tour's coverage of the season-ending WPT World Championship. 18 players took to the felt on day 4 to play down to the televised final table. 4 WPT champions remained alive, each with a shot at a second title, including our very own Raw Deal analyst, Tony Dunn. There's so much on the line, and this is just such a thrilling point in the tournament, so I'm feeling good. Also feeling confident was Season 12 LAPC runner-up Glenn LaFay. I entered 4 WPTs so far this year, and I cashed in 3 of them now. So I'm feeling pretty good. Even though I got the chip leader on my left, I feel like he's loose, and I feel like I can double up a couple times against him. Glenn had his sights set on Eric Afriat, but it was Byron Carverman who would be his downfall. After calling his all-in bet pre-flop, Byron hit his straight draw on the river to beat Glenn's pocket 7s and eliminate him from the tournament. After deep runs at Bay 101 and Seminole Hard Rock, Justin Young fell short of making his second WPT World Championship final table when he was knocked out in 15th place. Season 10 Borgata Poker Open champion Bobby Abudi fell short of his second WPT title at the hands of poker pro Kevin Starman. And after his monster back-to-back deep tournament runs, Eric Afriat was sent home in 11th place.
The Canadian champion took his elimination in stride. Last week was a dream, winning the WPT at the Hard Rock. Coming back here, chip leader 2 straight days in a row. I'm delighted, but I always have a philosophy that chip leader never wins. Down to 10 players, poker pro Brock Parker was knocked out after running his pocket nines into the pocket kings of Kurt Kohlberg. Byron Carverman, who had already secured a record-breaking 7th WPT cash in a single season, was in the chip lead, followed closely by Kevin Starman. With just 7 players remaining, a huge pot developed between 3 of the chip leaders. On a Queen 9-8 board, WPT champion Anthony Gregg checked to Kevin Starman, who bet holding the nuts and was called by Byron and Anthony. The 9 of clubs on the turn gave Anthony trips. Both he and Kevin checked to Byron, who made a bet. Anthony then check raised to 1 million, followed by a 3 bet from Kevin. Byron got out of the way, and Anthony's shove was immediately called by Kevin. The ace of clubs on the river sealed Anthony's fate, and the final table was set. The final 6 were comprised of 4 tough pros in their 20s and 2 seasoned businessmen, all of whom had the skill and experience to take down the most prestigious title of the season. Now, for more analysis on tonight's players, let's turn to Mike Sexton and Vince Van Patten. So, Mike, what can you say about the consistency in play this season of our 2 chip leaders, Kevin Starman and Byron Carverman? Well, Lynn, the consistency of Kevin and Byron this season has been remarkable. The question is, can one of these guys put a cherry on top of this season by taking down their first WPT title tonight? We shall see. Mike, I have 5 cashes too, you know. Did you know? Yeah, they have 6. You win. And Vince, how about the remaining players making this final table? Well, there's some great players at this final table, but let's talk about the guy, first of all, that looks like he's been finger painting on his jacket again. That is, there he is, the great Kurt Kohlberg. Very entertaining player. He's made 4 WPT final tables. Can he take home a championship? We will see. But then there's also our wonderful Tony Dunst, proving that our impeccably dressed raw deal guy is actually the real deal, because he's going after his 2nd WPT title this season. He's incredible, and right now, he's going over to talk to Matt Savage. Thanks, Vince. Tony, your last final table, you came in as a chip leader. Tonight, you're one of the short stacks. What's it going to take to get it done? I mean, it's probably going to take winning some coin flips, coolering some people. You got to run good to win any tournament, but especially when you come in low on the ladder. What's so special about the WPT championship title? I mean, it's the most prestigious one we have. It's a $15,000 event, and anytime you have an opportunity to collect a 7-figure score, I think that's, prestigious by itself. All right, Lynn, let's see if he's got what it takes to get it done tonight. Thanks, Matt. So, who will be named the final champion of Season 12? Play at the WPT World Championship final table is about to get underway. So let's get down to the felt. Well, there you see the chip counts brought to you by Skrill. Kevin Starman out in front with 5.6 million. Byron Carverman in 2nd place with 4 million. And Vince, these 2 guys grew up within 45 minutes of each other. Amazing. They're here in 1st and 2nd place. That's what they're playing for. The winner tonight getting over 1.3 million. Let's get going. Annie's will be 5,000. Blinds 25 and 50,000. Action on the young guy from Vegas, Ryan D'Angelo. He's got ace high. He mucks. Kurt Kohlberg right behind him, also mucking. Action on Abraham Karaki, a local here. He's folded. Byron Carverman with King 10 will raise. Starman out, but Tony Dunst has picked up a pair of 7s here. Tough to play the mid pairs. How do you play them when a guy raises in front of you? All in. Well, that's how you do it. You just move in with him. He is not afraid to get knocked out on hand number 1. He's going to push all in. Will he get this action? Byron with King 10. No, he's going to fold it. Well done by Tony Dunst right there to move all in and take it down. He told me he was much more relaxed coming into this final table than he was. He had the big chip lead down in St. Martin, the event that he won. But he said when you're a big chip leader, the pressure's on because you're expected to win. Now he's relaxed, He's just going to let things fly. We saw that in deal number 1. All right, back to the action on the non-professional, the businessman, Kurt Kohlberg, who has made many final tables on the WPT. A quick fold by him. Kurt has a master's degree in international business from MIT.
Abraham also won't play. Coverman going out. Abraham with the master's at law degree. And Kevin Stallman, who used to work on a farm, Vince. He was a masonry, used to milk cows. That's the diversity we have in poker. What's on him, and he is going to raise it. You know, he looks a little like an Amish guy. Like he's been cow plowing all afternoon and then gets to the poker table. But he has raised, and look who's got the sevens this time. All in. He's playing him just like Tony did. He's moving all in with him. Now he's up against a guy that can afford to make this call, though. You can't push this farm boy around, can you? He's got his king-jack. Will he get stubborn? No, he's going to fold. What's up, man? Don't mess with our blinds. Don't mess with our blinds. The 28-year-old pro, Ryan D'Angelo, taking down that pot. And Vince, ironically, Tony Dunst and Ryan used to be roommates when they started out earlier in their career. Here they are sitting side by side, fighting it out for a WPT championship title. Some things never change. Stay tuned. We'll be right back with more from Borgata. Borgata is my home casino, my home poker room. To be the final six is fabulous. It's a big one. It's the last one of the season. The WPT has been great this year, and I was looking to close out on a high note. Winning this event would mean the world to me. I always wanted to be a millionaire. Love to have $1 million in my bank account and just have to pay buku bucks in taxes. Sounds fantastic. To win 2 WPTs in one season, it's just crazy. Like, that doesn't happen. To do it, working for this tour and doing a segment on it would just be the trifecta. It would just be so perfect. You just have to be zen. You have to be totally calm. You have to see each hand for what it is. I've been focusing a lot lately on just playing one hand at a time and just being real tuned in. This is a really serious final table, and you're gonna have to earn your chips today. But that's why I'm prepared as the Psycho Ninja to do whatever I have to do, whatever techniques, whatever psychological intimidation is required to take the title down. I'll do it. I'll do it. Oh, you gotta love Kurt Kohlberg, the 4th WPT final table for him. The question is, can he get the job done and take the title tonight, Vince? He's an exciting player. We will see. Action on Abraham Karotki. He's a local. He's a semi-retired real estate developer. He's got king, jack of diamonds. He's a bit of a controversial character here, Vince, in that he won a ladies tournament a few years ago, entered it. Because discrimination didn't play, and he won that tournament. So that's interesting. Not sure how popular he is with the women around here. Well, he's raised to 105. Byron out. Kevin Stallman looks down at the ladies. Pair of queens. Speaking of ladies, 3 bets it to 275,000. Tony and Ryan out. Good luck, gentlemen. Kurt out. And a quick call by Abraham. Yep, he's going to look at a flop here. So queens up against king jack. Let's go. Yeah, flop 8-5-4. Abraham checks. Looks like a good flop for 2 queens here. So certainly Kevin is going to make a bet. 475,000. Abraham going out, so the rich getting richer. Kevin Stallman taking down that pot to add to his chip lead. Abraham looking a little annoyed by that. And we move on. Action is going to be on Kurt Kohlberg. First to fold. Quick fold by Kurt. Abraham also going out. Byron not going to play. So Kevin Stallman this time with a queen 10. Likes the position. Gets the chips out. Going to raise. And right behind him, Tony Dunst has picked up the weapons of mass destruction. The pair of aces. Well, incredible. Tony won the first hand. He played with 2 sevens. Now the pot's been raised in front of him, and he picks up 2 bullets. The dream hand. Let's see how he's going to play him. Well, it's going to raise. 260. Makes it a nice, comfortable 260. On to Ryan, who has a king-queen. And of course, he can't play that at this point. Back on Stallman. Going to give it up. So Tony Dunst taking down yet another pot. And Vince, he does the raw deal, but he's been the real deal this season on the World Poker Tour, going for his 2nd WPT title tonight. Man, this is fun, isn't it, boys?
It is interesting, isn't it? I'm having a great time. Yeah, I bet you are, Kirk. It was the best. You say I'm the best. Generally, that's what the ladies say. I bet they do. I bet they do. When I take down these pots, lumberjack style, baby. Extra wood. I said lumberjack style, baby. Extra wood. Damn it, Kurt. Let's go back to the table. Abraham. Yep, he's going to raise it up. Makes it 115,000 to go. Coverman and Stallman both go out now. Tony Dunst, let's take a look at his cards. Can he pick up another pair? No. He goes out. Ryan DeAngelo's picked up 2 kings. Can't be. The wired pairs, and he'll repop, of course, the 300,000. Kurt folds. All in. And an all in by Abraham. I call. Insta call. Wow, it's like he didn't want to call with the 2 kings, Vince. Oh, boy. So it's ace queen versus 2 kings. Ryan out in front. Come on, baby. There's Abraham's wife, Allegra. Now, Abraham on his feet knows he's got to have some help to knock Ryan out of this tournament. Let's see if he can do it. There's Ronit, who's Ryan's girlfriend. And incidentally, she's cashed 6 times this season on the World Poker Tour events, more than he has. Here comes the flop. It's ace-10, 3 of hearts. Abraham hits the ace. He's hit 2 aces and taken the lead. Oh. Well, he gave the fist pump, and now he realizes his opponent's got the nut flush draw. So far from over. Oh, Ryan's girlfriend, Rona, just can't take it, Vince. Here comes the turn card. It's a 7 of diamonds. No luck there for Ryan. Ryan looking for a king or a heart. 1 card away from elimination here at Borgata. I think it's the 7 of hearts. Try not to freak out when you hit. I was trying to figure it out. I think 7 of hearts. Trying to stay positive. I'll call a black king. It's safe. Black king spicy. Abraham with the killer instinct wants to knock out Ryan. Will it happen with 1 more card to come? Rona in prayer mode right now. Her man needs help on the river to stay alive. All right, let's see the river. Last card coming up. Can Ryan get lucky? King! Whoa! 3 kings on the river for Ryan DeLangelo, and he wins this pot. There you see his girlfriend Rona jumping for joy over there. Devastation for Abraham as he mutters to himself. Double up, baby. We're winning this tournament. Wow, what a river card. Ryan DeAngelo has been hugely out of this world lucky. What a card. I love you, Tony. I've seen him no less than 7 or 8 times pull out miracle pulls with the worst hand on the river. It's just incredible. I told you, Uncle Tom, what did I tell you? We still have 6 players left. Stay with us. We'll be back with more exciting action from Borgata right after this. Lots of action. Are you looking for a fun, exciting place to play poker online? Then check out ClubWPT.com. Enjoy all the poker you want for free. ClubWPT.com. Never lose a dime playing poker. Guaranteed. Welcome back to Borgata on the World Poker Tour. We're at our championship right now. 6 players have started, 6 still remain. And just before the break, Ryan DeAngelo and Abraham Karatke got tangled in the monster hand of the day. Just incredible drama here at Borgata tonight at this WPT World Championship. All in. I call. Ryan had the king in his position. He got out flopped. Try not to freak out when you hit. But then outdrew his opponent on the river. Wow. That is going to stick it to Abraham. Нифига себе, сейчас он рубанет. Abraham Karatke now at the bottom with 625,000. Chip leader is still Kevin Stallman. Byron Kyraman with 4 million. And Ryan DeAngelo has moved into 3rd after doubling up right there. He's got about 3 million in chips. All right, back down to the felt we go. Action on Byron Kaverman. Quickly folds his hand. Kevin Stallman, the chip leader, out. And Tony goes away. And Ryan out as well. So the 4 young pros in their 20s all out. Letting the 2 businessmen battle it out here. Kurt Goldberg. Looks like he bought his sweatshirt at Chuck E. Cheese. Raise. Is going to raise with the king 3 of clubs. Well, Abraham looks down at an ace-10, and when you only have 600,000 left and you're up against just a small blind, you're happy to get your chips in with that.
This is the battle of the blinds, the battle of the senior citizens. What do you mean, senior citizens? What are you talking about, senior citizens? You're throwing Kurt off, Mike. All right. The battle of the spring chair. You must think he's a teenager wearing that outfit. Hell yeah. Nice hand. And he gives it up, so Abraham wins a small pot after losing a big one a minute ago. So, guys, last night I want to say a couple of nice things about Tony Dunst. Thank you. Last night, he's generally a great guy. After we had dinner, we went out to a nightclub. Of course, all the ladies flocked to me, and I want you to know, Tony, you were such a great wingman. Thank you for taking down Что он рассказывает, блядь, баптист? I believe in New Jersey, they're known as grenades that I was trying to prevent. I gotta tell you, I think Kurt's bluffing there. All right, back to the hands. Abraham and Byron out. Kevin Stallman with a king, queen, and he will raise to 100,000. Tony with a little pair of fives wants no part of that, folds the hand. Ryan out as well. To Kurt Kohlberg, he's got an 8-6 of clubs. Yep, he's in the big blind. I'm going to cost him another 50,000 to call. But look at this, Vince. It looks like he's getting out raising chips. I mean, he could see a flop for 50,000, but he is going to 3-bet it here. He's moved it to 300,000. All in. Now Kevin Stallman says, "I've had enough of that. I'm going all in." Well, Vince, that's the problem. When you raise a chip leader, he just powers you right back, forcing you out of the pot. Kurt has to go out. Коном его задавил, блядь, пиздец. Could be short and sweet, baby. Well, you know, all year long, we have been telling you about players that have won their seats on the World Poker Tour at clubwpt.com. And this week, once again, it happened from New York. Dave Daggett made a sensational run here at Borgata. Yeah, how about that guy, Vince? He won his seat on clubwpt.com to win his package to come down to Borgata to play in the WPT World Championship. Finished 22nd in this tournament, cashed out nearly $34,000. You could win an entry into a WPT event just like David, cash out some big bucks. Check it out today, clubwpt.com. Back down to the thump we go. Kevin Stallman well out front with about 6.2 million in chips. The winner tonight taking home over 1.3 million and a coveted WPT World Championship title. That's right, Byron Coverman with about 3.8. Ryan D'Angelo, third chip position with 2.8. Action on the chip leader, Kevin, right now. Quick fold by him now, Tony Dunst. Won't play that mess. Ryan with an ace-3, also folding. Kurt out as well. Around to Abraham, the local. Well, he's just going to call with an ace-3. Byron with just a 7-5 offsuit. Happy to see a flop. And we are going to the flop. Here it comes. It's a king 8-3. Abraham is flop bottom pair, and he's going to bet 115,000. Byron with Не. absolutely nothing. Zip По-моему, ранг я сегодня закончу. Ну как закончу, хватит на сегодня. To try to win the pot later. Now he's made an opening straight draw on the turn. 6 of hearts. Abraham checks. A great time to float right there. You just don't put your opponent on a king because he didn't raise before the flop. Well, he has an ace. That's even better. And he didn't raise before the flop. Well, you're right, but you don't put him on it. And Byron's going to bet 285. The opening straight draw, and all of a sudden bottom pair has got to not look too good. Abraham is going to release the hand. Well played by Byron right there. Folks, that gives you a glimpse of why this guy's cashed 7 times on the WPT this season, more than anybody else, making plays like that. Here's Muckle Bahuja, the season 12 WPT Player of the Year in the audience. Yeah, what a season he had, Vince, no doubt about it. Kevin and Byron have cashed 6 and 7 times this season on the WPT, yet that guy was far and away the WPT Player of the Year. Couple folds onto the next hand. Kurt Kohlberg now with ace-7. Lining up for a raise. Yep, 105. Abraham out. Byron out. Only one to beat is Kevin, but he goes all in with a pair of deuces. Well, he does it because Kurt Kohlberg's got less than 900,000 in chips. Kurt is full to the hand. Come on, K-Dog. Sorry, Curtis. I'm sorry, Curtis.
be doing the same thing with these hands. This episode of the World Poker Tour is brought to you in part by DraftKings. If you like poker and sports, then you gotta love daily fantasy sports at DraftKings. Go to DraftKings.com, enter promo code WPT, and start playing today. Tony Dunst is the WPT Caribbean champion. The importance of winning WPT Caribbean was just getting the monkey off my back. I didn't really have any major titles, since I got this job. Hi, I'm Tony Dunst, known online as Bond 18. I cashed some events, I final table 1, but nothing really exciting. So I think this helped validate my analysis on the segment. It gave me something to add to the resume, which feels really good. It was a great feeling and a confidence booster. Let's break it down. Well, Tony's certainly the real deal this season, going for a second WPT title tonight. That is good stuff. And Tony Dunst is actually in 4th chip position here tonight. Action on Abraham Karotki. He's going to fold. And now Byron also going out. Kevin Stallman, the chip leader, has a king-8. Won't play that mess. Now, Tony Dunst looks down at ace-queen on the button, a premium hand in that spot. And he is going to raise it. Just the men raise, though, to 100,000. Into his old roommate, Ryan DeAngelo, who has an ace-9. Well, Ryan is going to 3-bet him with this hand, makes it 250,000 to go. Knows Tony can be raising with any 2 cards on the button. Kurt Kohlberg gets out of their way. Now back on Tony. I'm all in. He is going all in. Those are not the words Ryan wanted to hear. I really don't believe you. So sick. Tony Dunst is one of my closest friends in poker. I think he plays a little too loose, though. He's been raising a lot of pots, so I don't think he's reeled it in quite enough. Not really playing loose tonight, little do you know. No matter how good friends you are with somebody, Vince, when you're at the final table going for a title, there are no friends. No, you're just gonna take the spot, too. It's so sick. Так, ладно. 40 eggs, just jamming it. Jeez. So up. Ryan's mumbling to himself. I'll tell you. Not sure they'll be roommates again in the future here after this pot. Got balls, kiddo. Так, Whatever, alright, you win. He's going to make a good lay down. Tony Dunst going to take that pot down. 6 players remain at the WPT World Championship. To the action, Byron Coverman, the 27-year-old. Byron, a former soccer superstar in college, played semi-pro soccer, in fact. This time with a nothing hand, folds it. иди ко мне. Ваня. Kevin with an ace-4 of hearts. And he's going to get aggressive, makes it 100,000 to go. Tony going out. Ryan out as well. Around the corner to Kurt. He's got ace-3 of spades. Going to take the play away. All in, he says. Bold play by Kurt Kohlberg here. Abraham not playing. He's yet to win a pot at this final table. No, Kurt has been just devoured by Kevin Stallman. It cost him about 600,000 more. He can well afford to make that call, but just doesn't want to double Kurt up there. So Kurt finally gets on the board. Might have followed the best. Needed it, baby. The businessman. He's from Massachusetts. Still alive, Psycho Ninja. The Psycho Ninja lives. You know what I say, baby? Either step onto the spaceship with me, or just keep looking up into the sky. Keep looking up. Season 12 of the World Poker Tour is brought to you by ClubWPT.com, where VIP members can win their share of $100,000 in cash and prizes every month. ClubWPT.com. Never lose a dime playing poker, guaranteed. What's great about the Borgata is everything you need to
function during a poker tournament is right here for you. Да ладно хрюкать. Ложись, иди сюда. Иди сюда. Хорош хрюкать, иди сюда. Понял. Ну что ты хрюкаешь? Borgata's been part of my poker career for a long time. Что ты хрюкаешь? Cool, it feels good to just have the hotel right here, the poker room right here. There's always great action. Once I get here, I never leave. I try not to miss any other ones here. Love the Borgata. Хрюкай. All the players love it here, and why not? This a fantastic facility with great poker. 6 players battling for this championship. Kevin Stallman came to this final table as the chip leader. He's still the big chip leader. And the antes are up to 10,000. Blinds are 30 and 60 at this point. Quick fold by Abraham Karotki. Coberman now with a queen, jack of clubs. And he will raise to 135 to go. Over to his good buddy. Kevin Stallman, the chip leader, looks down at 2 threes. Yep, a little wired pair. And a little raise here, going to 375. Tony out. As we've seen tonight, Vince, between Tony and Ryan, and now Byron and Kevin, there are no friends at the poker table. He is 3-bet him to 375,000. Everybody's gone out, but Byron is going to take a look at a flop. He makes the call. These are the 2 chip leaders battling for this hand, and the flop is a queen 4-4. Good for Byron. Yep, these flop queens up. They both check. Going to the turn, and it's a jack of spades. Even better for Byron. Byron with the top 2 pair now. But he's going to check, and Kevin checks right behind him. Kevin too wise to make bets now. Now an ace comes off. Byron's got to hate that because it looks like his opponent's got ace high. Checking again. Oh, look at this. Instead of checking it down, Kevin is going to bet here to represent aces up. There you see the wince on Byron's face. He knows he should have bet this hand earlier and didn't do it. So the soccer player giving himself a yellow card here. Kevin Stallman building up his chip lead. Well, there you see Royal Flush Girl Ivy. She's standing by the Hublot watch that will go to our champion tonight. All right, back to the action on Byron. He was disgusted he played that last hand poorly. He's going to fold his hand. Kevin also taking a rest. Tony Dunn's not going to play. Over to Ryan. Picks up ace jack of spade on the button. A nice hand to get there. He's going to raise it. Makes it 130,000 to go. Kurt out, and Abraham now with an ace-7. He's on the short stack. All in. And he's going to push all in. Call. Well, a snap call by Ryan, who has his opponent dominated here. Ace-jack versus ace-7. Abraham stands up, knows he's going to have to get lucky to win this pot, or he's going to be out of here in 6th place. Let's put a jack on the flop. That happens, right? Here comes the flop. It's a 10-8-4. Ah, well, he's got some backdoors. He's got all kinds of backdoors. After backdoors, meaning flush and straights. I guess I don't want a jack now. Well, I guess I'll take a jack. Yeah, jack's decent. That jack's okay. Jack's 4. 9 would be all right. Maybe not. Here we go to the turn. Can Abraham catch something? No. 3 of hearts. That's a great card. It's a good card. That's a great card for Ryan because he knows his opponent, Abraham, must catch a 7 on the river or he'll be walking out of here in 6th place. Red queen. Here we go, down to the last card. And it's a jack of hearts. Ryan D'Angelo gonna take out Abraham Karotki. Well, the local Abraham Karotki, the real estate developer for 30 years, runs out of real estate here tonight in Atlantic City. He's a big-time player out in 6th place. Over to talk to Matt Savage. Abraham, you came in 3rd in chips tonight. What went wrong? Да нормально, сходил на улицу, погулял. Тепло на улице. В ранге поиграл, 4 победы сделал утром. Я не могу понять. В один день, короче, разменная монета, выигрыш, выигрыш, проигрыш, выигрыш, проигрыш, на том месте остаюсь. Сегодня 4 победы подряд сделал. Join us next time for continuing coverage of the WPT World Championship from Borgata. For Mike Sexton, Vince Van Patten, Matt Savage, the Royal Flush Girls, and everyone at the World Poker Tour, I'm Lynn Gilmartin. See you next time on the WPT. I don't
understand what this is for. This could be you. Get a free shot at winning a seat into a WPT main event at clubwpt.com. Sign up for free today using bonus code YT31. The World Poker Tour is brought to you by clubwpt.com. Never lose a dime playing poker. Guaranteed. In Atlantic City, it's a fight to the finish, and the stakes have never been higher. The $5 million WPT World Championship continues tonight on the WPT. Торпеды справа по борту. He is circling the drain. They are going bare knuckles in the center of the ring. He would love to knock this loudmouth out. Hi everyone, welcome to the World Poker Tour. I'm Lynn Gilmartin. To be named a world champion in any sport is a distinction saved for a select few. And to become the WPT World Champion requires courage, heart, and determination, all of which have been on display so far at this final table. Right now, joining me tonight are two champions in my book, Mike Sexton and Vince Van Patten. Gentlemen, what should we be watching for when play starts back up? Well, Lynn, the one thing I look for to continue at this final table is youth prevailing. Four of these five players in their 20s. The other guy is 55 years old. He's on the short stack right now. Kevin Stallman came to this final table as our chip leader. He's still the big chip leader, but he hasn't been overly aggressive like you would think. I think he's playing sort of a conservative style, but this is going to be a good final, tough to win. But let's not rule out the man with the silliest shirt in poker. That is Kurt Kohlberg. He's hanging around. He's the short stack. This will be good. Yo! Don't make me come over. This is not silly. This is sexy. You ask the Royal Flush girls. You ask them. We're all so happy. Oh boy. There you see the chip counts brought to you by Skrill. Out front, Kevin Stallman with 6.6 million. In second place, Byron Karaman with 3.8 million. That's what they're playing for. The winner taking home over 1.3 million. And that beautiful U-Blow watch that you see there. All right, the antes are 10,000, blinds are 30 and 60,000. Let's go to the felt. Kevin Stallman. First to act, he's got a 4-5 of hearts. Worked in masonry, used to work on farms, used to milk cows. And right now he's milking these guys. Рига, ты нормальная, More блин. here, bets 125,000. Торпеды справа по борту. Ryan D'Angelo, former roommate. Торпеды прямо по курсу. He won't play it. This is Kurt's fourth WPT final table. He's going to lay down that ace high. Into Byron Carverman from Lima, Ohio, 27 years old. Byron Carverman is going to make the call out of the big blind. And the flop is at 8-7 deuce. Byron has an opening straight draw. Kevin with the flush draw and the gut shot straight draw. Byron's checks. Kevin's betting 150. Byron's going to call. These two guys, good friends, grew up within 45 minutes of each other. Now they're sitting in first and second place, fighting it out for the WPT World Championship title. And now it goes check, check. And another 4. Well, a dream card for Kevin. He's made 3 4s. Can only get beat by a pat hand. Byron just not catching here, but oh wow, is he going to take a shot at this? Vince, it's the only way he can win this pot, so you can't blame him for betting here. Yeah, 550. If he checks, he's just waving the white flag and said, you just take this money. At least he's taking a stab at it. It's not going to work, though. Because the other man has 3 4s. Stallman doing a little acting job, looking over like he's all nervous. And feeling pretty secure. And yeah, he's going to raise it close to 1.5. Byron knows the jig is up. And he's wincing, but he knows he just took a stab at it by betting on the river. Can't blame him for doing that. But here he goes out, and the rich get richer. Kevin Stallman adding to his chip lead. Guys, I have an announcement to make. What's up? You're all in? No, it's better than that. Next year, I've been asked to join the Royal Flush Girls. Wow. Yeah. That is prestigious. I'm very proud to announce I'm going to be accepting my
Looks are good, and my body is chiseled, and I look good in a dress. There go the ratings. Curtis, what is this? Couple folds, and Kurt is doing some acting work there. No, he's gonna fold this. If you just tuned in and saw this guy for the first time, Vince, would you ever think he had a master's degree in international business from MIT? All right, well, it's been raised by Byron and called by Kevin, and the flop is a queen, 6 deuce queens for Byron. Yeah, he's flopped top pair, and he's getting betting chips out. It's like 160,000. Kevin, of course, with just a 10-8, has nothing, gives it up. So Byron Coverman taking down that pot. Players came from around the world to play in the WPT Championship at Borgata, and right now I'm joined by Cara Scott. Cara, tell us about your experience playing in this event. Well, I've always said that this is probably the toughest field in tournament poker. They play at such a high level that sitting with them is just so much fun. This season, we've seen a lot of women have success on the WPT. What is your opinion about the rise of numbers of women in poker? Yeah, I mean, it's going up every single year. I think it's important having a group of women that you can kind of pal around with, share expenses with, and talk about like the ups and downs of the poker world. That I think is really important, and that's going to bring more women into the game too. Absolutely, that's such a good point. I really like that. Well, thank you so much for chatting to us, Cara. Mike and Vince, back to you. Well, in my view, Cara Scott, one of the greatest things to ever happen to the poker world. All right, Kevin Starman with 7.3 million. We're back to the felt here in Atlantic City. Action on the very entertaining Kurt Kohlberg, the CEO of a management consulting firm, very successful man, good poker player, out. Lays down an ace-9 there. Byron Coverman behind him will raise with a king-jack to 130. Kevin out. And now our very own Tony Dunst. Tony going for his second WPT title this season. That is impressive. Got ace-8 of clubs. 350. Wow, he's gonna 3-bet it here. The 350,000 with the ace-8. Ryan D'Angelo. Tony's old roommate goes out. Byron's gonna call though. Makes the call with the king-jack, and here comes the flop. Oh, nice flop for Tony as it comes 8-6 deuce rainbow. Tony with top pair, top kicker. Reaching for betting chips. And betting 275,000. Byron not hitting on that flop, not convinced. Well, over $1 million in chips in the pot, so he puts in 275 more to make the call, and wisely so, as a king comes up on the turn. Oh boy, Byron hitting kings. Now Tony's going to slow down and check. Well, 325,000 to bet by Byron now, because he is out in front with kings. Tony just not believing this guy would call him with just king high, so he makes the call here. We are going to the river. And a 9 on the river doesn't change anything. Tony's going to check again. But Byron doesn't put in the value bet. Tony proudly displaying 2 8s there, thinking they were good. They're not. Byron going to win the pot with kings. That's unlucky. Tony moaning about his luck on the turn there, and can't blame him for that. Byron Coverman from Ohio beats out. Да, там 4 победы подряд было, блядь. Ну, где-то я на первом месте, где-то на последнем, хрен там поймешь. Do you know that Vince Van Patten beat John McEnroe Ну, как бы in tennis? Слышь, может, я просто неправильно в каком-то направлении шел. He was like the all-state gymnastics champion of Ohio. I call. That's right, Kurt. It's going to cost us both, Vince. And he can really rip it Ну, up. ничего. I can believe it up. Yeah. Thank you, Kurt. Giving us a nice plug there. All right, 5-handed poker for our WPT World Championship continues. Action on Ryan. He's going to fold. Right, yeah. And our new best friend, Kurt Kohlberg now. Let's take a look at his cards. Well, he's got an ace-10. He's also got the short stack of 900,000 in chips, and he's betting it all right here. Kurt moving all in.
Into Byron, who has an ace-6 of clubs. Yeah, makes it tough to call when you have ace-6. He won't do it. And now Kevin Stallman, the chip leader, Нормально. looks down at a little pair of 5s. Curtis. You don't mind moving in with small pairs, but do you really want to call a guy who's moved in front of you? I'm all in. Not usually, but he's saying, I'm going to do it. Sweat is on. Nope, first card was a deuce. Tony out, so Kurt now in a race situation. Well, Kevin was hoping to be in a race. He's in it. Now he's hoping to win it. Got big dogs. Those are big dogs. So the former farmer, Kevin Stallman. Well, he worked on a farm, Vince. He just worked there. He's been plowing Kohlberg all night. Will he do it once again with his 5s? Here's the flop. It's an ace-7-4. That is good for Kurt. He has hit his aces. Well, you'd never know looking at him. He remains stoic. He knows it's not over till it's over, as Yogi Berra said. Maybe there's some revenge here. A queen of clubs. Maybe Yogi was a poker player, too, as well as baseball, Vince. We know it's not over till it's over, but it's going to be over for Kevin unless he catches a 5 on the river here. For this hand, at least a 9 of clubs on the river. Kurt's going to double up. Nice hand, Kurt. Если он стоит, то зафиксированная цель. Don't call off or go all in with 5s. Kurt Kohlberg going to the rail. And look at this, stumbling back to the table. Quite an unusual character. Taking it down lumberjack style, baby. Extra wood. Yeah, baby. I've played 100 World Poker Tour main events, and I have not won once. I've been second, I've been 5th, but I haven't won. Oh no! Dagger in the heart right there for Kurt Kohlberg. I worked my tail off for many, many years to become a psycho ninja. Вражеский авианосец уничтожен. Наша команда получила преимущество. Ну, хоть одного. And that's why I'm here. I don't care if I have to go to 200. I'm going to take one of these suckers down one of these days. Taking it down lumberjack style, baby. Extra wood. Season 12 of the World Poker Tour is brought to you by ClubWPT.com. Хоть одного. И то хорошо. ClubWPT.com. Never lose a dime playing poker. Guaranteed. Ну, еще можно будет по Айове пострелять, да? Максимум 34,4. Well, there you see the Royal Flush Girls kicking it at the Murmur nightclub here at Borgata. Everybody having a great time. It was. I was there for about 2 minutes. No, I didn't see you down. Там снизу колбасят, здесь посередке колбасят, еще и мы сверху сейчас будем колбасить. But right now we have 5 players battling for a championship. Here we go. Kurt Kohlberg will quickly fold his hand. Now Byron Coverman with an ace-5 goes to 135. Into the chip leader. Kevin Stallman with the suited connectors, the 8-7 of diamonds. He wants to see a flop. He's in position, going to make the call. Raw deal going out. And Ryan also going to make the call. Ryan with the 7-6. So here we go, 3-way action. And the flop 10-3-3 with 2 hearts, no help to anybody. And it's going check, check to Kevin, and he also checks. 3 checks. Turn card is an ace. Oh, beautiful card for Byron Да. there. Got them both drawing dead. Ну и хорошо. Ryan checks. Byron now. He's checking too with his aces. Well, Kevin is just going to try to bluff at it here. Yeah, he's betting 250. Ryan out of the way. Yeah, it's not going to work. Byron has aces up, and he is going to make the call. Just going to let his buddy bluff his money off here. And the river card will be another 10. So now 2 pair. Byron's going to check his aces. Well, Kevin, who's actually playing the board, is going to bet, try to bluff this pot. 650,000 is the bet. You probably know what I have at this point, right? Byron. Это хорошо. Look at this. Kevin Stallman saying it with confidence. He has nothing. I didn't expect you to do that, that's for sure. I was talking to myself. А ну сколько мне денег дали, а?
Aces and tens and... He's gonna fold the hand. Oh, you think long, you think wrong. Byron did it there. Yeah. Byron. Kevin Stallman out in front with over $6 million in chips. And there you see a frustrated Tony Dunst sitting on the short stack with $810,000. You're frustrated by the size of your stack? Yeah. That's never been my problem, baby. That's never been my problem, baby. Kurt having a great time here tonight. Folds the hand. Oh, man. Byron licking his wounds there. And now Kevin Stallman with a king 10 of hearts. The blinds are going up to 40 and 80,000. Kevin's just going to call. А, вот. Just limps in on the Василиск, bottom of плюс this hand. 30%. Tony's out, and Ryan with an ace 10, not going to raise. 80 Neither one of тысяч. those guys raised in that spot, but here we go. Ну что, неплохо. От этой суммы 30%, 80 тысяч. Василиск. Нормально. With an inside straight draw, but Ryan's gonna call him up. Well, Ryan still has the best hand with ace high, but no longer. The jack of hearts on the turn, the dream card for Kevin. Скоро будет 2 миллиарда, блядь. Скоро будет 2 миллиарда, блядь. Баблище, блядь. Сука. Nice seductive 275. Well, Ryan has made an open end straight with that jack of hearts, and he's going to make the call here. Down to the river we go. Just like he's in quicksand in this spot. Is an ace of hearts, giving Stallman the nuts and giving aces for Ryan. And Ryan's going to check. Well, Kevin Stallman has the best hand possible. Nothing can beat him. But yet, look at this bet, Vance. Over $1 million. Никита, ты здесь? More than what's in the pot. Queen Jack makes sense. Queen 9 makes sense. Ryan's girlfriend, Rona, she's been in prayer mode all night. And she better pray he gets out here because he's up against the nuts. Oh, boy. Ryan in a pickle. Hearts. We have Queen 5 of hearts. Well, essentially, all you can beat is a bluff here, Vince. Может, шестой? When a guy bets over $1 million on the river with a possible straight, possible flush out Да there. нет, восьмерка, блядь. One pair just doesn't look that good. Восьмерка. Well, Vince, it's the size of the bet that's puzzled him. Nobody has bet over the size of the pot on the river tonight. They go all in before that, where they put in more chips, maybe. I call. Call. Wow, he's going to made call. the call. I believe the bet size by Kevin is what threw Ryan off there. Again. He loses a bundle of chips in that pot. And Rona, his girlfriend, is saying, "You got to be kidding me. Why did you call that?" Oh, wow. That's devastating for Ryan D'Angelo. Had my hand in muck like 10 times. I almost started beaking, but figured I better keep my beak shut. Kevin Stallman, great player, extends the chip lead out to 7-6. Getting closer to winning $1,350,000. That's what the champ gets here tonight. Back У нас down одно to the felt, чудо it's уже, gonna be on блядь, тут. Byron. He's got a suited connector and he's going to raise to 175. Kevin goes out and Tony Dunst has picked up kings. All in. Yep, he's on the short stack and he's going all in with it. All in. All Ryan in. out. Kurt not playing. Byron now. 650. Well, with that all-in bet, there's about 1.1 million in there. It cost him another 575,000 to make the call, so he's getting over 2 to 1 on his money. And he's going to make this call. Byron hoping to be up something against like ace king or ace queen. That's not the case. He needs a lot of help now. Or Tony Dunst, the raw deal will be the real deal in this hand. King deuce deuce. Might be a little greedy, Tony. Let's just get greedy and just stone dead it on the flop. 6, 7, 8. 6, 7, 8 is the sweat. Yeah. Of clubs. Oh, man. Tony Dunst out in front with kings. Over just a 9-8 of clubs. Let's take a look at the flop. Bad start. 10-8-3. Bad start. Куда ты, сука, летаешь, падла, бля? Я не понимаю тебя, блядь. Сука!
Стоишь, блядь, на первой, второй, третьей линии, он летает на 8-ю, 9-ю линию. Я не понимаю этого. Почему он такое говно? Нахрена ты летишь в противоположную сторону, блядь? Is a queen of hearts. That gives Tony, he's sweat draw now. So Byron needs an 8, a 9, or a jack to win this pot. Jack 9, 8. Gotta know what I want. Need, you know? He's got so many outs. Tony's still a pretty good favorite going into the last card. All right, let's go to the river, see what happens. It's a 10 of clubs. His hand will hold up. And a fist pump by Tony as he sits back down after doubling up. Tony Dunst could be the second player in WPT history to win a regular season event and win the WPT World Championship event in the same season. Swan Lee did it. Can Tony Dunst do it too? And I'll tell you something, he needs to do that because he keeps telling people what they're doing wrong. He's proving that he knows something tonight. Stay tuned. We're coming back with more action here on the World Poker Tour. Hey everyone, we're here at the WPT World Championship. We've got our Club WPT qualifier, Dave Daggett, here, and this is pretty exciting. This is it. I've always dreamed of playing in a tournament like this, and thanks to WPT, I'm here. My buddies used to kid me all the time about belonging to the club. They don't do it anymore. Oh no. Well, Vince, it's just fantastic to see Club WPT members like David Daggett cash out for big money out here on the World Poker Tour. And if you too would like to take a shot on the World Poker Tour, come out here and play for the big bucks, go to clubwpt.com and check it out. Yeah, clubwpt.com. Never lose a dime playing poker, guaranteed. Here's the money for these guys. Kevin Stammen well out in front with about 7.1 million in chips. He's done nothing but increase his chip lead since he's gotten to this final table. Back down to the felt, Byron Coverman. First to play, 27-year-old looks down at a king-queen, likes it. And he's getting out the raising chips. Well, Vince, this is a hand most players would raise in a five-handed poker game. Makes it 175 to go. Kevin Stammen out. But Tony Dunst has an ace-10 here. Tony's played very well so far at this final table. 375. Came in as the short stack. He's still here. He is going to make it 375 to go, but look out behind him. Ace-king there for Ryan, and he is going to shove all in. That hand good enough for Ryan to get his money in with. Kurt out. Byron goes out, back on Tony. So it's another 1.1 to call. Well, over $1 million for Tony to make this call. His opponent has 4-bet all his chips. Now, normally that means the guy's got a big hand. Can Tony figure it out? You put the guy on jacks or queens or ace-king where you're dominated. It's close, but it's a fold. I made that mistake on day 3. I won't make it again. Good going, Tony. There you go. Ryan D'Angelo will take this pot. These Railbirds loving that move. This is my lovely girlfriend. Brunette Shimani, and I have 190,000 chips. I met the woman of my dreams, and it was at the poker table. Her two passions in life are the same as mine, poker and nutrition, so there's never a boring moment. We're making everybody a juice. Juice time. There's no competition between us. There's no like, oh, I'm better than you or this or that. I can beat him. Maybe other people can't, but I know how he thinks, so I think I can beat him. And I know that he thinks that he knows how I think. We look at each other as a family, basically, and we're trying to win all the money. Naturally, we're attracted to each other. We're both just on the same path in life, and it's really nice to be on that same wavelength as someone else. I got real lucky. I'm in love. Wow, they are like the Romeo and Juliet of poker. Well, Vince, in poker, love only lasts when both are poker players. If they both continue to win, if one wins and one loses, trouble in the making. Just never go broke. The love will continue. And we have 5 players here continuing tonight. Right now, Tony Dunst, quick fold by him. And now, here goes Ryan with a king-jack of hearts. And he likes his hand, makes it 160 to go. First going out. Byron out.
Back on Stallman. Was a pretty decent ace-7. Наша команда получила преимущество. Well, Kevin in the big blind. He's going to make the call here and look at a flop. Okay, so we have King-Jack versus ace-7. These guys doing battle once again, and the flop is a Jack-9-5. That gives jacks to Ryan. Yeah, Kevin has the nut flush draw, the ace-high flush draw, and he is first to act, and he is going to bet $225,000. And Ryan with the auto call. Going to the turn. Let's see. Ooh. The fourth time it comes off, giving Kevin the nuts. Second time he's made the nut flush at this final table. He won a big pot before off of Ryan with it. Will it happen again? Tony bets a mile 275. And trap his victim. Yeah, almost 900,000 in the pot. Then he's going to make this call. That's that bet lured him in, but his problem is going to be is what happened when the guy bets again on the river, which is going to happen. And the river card is a 9 pairs the board. Well, the nut flush is no longer the nuts. There's a full house to be out there, but if you have the ace-high flush, you're certainly betting here. Kevin is doing just that, 550,000. Ryan D'Angelo is a longtime friend of mine. He's a great guy. He's got a huge heart. He's really down with this whole like juicing, you know, healthy living, raw, vegan, Zen master thing, but he's still kind of like emo. So like one moment he's trying to be, you know, Buddha, and the next he's like snapping at somebody, and there's this great dichotomy there with Ryan. Торпеды прямо по курсу. So Ryan just digging his own grave here if he pays this. Торпеды прямо по курсу. Торпеды по правому борту. Not worried, I guess, though. Tell you if he does. Not even though this tough smooth is going to help him get over this. Well, Vance, if he pays this off, he may be sleeping on the couch tonight. His girlfriend saying, come on, baby, make the right decision. Why do I feel so owned? Oh, man. I guess I have to just... I just have a lot of diamonds. Usually when you take this long, you're trying to figure out what you can beat. He has made the call. There's the ace-high flush. Joey Jones. Joey Jones. Joey special. No worse, what can I say? Go directly to the couch, sir. To the couch you must go. Торпеды прямо по курсу. Good value bet at the end by Kevin, just punishing Ryan right there. Торпеды прямо по курсу. Stay tuned. We're coming back with more action here on the World Poker Tour. The WPT World Championship marks the culmination of Season 12 in the conclusion of the WPT Player of the Year race. When it was all said and done, there was no catching the front-runner Mukul Pahuja. And during the last break, Mike Sexton presented Mukul with the WPT Player of the Year trophy. Every year, a lot of players win WPT titles, but only one outperforms all the others over a course of a season. And that player wins the highest honor we have on the World Poker Tour. I'm now proud to present the Season 12 WPT Player of the Year, Mukul Pahuja from Coconut Creek, Florida. Mukul, you are one of the most respected players out here on tour, not only because you're an outstanding player, but the way you conduct yourself on and off the table. And it's an honor that you have won this award for Season 12. Congratulations. Thank you so much, Mike. I just wanted to thank my friends and family. This is a big honor. I'm very proud of it, and thank you very much. Vince, would you do the honors? Not bad, huh? Congratulations. Thank you. Once again, let's hear it for the Season 12 WPT Player of the Year, Mukul Pahuja. An amazing performance this season from Mukul Pahuja, WPT Player of the Year. Looks like action is ready to start back up, so let's check the chip counts and get back to the call of the game with Mike and Vince. Well, it's been the Kevin Stallman show all night long so far. There you see he's got 8.6 million in chips. But Vince, what about the revolving door of the bottom guys here? Tony came to this final table on the short stack.
Kurt Kohlberg's been on the short stack, and now it's Ryan D'Angelo who's on the short stack. So everybody rotating on the bottom at one time or another so far. All right, antes are up to 15,000. Blinds are 50 and 100. Couple quick folds. Tony Dunst. All in. Says all in with a jack-9. A bold play by Tony here. Ryan right behind him with a king-3 is on an extreme short stack. I think Tony could only make this play as he's up against the two short stacks like he is. Let's go. Here's one of them going to call with just a king-3 offsuit. Kurt goes out, and Ryan out in front with a king-high. What a bold play that was. Yeah, like 4 to start the hand. Tony and Ryan gonna battle right here. So Ryan needs the king-high to hold up to stay alive in this tournament. King, 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 king! Rooting her man on, and a king does hit on the flop. Ooh, you are in good shape. There you go. Ryan in front. Well, Rona says all right because she knows Ryan's opponent has to hit 2 runners in a row to win this pot. Well, there's one of them as a 9 comes off. Could get so dirty. Tony knows he can win with a jack or a 9 now. Could be so nasty. He went from no outs to having a few. Deuce! Here we go to the river. And it is a 10 of hearts. So Tony doesn't suck out. Ryan's going to double up on the short stack. The 28-year-old, born in New York, now living in Vegas, gets to relax a little bit. Ryan is on a raw vegan diet. He juices a lot. It's all about nutrition with him. Right now, he's got a little more energy after winning that pot. He's going to fold. Наша команда близка к победе. Kurt Kohlberg. Kurt's going to move all in now. Byron going out. Kevin out. And Tony Dunst with a king, queen. Well, tough decision for Tony here. It's another 1.2 million for him to call, and he does so. So Kurt Kohlberg, a non-professional but a great player, a slight favorite at this point. But if things don't turn out, doesn't get lucky with this next 5 cards, he will be out of here in 5th place. Good luck, Kurt. This is Kurt's 4th WPT final table. It's Tony's 3rd. And here we go with the first 3, and it is an ace 8-3. Diamond, diamond, diamond. I think that's fair. Diamond, diamond, diamond. So Kurt has hit aces, but it's a 4 flush for Tony Dunst. Kurt out in front. Max sweats every time, right? Yeah, right? All right, let's see the turn. Third card is a jack. 10. 10 or diamond. Now that gives Tony a straight draw as well as a flush draw. So he can win with a diamond or a 10. 5 минут до конца боя. Now Kurt knows it's never easy. And he sure knows it right now. Going to the river, will it be a diamond? No, it's a 6 of hearts. Kurt Kohlberg can breathe again. Gets up with that awful shirt. Very happy. Got to double up on his short stack. Ladies, you got it, you got it. A lot of exciting action here at Borgata tonight. Stay with us. We'll be back with more right after this. Oh, boy. This episode of the World Poker Tour is brought to you in part by DraftKings. If you like poker and sports, then you gotta love daily fantasy. Борт подставляй! Что ты делаешь? DraftKings.com, enter promo code WPT and start playing today. It's the season finale, championship. Here we are, rocking it, just like there's no tomorrow. I'm Marvin Rettenmeyer, and I'm a 2-time WPT champion. There it is! Mad Marvin Rettenmeyer has done it! He is the WPT World Champion! I would say music and poker Listen, are my 2 biggest passions. I used to play a lot of ping pong as well, till I realized it wasn't getting me anywhere with the ladies. I like music because there's so much emotion connected to it, so many memories, and and the ladies definitely like a guitar player better than a ping pong player, so that worked out. If I had to choose between poker or music, it would be a very, very tough decision. Авика, выноси! I have to take poker just because that's how I make my money.
I do consider myself as an artist, and I like to express myself in many different ways, poker being one of them, and music being another one. I'm Marvin Rettenmeyer, and music is definitely a part of my DNA. It's a long way to the top if you want to rock and roll. Welcome back to the World Poker Tour. 5 players remain here at Borgata. There's the chip counts. Kevin Stammen well out in front with 8.5 million. Byron Coverman in second with 3.3 million. These guys playing for the most coveted title on the World Poker Tour, the WPT World Championship. Дурак ёбнутый, блядь. Вылупился, не смотрит на карту вообще, блядь. Чеканутый, блядь. To 210. Kevin and Tony go out. On to Ryan, who has an ace-queen here. Oh, this could spell trouble for him. All in. Call. All in and called. I thought he was strong this one, but I can't fold. Told myself he was strong too, but I can't fold that. Ryan D'Angelo needs help, or he's going to be our 5th place finisher. Please win this one. Thanks, Kevin. Just cold decked right here. Byron in a great place. It's big time. Let's go. Ryan talking to himself. Просто живи, блядь. Man, he's got to get lucky to stay alive. Here come the first 3 cards. Oh, a queen on the flop. He did it. Byron has a straight draw. A jack would give him a straight. King would give him the lead. King ball. All right, let's see the turn. Going to the turn card. 8 of spades. So we have come down to the river. If Ryan can dodge a king or a jack, he is going to double up yet again. And there's Ronit. Rooting on Ryan. It's a 10 of hearts on the river. It's going to work for Ryan. We're back in it, baby. Well, good luck for Ryan. Bad luck for Byron. Tough spot to get outdrawn there. God, I'm such a luck box. You never get up. Never get up. Come on. 120. Having the World Championship at Borgata has been really incredible. They really know how to bring in the top players and give them. Да набирай скорость ты, блядь, дебил ты, блядь. Сука, спрячься за гору, блядь. Смотри, что делает, сука. Our experience here at Borgata was truly awesome. The WPT World Championship couldn't have found a better home at Borgata. Why just watch the World Poker Tour on TV when you can get in the game for free? Go to clubwpt.com today and see how you can win an entry to a WPT tournament. Clubwpt.com, never lose a dime playing poker, guaranteed. Welcome back to the WPT World Championship. We have 5 players left. And what hands we are seeing at Borgata. And just before the break, Ryan D'Angelo took down a huge one in the monster hand of the day. It looked like Ryan was on a downswing after donating to Kevin Stammen's chip stack in multiple pots. And it looked like Ryan was also at the end of his rope when he was dominated by Byron Coverman's ace-king. Big time. Так, хорошо. Fortunately for Ryan, he had a monster suck out, spiking a queen on the flop that keeps his dreams alive to take down this title at $1.3 million. God, I'm such a luck box. Kevin Stammen still well out in front with 8.5 million, but for the first time tonight, we got a new guy in second place. That's Ryan D'Angelo. After sucking out that last pot, moves into second chip position with 2.7 million. To the felt we go. Action on our chip leader, Kevin Stammen, out of Coldwater, Ohio. This time, Kevin looks at a 7-8 of hearts, a nice little suited connector. Well, Kevin, just like a big teddy bear, everybody out on tour loves the guy. Well, he's going to fold that, surprisingly. Now Tony Dunst with a king-6. All in? He's going to shove all in. Wow, bold bet by Tony here. Ryan and Kurt go away. I say bold because you're going to get by 3 players. And Tony does it. So Tony Dunst going to take that one. Well needed, I might add. Tony's starting to get whittled away. But right now, the blinds are up so strong, you got to play super aggressive. Back to the next hand. Tony folding, but Ryan has the 7s this time. He's built up his chip stack to close to 2.7 million. Yeah, too many chips to move all in right now. He's just going to make it 200,000. Kurt out. Byron out. Back around to Kevin. Now he looks down at ace-4 diamonds.
he's going to make the call. Going to give Ryan some action. Ace-4, and the flop is a 4-8-8. And this could spell trouble for Kevin. He's flopped 2 pair, but they're not the best 2 pair. Look at this. He's going to take the play away from Ryan and lead out with a bet. Likes to do that kind of play. 275. No raise by Ryan with the 7s. Just calls. Surprised he wouldn't raise there, Vince. Jack of spades on the turn. I say that because Kevin's never going to have an overpair. He'd have re-raised you before the flop. He's got an 8. Would he lead out and bet? I doubt it. Looks like he has a 4. And he's going to bet again. 350,000. Well, Ryan's problem is he's up against the chip leader, so you can't get too cute. If you raise it and the guy moves in on you, what do you do now? So he's playing it conservative. Don't blame him for that. But now an ace comes on the river. Wow. Kevin has outdrawn him on the river. He's got aces up, and now he checks. You check? Ryan checks behind him, but Ryan is not going to like it when his opponent turns up his cards. No value bet on the end, but Stallman sucking out nicely there. And Ryan saying to himself, why didn't I raise this pot? I allowed this guy to catch that ace on the river. I can't believe it. Хорошая карта. Туз подошел вовремя ему. Так, что у нас тут? Yeah, but in fairness, against the chip leader, it's hard to raise because if he moves back on you, your tournament life's on the line, period. All right, on to the next hand. Kevin this time. First to act. He's going to muck a jack deuce. Tony Dunst now with a jack 10. Tony throwing it away. Ryan, 9-5. Dolly Parton goes out. Kurt Kohlberg now. Kurt looks down at an ace-8. All in. Wow, you heard it. Чё там, какой all-in? He's in the small blind up against only the big blind. Oh, but Byron behind him has ace-jack. Давай, Байрон. I don't see how you lay this down. Bingo. He makes the call, and he has Kurt dominated ace-jack versus ace-8. Remember the last time Byron had somebody dominated, he had ace-king against ace-queen. He lost that pot. Could it possibly happen twice in a row to him? Out on a flop here. Now Kurt has a few more chips than Byron, but here's the flop. It's a 9-4-3. No help for Kurt there. Yep, good flop for Byron there. He's still out in front with the ace-jack. All right, let's see what So the turn Kurt would brings. not go broke if he should lose this, but wouldn't have many chips. Ace on the turn, so they both have their aces. Byron also has a spade, so he's got a flush draw, meaning Kurt can only catch a red 8 to win this pot. And that's not a red 8. 3 of hearts on the river. The crowd going nuts here for Byron Coverman. Byron. From Lima, Ohio, 27 years old, putting the hurt on Kurt. We still have 5 players left fighting it out for the $1.35 million first place prize. Не повезло. Не повезло. Да не дуйся, ладно, блин. Еще выиграешь. The WPT World Championship here at Чем Bulgara. чемпионы, For блин. Mike Одни Sexton, чемпионы. Stan Patton, Matt Savage, Так, the что у Royal нас Flush тут? Girls, and everyone at the World Poker Tour, I'm Lynn Gilmartin. See you next time on the WPT. I don't understand what this is for here. На шестерках. Get a free entry into a $5,000 guaranteed tournament and play online poker for real cash and prizes at clubwpt.com. Sign up for free today using bonus code YT21. The World Poker Tour is brought to you by clubwpt.com. Never lose a dime playing poker. Guaranteed. In Atlantic City, we are set to name the final champion of the season at one of the most prestigious events in poker. The conclusion of the WPT World Да линкора Championship возьмем starts сейчас. now, tonight Кусу. on the WPT. И погнали. Well, the crowd all standing. He is circling the drain. They are going bare knuckles in the center of the ring. He would love to knock this loudmouth out. Блин. А когда оно откроется? Hi everyone and welcome
Welcome to the WPT. I'm Lynn Gilmartin. Tonight marks the end of the World Poker Tour's 12th season, but the action won't stop until we crown a champion here at Borgata. For more analysis on where we stand, let's turn to WPT's own Mike Sexton and Vince Van Patten. Now, guys, from the play we've seen so far, who appears to have the best shot для at прохождения becoming a других правил необходимо WPT собрать World отряд Champion? самостоятельно. Well, Минимальное then, количество obviously, the guy участников with the best shot right 4. now is the big chip leader, Kevin Stallman. He came to the final Блин. table as chip leader. He's done nothing but increase 4 that надо since he's gotten there. союзника, He's one of блин. the 4 young guns that are left fighting it out for this title. The older gentleman, Kurt Kohlberg, a limping gazelle right now, doesn't have many chips, but anything can happen. But right now, you got to say, youth will prevail and is prevailing in the WPT World Championship. It certainly is. Tony Dunn's big chance. He's the raw deal. He's the real deal. Can he do it tonight? I don't know. Thanks, guys. Play is starting back up, so let's get back to the action here at Borgata. Well, there you see the Skrill chip count. Kevin Stallman well out in front with 9.5 million. Kirk Kohlberg only has enough for one big blind left. And these are 15,000 blinds, are 50 and 100,000 here for the WPT World Championship. Let's go to the felt. Our raw deal, Tony Dunst with a quick fold. And now Ryan D'Angelo out of Vegas has an ace-jack. All in. And he's going to push all in. Businessman Kurt Kohlberg going out. Ryan went all in. He's going all in against the 2 big stacks and the blinds here, too. Calverman out, and now Kevin. It's 1.6. From Ohio. I'm just kidding. Wow, you scared me, bro. He won't play. I gave Kurt one of his woodies he was talking about. Ryan D'Angelo gonna pick up that pot. You legitimately got me there for a sec. Ryan's hard drop. Yeah, it really did for a second. That's mean, bro. It just shows you Ryan just focused on winning. Nothing else seems to matter. A quick fold to Ryan, and now Kurt Kohlberg with a king, jack of diamonds. I'll make it 2,850,000. All in. I'm happy to pick up that hand with his amount of chips. He's pushed all in. Right behind him, Byron Carverman. Ну Notice чё, he's флажков raising тут here. до That's a men хренища. raise to eliminate Камуфляжи the field. есть. This way he knows if he does lose, he can only lose 150,000. Командира If he забрать. wins, he И eliminates день the player према, and блин. moves up in prize money. So all the chips are in. Kurt Kohlberg, CEO of management consulting firms. He's all in. Can he get lucky? Никита, It's a jack привет. right there. Well, Kurt out in front here with the 2 jacks. Great chance for him to double up and stay alive. Никита, меня слышно? And the turn card is an 8. Kurt has to dodge a 6 on the river, but figures to do so. But even then, he'll still be extremely short stacked. Byron wants to hit a 6, hit the miracle. Меня слышно? Let's take a look. А, у тебя нет ушей. А ну, у тебя там есть друзья, короче. Никто не хочет в касатку выполнить задание, короче. He's out in 5th place, going to take home 286,000. A great player. He's over to talk to Matt Savage. Pretty disappointing finish to your night, but you know, still a great. Посмотри у себя в друзьях. Там есть кто-нибудь у тебя? Мои молчат, короче. Может, у тебя там есть кто захочет? Давай, поспрашивай. Мои пока молчат. А, блин, а зачем ты вышел? Well, it's always sad to say goodbye to Kurt Kohlberg, but good riddance to that shirt. Congratulations to our 5th place finisher, Kurt Kohlberg. What a great run for him this week. There are many elements that define the World Poker Tour, one of them being the WPT Foundation. Говорит, давай поспрашивай. Сам в бой зашел, блядь. Presented by the World Poker Tour. It was such a stellar event and I had a great time there. Take a look. Обалдеть, блядь. Поспрашивал. Сам в бой зашел, блядь, спросил.
Блин. College, DePaul University, the University of Southern California. Tell us all about Tiger Woods Foundation and its mission. Our mission is to get first-generation, low-income students into college, and it's a tough road. Being the first college graduate of my family makes me feel very proud of myself. To enroll at a private university has given me more opportunities, and that ultimately rooted from the Earl Woods Scholarship Program. Your father was a great influence to you. Tell us about the Earl Woods Scholarship Program. Well, it's a way to honor my dad. We support him, we give him full rides, plus mentors. We try and really help them and encourage them. Не, так невозможно, парни. Никто в ту парашу играть не будет. О, Андрюха. О, Серега, здоров. Я только проснулся. Молодец. Конечно, сидеть допоздна, потом спать до утра. Не, ну ты молодец вообще. Блин, сидит до 2 часов ночи. Какого черта сидеть, блядь? Ты не смотрел? Да ну, а днем нельзя его посмотреть. Солнце мешает. Солнце мешает? Зашторь окно себе. Одень очки, смотри в солнцезащитных очках. И все. Я иногда проектор даже на улицу вытаскиваю, чтобы смотреть на улицу. Чё, телевизор, что экран, белый экран расстилаешь на стене? Да, и ночью смотрю. А звук как? Через наушники? Нет. А люди идут через забор и смотрят твой фильм, да? У меня дом, короче, стоит, да, и протянул, короче, сколько? Проектор у меня, да, и проектором я смотрю фильмы. У меня колонка JBL-овская, короче, студиевская, с басами, короче. Все проходят такие мимо, такие пугаются. Понятно. Где это происходит? В каком месте? Блин, я не соберу народ, блядь. Блин, хотел пройти вот эту, тут есть фигня. Защита базы ВМФ Ньюпорт. Ну, задание выполнить. Там надо набрать 6 человек. Или 7 человек. Команду надо. Ну сейчас я разогреюсь, сюда пойдем. Да ну нет никого, блядь. Из моих нет. У тебя есть знакомый? Тоже нету. Ну вот это что-то, оно такое вот говно и происходит. Только что Никита в больницу попал. Ну, что ж сделаешь? Но. Потом выйдет, 2 месяца будешь заживляться рука. Ладно, давай на Шикушиме проеду. Мата, ебать, у меня это карусель такой. Ты прикинь, ко мне попалась в рандоме, что Ямато, Победа, Бисмарк, а он этот Шамукази, вот этот вот. А у меня в команде кто? Ямато, Перерыв, Лова, 2 тюленя, Роугума, десятки и девятки. Ты видишь корабли, ты понимаешь, ты видишь корабли, но кто на данный момент играет на этих кораблях, ты не знаешь. Ну вот вижу, что руна 72 с моего региона. По-любому. Нет, неправильно. Я ж тебе говорю еще раз. Ты видишь корабли. Серега, ты видишь корабли. На самом деле ты видишь только корабли. Кто на них играет, ты этого не знаешь. Ну да.
Ну вот и все. Думаешь, что там сидит вообще другой человек, который не играет ни разу в эти корабли. Он зашел, слился. Ну хорошо. Ну хорошо, Андрюха, вот смотри. Челка, короче, клан, да? Вот там я знаю из танков один человек, который, да, играет. И в корабли тоже он играет. Его зовут Толь. Из клана Челков, вот он против меня играет. Он играет на 8-ке. Кун на 8-ке играет. Потом, ну и остальные таких я кланов не знаю. Только пчелочные знаю клан. Вот. Так, это не важно. Это не важно. Кто там, что там. Где? Ну что происходит-то? Я не понимаю, блядь. Да я против Яматы боюсь играть против. Да он может даже не в твоей стороне быть, понимаешь? Ты видишь корабль. Кто на этом корабле играет, непонятно. Господи, эсминец, ты нахуя ты полетел на него? Ну шу. Вот видишь, на твоем эсминце ребенок. Или как многие говорят, пьяный чудак. Что ты выбираешь, ребенок или пьяный чудак? Пьяный чудак. Пьяный чудак, значит, все. А ну торпеды есть тут у кого? И буки. ЗАУ. Вообще куда-то поехала. Блять, а вот ЗАУ 12 километров. Два страшных типа, короче, против меня играют. Да ладно. Ямато и Бисмарк. А со мной кто играет, короче, Ямато и Бисмарк тоже. И команда тоже попалась, не знаю. Половина ботов, наверное, играют. Да нет, там боты не могут быть. Боты, они сразу видны, что это бот. Ямато. 5%. Требуется помощь. Нужна помощь. Ну, бля, в этот раз хорошо полетели снаряды, блядь. Слышишь? Вот я не понимаю, блядь. Один раз летят кучно снаряды, второй раз летят, короче, так разброс конкретный, что вообще ничего не попадает, блядь. Ну да, у меня тоже такое. А чё так? Я не пойму. Один выстрел кучно, а в другой раз разлетаются снаряды в разные стороны, блядь. Я тоже не понимаю. Наша команда получила преимущество. Да, близка прям победы. Прям. Ямато сейчас меня зарядит, блядь, я уеду нахуй, пизду его. Блин, торпедами еще пускает, пидорас.
Чё они его не выносят, блядь? Петропавловска, блядь. Ямато дала мне 4000. Обнаружен крейсер противника. Ага. Ну все, это пиздец. Ямато меня сейчас будет умолять, как здрасте, как белочка. Да ничего подобного. Запрашиваю поддержку. Корректировщик, возвращаюсь на корабль. И 8000 мне дала урон. Обнаружен крейсер противника. Пожарная тревога. Вот давай, кто-нибудь ты против него, давай, выйди. Ой, ёбаный, ты чё? Встань под остров, Агир, блядь. Неполадки устранены. Ой, господи, что творится? Что творится? Все не могу понять. Пиздец, вообще. Ой, нахуй пиздец, это Ямато, и против нее ты проиграешь. И против нее что сделаешь? Наша команда получила преимущество. Я же выполнил эту миссию. Один справился. Пожарная тревога. Сука, нахрен вы сюда все приперлись, блядь? Неполадки устранены. А ты сейчас против кого там больше? Да ну его нахрен, блядь, все сюда приперлись, блядь. Козлы, блядь, под остров, блядь, поджались, блядь, торпеды жрать, блядь. Ага. Торпеды прямо по курсу. Торпеды прямо по курсу. Торпеды прямо по курсу. Нужна разведка. Торпеды по левому борту. Торпеды прямо по курсу. Опять зависло, что ли? Да слышно, слышно тебя. Вижу крейсер противника.
Да, у меня тут опять. Бля, ну почему? Бля. Башня главного калибра выведена из строя. Торпеды прямо по курсу. Неполадки устранены. Торпеды прямо по курсу. Вообще не справляется. Большая пробоина. Быстро набираем воду. Сука, это дегенераты, блядь! Тварье вонючее, блядь! Нахрен вы поджались все в этот, сука, в проем, блядь! Наша команда получила преимущество. Блядь, стреляй только передними башнями. Нахрена ты крутишься, блядь? Чё Бургунь там делает, блядь, тварь, блядь? Блядь, у ней ПМК есть, сука, она уходит, блядь, вниз. И скорость не сбавляет. Не-не, белый шум. Я, короче, 4 победы сделал, короче, и я оставил... Ну, у меня там еще время есть, 6 дней рангов. У меня время есть. Я по 4, по 5 побед делаю в день. Команда близка к победе. А насчет доната Алерца и киви кошелька, короче. Киви кошелек у меня отключен, так как я нахожусь, блять, в какой-то зоне, что у меня один этот кошелек, Яндекс кошелек работает. К донат-алерцу я отношения никакого не имею. Они там процент какой-то берут. Слышь, у меня в Луганске киви кошелек не работает. Как это ты меня не слышишь? Работает все, парни, все работает. Подождите. А ну сейчас я зайду обратно на киви кошелек. Сейчас я посмотрю. Если у тебя работает, а что у меня не работает? У меня пишет, не удается подключить доступ к сайту. Киви кошелек у меня не работает. Не работает киви кошелек. У меня работает только Яндекс, блядь. Юмани, блядь. Или Юмени, блядь. Хер поймешь, что это за параш. Юмени. Это Яндекс есть. Ну я понимаю. Ну как это? Слышит, он белый шум слышит меня. Это у тебя там что-то с микрофоном. Подводная лодка.
can't take that heat. Caberman has to give it up. Kevin Stammen looking good. Just that quick. He's regained the chip. Ну вот, слышит, слышит. Все нормально. Все это... Шикушима сыграна, я не хочу на ней играть. У меня просто времени нет. У меня просто нет времени. Мне надо очки исследования зарабатывать. 74, ну, вот еще половину. Еще столько же. Ну, за сегодня я не успею. За сегодня я не успею. А ну, там еще есть кто-нибудь? Блин, я хотел пройти вот эту ерунду, короче. Там надо, короче, 6 человек. Ай. Шум. Почта. Почта. Ну, как бы... Она Блин. Там два адреса почты. Она сначала приходит в Ростовскую область, а с Ростовской области приходит в Луганск. Понимаешь? Ну, я ходил на почту, мне так сказали. Ну, допустим, с России что-то мне, допустим, хочет прислать, оно приходит сначала в Ростовскую область, а потом люди с Луганска едут, эту почту забирают и везут ее в Луганск. Короче, посредники какие-то, я не понимаю этого. И то, я не знаю, я ни разу ничего не получал, и я даже не знаю, работает оно или нет. Они сказали, вот твоя почта, все. Как оно там, что там приходит? Я хрен его знает. Бой начинается. Да не, с Луганска. Там, ты ж видишь, там два адреса, блядь. Ростовской области, короче. И второй адрес Луганский. Все тихо. Но я сегодня видел СС... По-моему... 500 или 600 СС, короче, взлетали в воздух, ракеты. Ну да, вот, Ростовская область, индекс. А внизу индекс Луганска. Все правильно. Ну да, вот, Ростовская область, индекс. А внизу индекс Луганска. Оно сначала приходит в Ростовскую область, а с Ростовской области идет в индекс в Луганск. Так, ладно. Не пойму я. Ну, а у меня... Блять. Че он хочет? Не, он говорит, надо тебе намутить кошельков, короче. А тут мутива никакого нет, я не знаю. У меня раньше Киви кошелек был. Сейчас он не открывается. В связи с этими, короче, с какими-то... Спецоперациями. Да, вот это вот... У меня только один Яндекс кошелек работает и все. Больше ни хрена не работает. Ну. Не знаю я ничего в этом, блядь. Даже не понимаю. Забей ты это, пускай что хочет, там говорят.
Ну чё, посоветовать все любят. Ну, посоветовать, это понятно. Я, ты знаешь, ситуацию. Потому что у меня там Укрсвязь. волонтеры. Слышь, может даже это провайдер, ну все равно. Мы-то берем с Ростова уже. Линия с Ростова, провайдера. Тут ничего украинского уже нету. Охуйте, ёпта. Привет, привет. О! Здорово, Женя. Слышь, ну 2 человека уже взялось. 3 человека Да. уже есть, надо еще 4 человека и пойдем, короче, это. На шестерках надо там разнести и получить день према. Там сундуки, там флажки, там всякое мочмалище. Угу. Вот надо еще 4. На шестерках. Что тут получается? Бля, они все там зажались. Как строительство, Женя, идет? Да нормально. Ты видел вчера он это... Вид? Потихоньку. Угу. Хорошо. Боже мой. А чё так подводник спустился, блядь, вниз, а? Чё за хуйня есть там у тебя? Какое-то видео? Не, у меня никакого видео нет. Какое видео? У тебя прям над ютубом какая-то помойка, блядь. То люди в карты играют на бабло. Да. Сейчас вообще какую-то пекарню, какую-то кухню показывают. Какие-то, блядь, То стейки реклама, жарят. реклама. А в основном они в карты играют, в покер. И рубят бабло, блядь. Я не знаю, откуда у него столько денег у этих клоунов, блядь. Кто им их дает, блядь. Я его уже 2 раза вижу, а он все 2 раза проигрывает. Откуда он берет бабло? Кто ему спонсирует это бабло? Чек берут. Какой чек? А отдавать чем? Жопой. Чьей жопой? Своей. Это интересно, конечно. Чеки, жопа, блядь. Чё, Андрюха, как ранги? 4 победы с утреца, без всяких проволочек. Где-то я тянул, где-то помогали мне братва, короче, с которой я играл. В основном нормально, повезло. Блин, мы там эсминца не убьем. Вы чё, блядь, чё вы сюда все поджались? Будённый, Фусо. Как эсминца будем бить? Посмотри, блядь. Он торпеды шлет, вы чё? Вообще классно, блядь. Торпеды слева по борту. Торпеды слева по борту. Они не должны Торпеды дойти. слева по борту. Обнаружен линкор противника. Пробейте! Ну вот и хорошо. Вот и хорошо. Я вчера же, Андрюха, эту хуйню уже смотрел от разработчиков видео, что будет.
Я тоже Короче, стоял. теперь открытие контейнеров будет более удобное. А сейчас что, контейнеры неудобно Не, открывать? вот эту хуйню, кстати, это. Будут, короче, определенные эти. Короче, выбирать. Премиумные контейнеры, потом супер контейнеры. Ну, короче, по видам будет. Ты, короче, будешь видеть, сколько, допустим, у тебя супер контейнеров, сколько обычных контейнеров, контейнеры за ресурсы. Короче, все будет по этим. Как, блядь? Короче, по видам. А то сейчас ты же открываешь, ты же хуй знаешь, какой там будет, у тебя выпадет следующий. А тут ты, хоп, ты уже знаешь, сколько у тебя супер контейнер, сколько там, блядь, за этот ебаный. Слышишь? Ресурсов. Да ладно, у меня там 20 суперконтейнеров есть. Че, готовы на тут втроем идти? А троем там мы не пройдем. Видали, как я эсминца забрал, блядь? Не, я сейчас поем, пойду, мне надо парник в огороде собрать. Ага. У меня уже на это Андрей 4 звезды показывали. Я в рандоме 1 играл. Давайте, подводники, соберитесь, блядь. 2 линкора, блядь. А я на ту сторону пошел, не буду я тут им мешать. Торпеды за кормой. Торпеды справа по борту. Тебя, Андрюх, спрашивают в чате, в чем прикол японских крейсеров. Рустам, ну, блин... Ну, я выкачал, короче, капитанов по 21 перку. По 21 перку я выкачал, теперь очки исследования зарабатываю. Ни в чем в них нет интересного. Просто если вам нравится играть, выберите какую-то другую ветку. И все. Вот я советский выбрал, все, я на советских буду играть. Обнаружен крейсер противника. А мне нужны очки исследования. Я хочу взять 2 эсминцев. Я ветку японскую скидываю и заново, короче, прохожу. Давайте, подводники, торпедируйте их, блядь. Вижу крейсер противника. Блядь, ну как подводники дохнут? Почему вы сверху идете, блядь? Команда противника близка к победе. Вижу линкор противника. Вражеский линкор уничтожен. Обнаружен крейсер противника. Блядь, магами с торпедами, блядь. Обнаружен линкор противника. Команда противника близка к победе.
get lucky. Here we go with the turn. It's an ace. Команда противника близка к победе. Let's go down and see what he has to say. Byron, great run. Does it make it any easier to lose to a friend like Kevin? It does, yeah. I like Kevin a lot, and we've been friends for a while, so, you know. Get on the trophy. $750,000. A great way to end the season. Thanks a lot and congratulations. Mike, over to you. Congratulations. Cold water, Ohio tonight, that's for sure. What a show you put on. Tell us how you're feeling right now. Feeling like $1 million. Давайте, добивайте его, блядь. Торпеды за кормой. Вражеский Торпеды за линкор кормой. уничтожен. Торпеды слева по борту. Обнаружен крейсер противника. Подводник, ты нормальный вообще, блядь. Обнаружен линкор противника. Команда противника получила преимущество. Вижу крейсер противника. 5 минут до конца боя. Да. Это жесть. Так, заметно. Зау в рангах много. Ну вот, я сейчас покажу, ребят. Вот смотрите. Это по развитию. Вот, видите? Вот, очки исследования. Вот, очки исследования. И вот, очки исследования. Вот, проходишь ты заново ветку. Ты прошел до ЗАУ, получил вот эти очки исследования. Потом тут написано сбросить ветку. Вот, вот такой вот. Сброс. Нажимаю сброс и заново ветку погнал, короче. И тут появляется вот за каждый корабль вот эти очки исследования. А потом в Адмиралтействе, короче. Вот. Бюро исследования. И вот за эти очки, вот, 20, 28, 100. А мне надо 56 или 55. Я возьму один из этих кораблей. Ну, где-то вот что-то в этом роде. Жень, Никита с тобой поздоровался. Жень. Никита, здорово. Да я отходил. Никита с больницы тебе пишет. Только сейчас подошел. Ему тоже привет. Выздоравливай, самое главное. Он слышит, слышит. Если он здесь, то он слышит. Территория честной игры. Используется программа модификации средств, дающих игровые преимущества. Участие в игре без активной части игрока строго запрещены. О, нифига себе. Основное положение нашей политики по отношению к
к программам, дающие игровое преимущество. Программы дают игровое преимущество, представляете? Начиная с мая 2022 года в отношении игроков, использующих запрещенные модификации игрового клиента, дающие игровое преимущество, будет применяться обновленное правило 3 нарушений. Первое нарушение. Игрок получает предупреждение, и его аккаунт блокируется на 3 дня. Второе нарушение. Игрок получает предупреждение, и его аккаунт блокируется на 7 дней. И третье нарушение. Аккаунт игрока блокируется навсегда. Андрюх, тебе это не грозит. Да, правило 3 нарушений введено для того, чтобы защитить игроков, совершивших ошибку по незнанию. Это эти читеры ебаные. Да-да-да, это читером это касается. Нахуй, я бы их на их месте сразу бы их банил, пидорас. Но, ты знаешь, они знают сразу, где кто и как что. Они сразу, это видно. Тут не миллион людей играет в эти корабли. Не миллион. Это понятно. Они могли бы каждого вот так. Вот сегодня я проверяю одного. А, хорошо, нормально. Второй день проверяю второго, блядь. О, хорошо. На третий день проверяю третьего. А он и это, короче, пользуется читами. Все, блокируйте его сразу навсегда. И все, пускай заново начинает. Но нет, они этого не делают. Потому что в эту помойку потом вообще играть никто не сможет. А так хоть какой-то 10 тысяч человек у них каждый день кто-то играет. Так. Это странные патроны летят вообще. Да не патроны, снаряды. Рогатки, рогатки. Я вот смотрел вот. А, это защита. А мне надо другая операция. Вот. Касатка. А что там в касатке? Да выполнить надо на шестерках. Это задание. Там дельфинов пиздить надо. А, подводников этих хиба. Да ну прям. Я не знаю, кого приглашать. А что это, я не пойму. Слышишь? Подвисло, блядь. А, она уже состоит в отряде. На Шикушиме и на Ямато. Блин. Ваня, ну, блин. Давай на Ямато тогда. Потому что на Шикушиме я звезду сбил. Ну, я за вот эти. За опыт, за победу. Бонус за победу 50% плюса. На Шикушиме победа. Вот беру Ямато и вперед. Я играю без флажков, они мне не нужны. Бля, как набрать 7 человек в команду, блядь, за выполнение вот этого задания, блядь? Жень, у тебя там есть в онлайне люди? Не. Вообще. Нахуй они мне нужны. Там, блядь, в этой касатке, блядь, там 5 камуфляжей, там несколько флажков обоссанных, блядь. Ну, слышишь, я и этому рад. Потому что мне приходится их, допустим, покупать. Сутки према. Да там всего лишь минуты, блядь, 15. 15 минут работы, все. Главное выполнить задание и все. И не торопиться. День према. 5 камуфляжей, там еще куча флажков надают.
Это все равно. Какая-нибудь, ну, приятно. Ну, а так, слышишь, серебро тебе надают 200 тысяч серебра. И что с этим серебром? Да ничего. Говно это, блин. Даже флажков на 200 тысяч серебра не купишь, блядь. 10 флажков 2 миллиона. Бой начинается! Это странно. Лаги такие жесткие. Фух. Так, что у нас тут? Я на ББшках сижу. На ББшках. Ты выключил бы эту хуйню. А. Ну ладно. Блять, эти ебанутых смотреть, блядь. Тут, блядь, полэкрана до этого. А мне нравится. А то состав команд не видно. Обнаружен крейсер противника. Ой, ебать, это что? Огнем по указанной цели. Да. Вижу линкор противника. Кому позвонить? Блядь, куда что-то заикаешь? Башня главного калибра выведена из строя. Обнаружен крейсер противника. 6 минут до конца боя. Союзники, передаю координаты важной цели. Вижу линкор противника. Я не понимаю ничего. Почему, блядь, у меня кто-то там, блядь, гасится, а вы чё? Обнаружен крейсер противника. Вражеский крейсер уничтожен. Вижу эсминец противника. Вижу линкор противника. Корректировщик взлет произвел. Пожарная тревога. Неполадки устранены. Обнаружен крейсер противника. Вижу линкор противника. Всем удачи и 7 футов под килем. Бля, он что, такой быстрый? Я не понимаю. Какое-то одно пробитие получил, блядь. Обнаружен крейсер противника. Запрашиваю поддержку.
Обнаружен линкор противника. Обнаружен крейсер противника. Корректировщик, возвращаюсь на корабль. Пожарная тревога. Так, что у нас тут? Неполадки устранены. Обнаружен эсминец противника. Обнаружен линкор противника. Нужна помощь с ПВО. Выполнил. Все звезды сделал. Что ты сделал? Все звезды? Да. Обнаружен крейсер противника. А нет, тут уже ни хрена не сделаешь, блять, сука. 800 угольков дали. И 5000 опыта. Обнаружен линкор противника. Крейсер противника уничтожен. Тут уже ничего не сделаешь, парни, блядь. Сука, Авик, блядь, один эсминец, блядь. Займись им, блядь. Торпеды за кормой. Есть пробитие.
Вражеский крейсер потоплен. Союзники, сфокусировать огонь на цели. Блять, сука. Тварь, блять. Где ихний эсминец, блять? Вижу авианосец противника. Корректировщик взлет произвел. Союзники, передаю координаты важной цели. Обнаружен крейсер противника. Торпеды слева по борту. Торпеды по левому борту. Вражеский крейсер уничтожен. Неполадки устранены. Союзники, передаю координаты важной цели. Корректировщик, возвращаюсь на корабль. Блядь, ну почему он такой бестолковый у нас, блядь? Блять, он повернул, блять. Не буду я останавливаться, блядь. Торпеды прямо по курсу.
5 минут до конца боя. А нет, две жрать, это слишком прекрасно, блядь. Пробую в ранге ставить. В ранге? Так, ну, кто-нибудь потерялся. Кирдык ему, блядь. А как это я не попал? Я не понял. Сука! Угу. Угу. Корректировщик взлет произвел. Неполадки устранены. Сука, блядь, посветил он, блядь.
Двигатель выведен из строя. Так, подожди, пацаны. Давайте, подождите. Я не читал, парни, я вообще ничего не читал. Так, он про видео пиздит, а вот я... Так. Так, все нормально, все нормально. Что у тебя там случилось? Ну, люди пишут в Ютубе, что им не нравится, когда кто-то кашляет, сопливит, ну, всякое такое. А, Да, это надо как-то... ну, а как это? Куда? Ну, значит, пока не выздоровеешь, чтобы этого не было. Ну, а вот так вот, понимаешь? А кому оно будет интересно вот это? Не, Ваня, нет. Вань, я не буду на Шимаказа играть. Мне нет смысла. Как ничья? Я не понял. Как ничья? Слышите, я что-то не понял. Какая в жопу ничья? Кто там тебе пишет ничья? Ни одна из сторон не одержала верх. Как это, блядь? Я не понимаю, блядь. Слышь, я, наверное, сейчас YouTube посмотрю. Я что-то не понял нифига. Победа ж должна была быть. Стадо баранов, наверное, не захватили никто. И сыграли в ничью. Сука, а я ж не досмотрел, блядь. По очкам мы и правда проигрывали, блядь. Пиздец, блядь. Сука. Ничья, блядь. Вань, я обратно на это, на Ямато иду. Я не хочу на Шимака заиграть. Пиздец, блядь. Ничья, блядь. Сука. Нас 5 кораблей, их один остался, блядь. Ничья. Придурки, им точки не нужны. Они вылупились в какую-то там цель и бегут за ней, блядь. Я никогда не бегаю ни за какой-то это. Я езжу, обстреливаюсь, это что-то не давайте. Не, я не хочу на Виках играть. Раньше они были в топе. Это очень рано. Ну, раньше рано, блядь. Очень давно они были в топе. За один вылет он забирал корабль. Он вылетал двумя звеньями, короче, торпедоносцев. Летел на корабль, елочкой спускал, короче, и корабль забирал. Там ни ПВО, ничего не срабатывает. Тебя просто разбирают торпедами, блядь. Они эту фишку выкупили, блядь, урезали и в говно превратили авиков, блядь. Теперь ты летаешь в открытом небе одной эскадрильей.
На протяжении всех 20 минут. Раньше за 10 минут можно было выкосить весь его весь летный состав, который у него на корабле. Сейчас все Вот, да, все, правильно, по альту было супер. Вот тогда было супер, класс, навики гоняли, блядь. Там никакой корабль не выдержит, блядь. Авик полетел и забрал, авик полетел и забрал, блядь. Ну, если толковый под елочку кидал, то нормально. А зачем здесь дымы, блядь? Торпеды жрать, что ли? Да нет, парни, я там стоять не собираюсь. Слышим. Обнаружен линкор противника. Корректировщик взлет произвел. Обнаружен крейсер противника. Обнаружен линкор противника. Вижу эсминец противника. Обнаружен крейсер противника. Обнаружен линкор противника. Обнаружен линкор противника. Пробитие! Да ну нахуй. Да, вот такие вот дела. Вижу эсминец противника. Вижу линкор противника. О, это Сацума, блядь. Вижу крейсер противника. Эти какие-то рикошеты, блядь. Требуется помощь. Обнаружен линкор противника. Корректировщик, возвращаюсь на корабль. Требуется твоя поддержка. Слышь, должно хорошо полететь туда, блядь. Блядь, сука, пробитий 7. Торпеды по левому борту. Торпеды прямо по курсу. Обнаружен эсминец противника. Да. Большая пробоина. Быстро набираем воду. Обнаружен линкор противника. Неполадки устранены. Обнаружен эсминец противника. Никто не пропал. Так, что у нас там, блядь? Доллар уже 64 рубля. Блядь.
Не-не, подожди. Это ты про Вантандер? Хочет про Вантар. Да ничего, я просто общаюсь с людьми. Серега, блядь. Цацума, ты дурачок. Ну чё ты стал, блядь? Середину отдали, блядь. Да ну все, это просто, блядь, шляпа, блядь. Поставьте дым завесу. Обнаружен крейсер противника. Курит в обычном режиме. Сука, он вперед пошел, блядь. Фу, сука. Я срочно отдыхать. Проклятие! Сфокусировать огонь на вражеском корабле. Блядь, 3 эсминца живых. Требуется твоя поддержка. Добро. Команда противника получила преимущество. Дело дрянь. Вижу линкор противника. Торпеды прямо по курсу. Корректировщик взлет произвел. Торпеды прямо по курсу. Ой, еще и пробил. Ха. На 300 пробил. Че? Большая пробоина. Быстро набираем воду. Блять. Неполадки устранены. Бля, 3 эсминца у них живы, блядь. Все. Пожарная тревога. Вижу эсминец противника. Торпеды слева по борту. Торпеды по левому борту. Неполадки устранены. Сука, разбрелись, блядь, по краям, блядь, и все, блядь. Центр бросили клоуны, блядь. Я, блядь. Команда противника близка к победе.
Ну, я понял, понял, Белый, понял. Не, у меня просто... близка к победе. От Вантандера ничего не пойдет. Не, я-то зайду, но транслировать не смогу. У меня не выдержит компьютер просто. Все. Приходится играть в эту супер игра. Это супер игра, блядь. Игра умных, блядь. Да. Я не знаю, какое там железо, блядь. Может быть, я поиграл бы в корабли. Не. Да тут нечего... Чё ты мучаешь, блядь? Выбери корабль, тот, который тебе нравится. И качай до 10. Ну, чтобы у тебя 10 была. Потому что в рангах надо 10. Ты как видишь, я, короче, много кораблей не качаю, короче. Мне они не нужны. Я играю на премиумных, на полупремиумных кораблях. Все. Так, не хочу я на Ямато играть. Ну, вот, честно говоря, не хочу, блядь. Он у меня выкачанный, он мне не нужен, блядь. Он мне не нужен.
Подлодки. Ну, я сам на них не играю, на этих подлодках. Они мне не нравятся. Редко, когда ты будешь топ-1. Или даже в тройке сильнейших, очень редко ты будешь. Можно сказать, вообще даже не сможешь быть там. Не знаю. Я что-то на кораблях в топе 1 бываю очень часто, а на подводной лодке я не думаю, что там каждый раз будешь на подводной лодке в топе 1. Ну вот это 50 я... на 50. Они ввели их. Скорость торпед 90 км под водой. Скорость торпед. Это как, я не знаю, как... Это как сейчас. Время 20:20, скоростные торпеды 90 км в час. Говно. Мне не нравятся подводные лодки. Не, Михаил, у меня один подводник был в топе 1. Я видел. Но это редкость. Это редкость. Это большая редкость. А в основном это... Я не знаю, кто на этих подводных лодках играет. Он сразу идет, умирает и все, блядь. Дамаг не наносит. Сразу идет, тонет и все, блядь. Его стиль такой игры. Не, я продолжаю, ребят. Они корабли потихоньку режут. Режут. Только нам этого не говорят. Шум, ты это не видел, короче, этот. Как там? Есть такая херня, короче, и ты сразу видишь. Блин, я вчера скидывал вроде бы в этот. А что я скидывал? Ну, где видно, короче, процент игрока. Оранжевый там, блядь, синий, там, черный, красный, блядь. Процент игрока показывают цвет игрока. Вот здесь не показывают, тут показывают только вот. А тут можно даже, наверное, проценты показать. Наверное, есть такая фигня. На Катрил нажимаешь, смотришь. На К? Катрил. Че, не пойму. И шо? Контр. Контр! И как смотреть, я не пойму. На врага наводишь и на своего врага смотришь. И шо, я... Ничего не показывает. Блять, да ну его нахер. Ну, у меня почему-то показывает. Ну, я понял, это у тебя. Альт нажми просто. Вот, нажмешь. Альт. Вот, альт нажимаешь, смотришь спокойно на врага, а не в себя. Катрил ты можешь в настройках там что-то делать, измерить. Обнаружен линкор противника.
Не хочу я не смотреть, это в роли никакой не влияет, блядь. Я уже говорил, что там видны, блядь, только цвет игрока. Кто на этом цвете игрока сидит на самом деле, непонятно. Игрок может быть мой, но на моем аккаунте может играть любой. Кому я дам аккаунт. Все. Ты чё, я не пойму. А вы Балтимора думаете гасить? Нет, блядь. У него 44%. 901 урон. У линкора 46%. Добивай его, блядь. Внимание, Бургунь, молодец. Нужна разведка. Вижу вражескую подводную лодку. Ты боевой готовности. Обнаружен эсминец противника. Башня главного калибра выведена из строя. Неполадки устранены. Блядь. Куда ты пошел, эсминец, блядь? Вижу линкор противника.
Команда противника получила Блядь, преимущество. ничего не сделаешь, блядь. Обнаружен линкор противника. Вообще ни хрена не сделаешь, блядь. Ничего здесь не сделаешь, блядь. Команда противника получила преимущество. Да, ребята, там у Курфа, короче, такое вот говно. Вот раньше он нормально стрелял, а сейчас, получается, Шлиффен перестреливает его по МК. Я не знаю, или может оно стреляет одинаково, но урон не засчитывается, блядь. У Курфа 110 хп, у Шлиффена 75 хп. И Шлиффен с ПМК разбирает Курфюста. Это просто, блядь, я не понимаю этого, блядь. Как оно там все это происходит? Ничего тут не сделаешь. Ой, народу не спелось. Лев, привет. О, Лёва, привет. Ты 2 месяца не появлялся. Лёва, у тебя проблема с микрофоном? А может, ты даже не Лёва? Hello. Hello. Эй, hello. Oh, my friend. It's all right? Yes, of course. Да. Все, Yes, я tell me. понял. It's okay? Окей. Yes, tell me. Как дела, ребят? Нормально. Всем привет. Чё там, уже огород посадил? Да ты чё, у нас еще дубак. Сегодня вообще холодно. Я думал, ты огородом занимаешься. Вот то ты в игру и не заходишь. Нет, я вижу, ты в игру заходишь, но в Дискорд не заходишь. Не, слушай, это самое, то, что успел, так скажем, вот пока оттепель была у нас, как бы тепло было первоначально, да, до Пасхи. Было нормально, как бы даже жарко было на солнышке. Ну а так, слушай, природу не обманешь, у нас как бы севернее я нахожусь. Если вернуться к истории, то в свое время раньше через тракт, через нас проходил в Сибирь, отправляли. Сибирь, то есть это вот у нас за Волгой, скажем, там уже Сибирь начиналась. И каторжники вот шли по нашим дорогам, то есть через наш город, через Волгу, еще старое русло, когда было Волги не такое широкое, как сейчас, вот проходили на ту сторону. Так что мы ближе к северу. Я понял. Юг. Вы как, ребят? Нормально. Сидим тут в говно режемся, блядь. Я вот тоже зашел в бой порезаться. Сейчас увидим, как оно режется. Вообще-то можно, конечно. Ну, команду, короче, мы не выбираем, нам ее дают. Я слышу свой голос. Ты, наверное, через этот слушаешь? Через YouTube? Нет, это, скорее всего, в колонках. У меня, слушай, у меня, как правило, я же не дружусь с головой и с руками тоже. Включаю игру, у меня колонки работают, сам сижу в наушниках, думаешь, это у меня в наушниках. Мне уже дети говорят, слышь, папа, у тебя же, говорит, колонки включены, что ты в наушниках сидишь? Такая вот хрень. Так, значит, это колонки включены. Хотя сижу в наушниках опять, блин. Так, а кто там? А кто там внизу еще? ДД какой-то? Дида, блядь. Что за Дида? Да это такая вот
Там Дида, блядь. Дидо какое-то, блядь. А, слушай, это, кстати, по-моему, крейсер, но его что-то выдавали за какую-то хрень, насколько я помню. За выполнение какой-то задачи. Был вроде. Такой вот Дида крейсер, если ты говоришь, да? Да, вот сейчас мы... Вот он, блядь. Бля, ну он всего лишь, блядь, пятерка, блядь. Бля, у него еще дымы есть. А у нас что, нет авика, блядь? Торпеды справа по борту. Не, я не выживу. Сука, вот дегенераты, блядь. Пять минут до конца боя. Лёва, от Никиты тебе привет. Взаимно, взаимно. Извиняюсь, у меня бой сейчас, руки заняты, блин, сказать не могу. Так, Лёва, у тебя там есть это друзья еще, которые там... Короче, надо 7 человек, чтобы задание сделать. У меня есть, ты есть, Леха где-то есть. Не, ну это то, что здесь мы находимся. Надо, в общем, 7 человек. У тебя есть там люди, которые в онлайне? Так, сейчас посмотрю. Там всего лишь займет это 15 минут. Да я понял. Не, вообще никого, кроме тебя. Ясно. Бля, 95 тысяч, ну это ерунда, конечно. Это ерунда. Я не пойму, Бородину, нахрена ты крутишься, блядь? Чё ты крутишься? Как уши сковородки, да? Развернись, нормально стреляй. А, у него только спереди башни, блядь. А я думаю, чё он, блядь, крутится? А я не знаю, у Дидо есть торпеды, блядь? Слушай, не знаю, вроде. Бля, как ты, я не пойму, что ты, как ты мимо кидаешь торпеды, блядь? Да ты даже импульс, блядь, в него попасть не можешь. Я не понимаю этого, блядь.
А не, вот в этот раз что-то пошло куда-то, блядь. А, Лёва, ты видел, короче, торпеды? Скорость торпед у подводников, ну, до 90 узлов. Да ну их нахуй всех подводников, блядь. Я вот это сам, блядь, я посмотрел характеристики торпед. 90 узлов. Ну, слушай, я тебе могу сказать, что эти, как ее, блядь, ебаные разработчики, блядь. Просто вот, ну, я сказать иначе никак не могу, извините меня, конечно, за выражение. Но понимаешь, вот, или дебил, бля, сидит там вот просто-напросто, да? Но они всю игру с этих, с подводных лодок просто скобятнили. Во-первых, вот, ну, большое же число тоже играет на линкорах, да, линкороводы есть. Они просто-напросто против той же самой подводной лодки сделать ничего не могут. Она их просто шарашит как хочет. Ну Вот и да, и тем более такая скорость, блядь. Ну да. Так самое что интересно, у нее же инвиз какой, она невидимо стоит просто наверху, на плаву, да, можете тебя запускать спокойно, если ее никто не шарахает, не шугает. Ты-то ее не видишь, она тебя видит прекрасно. Ну, по-моему, Лёва, они вот этот патч закроется через несколько дней, 5-6 дней. Мы выполним ранги, и после рангов, короче, закроется, и они сделают одну подводную лодку, по-моему, или 2 эсминца. Что-то вот вместе сделают, и все. Ну, может быть, ну ты представляешь, 4 эсминца, 2 подводных лодки, блядь, 1 крейсер, блядь, и там пару этих, как его... Еще и авик. Да, Линкор. там... Как играть-то? Вообще нет способа какого-то, да, чтобы что-то сыграть по-нормальному. Ну, это дурдом, я так считаю. Дурдом. Я не знаю, тут это самое Wargaming будет передавать что-то, лезть или не будет, блин, неизвестно, да? А ну, Серега, скажи что-нибудь... Съебались нахуй за бугор, блядь. А им же похуй до российского, до РУ сервера, понимаешь? Им до лампочки нахуй. Там все, что не делалось, допустим, да, ноют, блядь, против советских крейсеров, блядь. Если, извиняюсь опять за выражение, мат из меня лезет как-то, ну просто эмоциональный такой человек. Вот смысл такой, что вот Петруху возьми, ее же опять нерфят. Сколько его можно нерфить-то, блин? Только вроде приспособиться что-то бить там, и начинается опять такая же хрень по епи. Ну У сколько? меня вопрос такой, что они большинство нервов? Ну вот я, насколько знаю, вот последний раз я услышал, это про Петруху. Петропавловск. Ага. Его поднимают просто-напросто. То есть ПТЗ его будет доступно еще лучше. То есть и верхняя палуба будет уменьшена. Я не знаю, сколько у него сейчас. Слышишь? Ну... Толщина палубы верхней, не помните, сколько у него сейчас миллиметров? Короче, ее уменьшают и будут долбить все уже, понимаешь? Все. Даже ниже уровнем, блядь. Вот почему. И идет вот такое возмущение. Да кроме того, что покачиваемые корабли нерфят. Вот представляете, вы купили дом, блядь, у меня, да? Потом я приезжаю, нахуй, из этого дома, блядь, стену выпиливаю и увожу, блядь. Угу. Ну, это же ненормально, то, что, ну, как бы ваши, да? А вот все премиум корабли, которые, ну, куплены за деньги, да? У меня тоже их немного, но у людей это есть. Я просто людей возмущаюсь, блядь. Люди покупают корабли. Взять, хотя я и не люблю авиков, но того же самого авика, этот, как его, наш российский, русский. Нахимов. Нет, 8-го уровня, 8-го уровня. Лёва, вот смотри, я посмотрел. По-моему, да? Палуба, короче, рубка вот это вот 200 миллиметров. Сейчас. Да. Ну, ее порежут. И ПТЗ поднимут, понимаешь, он будет выше, то есть будет заметнее. И что у нас пробивает в бочину-то? Как ее называют? Бочину, цитаделку и броню. Нет, что выбивает-то обычно? Цитаделку. А я откуда знаю? Цитадель, да, цитадель выбивают, цитадель. Да. Вот считай, она уже будет доступна. Ее поднимут еще над водой, понимаете или нет? Вот что и делают-то. Я не знаю,
допустим, американские корабли не поднимают или что-то не уменьшают, блядь, по ним долбишь, ни хрена. Почему они улучшают все, допустим, американское? Про немцев я тоже молчу, кстати. Ну, были имбы раньше корабли, да, толстостенные. Так, ну, возьмем новую ветку и взяли, удалили, урезали дальность ГКшек, да, основного калибра. Ну, чтобы дойти, тебя уже начинают разбирать еще на подходе, блин, правильно? Если кто нормально играет. А то, что у него есть, допустим, 12-километровые эти, как его, торпеды, это ничего не значит. На 12 километров это надо отправить, тем более они медленные торпеды, примерно как и у Юшина, такая же, наверное, скорость, блин. Юшина же стреляет, хоть и не премиум корабль, а аукционный, но все равно 20-километровый, но он на дуру просто, на шару запускает. Или в ближнем бою, если успевает запустить. Потому что они тоже медленно идут, уж так просто запустил и иди за ними. Так. Вот что обидно. Обидно то, что прем корабли нерфят. Это в первую очередь. Кстати, вот сегодня попробовал на Марко Поло, на другом аккаунте, не на этом, да? Зашел когда-то. Раньше хоть он что-то попадал, блин, куда-то. У него и так нет целкости. Я не знаю, что с ним делали или нет. Может, изменили. Нам этого не говорят, блядь. Сегодня стреляю, вот верите, нет. Летит в корабль, вот все, смотрю, все. Сейчас перед самым кораблем корабль остается в середине вот этого пучка, а пучок разлетается вот просто помимо корабля. Вообще, дурдом, сам натуральный. Я уж не говорю, что вот он у меня там есть на этом, и мне обидно. Нет, просто, ну, все корабли, я не знаю, куда-то топят, короче, игру, вот и все. Ну, что не хотят на евро-серверах выжить, что ли? Ну, я вам скажу одно, что русская душа, она широкая, вы сами знаете, да? Вот, население. Если у человека есть деньги, ему хочется играть, он заплатит. Европеец так платить не будет. Даже вот возьмем, ну, так скажем, из жизни, блядь. Возьмем ту же самую хитро выебанную Турцию, да? Которая нашим и вашим, блядь, и жопу подставляет и где-то подлижет, блядь, или а-ля тополя. Но вот если вспомнить первоначально, когда русские туда перестали ездить, вот буквально, ну, год назад, что ли, тогда что-то произошло, блядь. И туристов наших стало что-то мало. Ну, вот эта вот вся канитель начиналась когда, да, еще за год. Так они же завыли, блядь. Как это, русские, блядь, не приезжают? Денег-то сразу доход упал. Европейцы едут, они же жиды, блядь, просто-напросто. Они жадничают за что-то заплатить-то. Русский приехал, он пьет, платит им по херам все. Деньги есть, и ладно, блядь. Пока все не платят. Эти же нет. Они где-то заплатят. Еще подумают, платить ли, надо ли это. Понимаете, вот как-то вот так. Вот так вот и в играх то же самое же происходит, в принципе. Вот что ни посмотришь, любую игру, там вот где-то дети играют, да, там знакомые играют. Поспрашиваешь, я не имею в виду вот именно корабли, даже другие игры. На RU сервере играет совершенно по-другому. Все требования другие. Взять даже и танки, блин, вот этого World of Tanks. Совершенно другое. Если на евро-сервере играют совершенно по другие, и есть танки, которые, блин, доступны просто для покупки свободно, то у нас цены хер знает какие, ты, во-первых, а купишь и потом опять же их нерфят, блядь, ну это тоже как-то, блядь. Так же, как и корабли, все то же самое. Просто издеваются. Ну это понятно, вот Лёва, смотри, я вот ВЗ, да, 55-ку покупал, да, за 18. Это что такое? Ну, ВЗ 55-й барабанный танк. А, ты про танки имеешь в виду? Ну, и Да. Вот, короче, поиграл, короче, и что-то мне не понравилось, когда ему понерфили это пипку саму. Ну, я понял. Вот, и хрен сейчас туда пробьешь. Вот именно фугасами я стреляю, да, вот. Фугасами то рикошет, то не пробитие, то рикошет, то не пробитие. То что такое? Я уже не знаю, уже куда ему пробивать там, я пробиваю ему чисто это в лоб. Нижний лист. Нижний лист там у него вот это вот, который вот
Между гусяночной вот этой вот, короче. Ну, я понял. Вот. И там пробиваем. НЛД, да? Да. Ага. Вот. ЛМД пробью ему, и потом это боеплатку оторву. Да не, слушай, там, вот я тебе говорю, просто обманывают. Вот в принципе, вот сейчас не зря же стали... ты в корабли играешь, Сергей? Да, я вон играю. Вот смотри, если ты играешь и покупаешь прем какой-то корабль, то обрати внимание, в описании кораблей там пишут возможность изменения характеристик. Это сейчас ввели такую хрень. Раньше такого не было. Оговорка уже сейчас есть. Но понимаешь, сколько людей, они просто-напросто обманывают этим. Страхуя опять же себя. Раньше они этого не писали. Этой строки не было при покупке корабля, что там характеристики могут быть изменены. В танках то же самое. Ведь много... Ты давно играешь в танки, нет? Ну, 10 лет уже. Ну, считай, что изначально так. Они с какого там, с 9 или с 10 года почти, да? Да. Начались. Вот. Там, помнишь, такой был КВ-5. Это непробиваемая была машина. Помнишь, да? Ствол, Да. не сильный был такой. Его сейчас увеличили, по-моему, да? Но толщину его урезали. То есть его пробивают сейчас все. Ведь раньше жопой развернись и едь, им похеру вообще все были. Вплоть до 10 уровня, блин, на нем играли. А сейчас это, понимаешь, это просто стоялого, так скажем, в гараже. Не Ну, у нужно... меня большинство какие танки топовые. Это ВЗ-55, потом 279, Бабаха. Истребитель, возвращаюсь на Потом. корабль. Торпеды прямо по курсу. Бабах уже тоже, по-моему, по нерфе урезали. Торпеды прямо по курсу. Пиздец, такие понятные. У меня какой-то вот я Торпеды помню, прямо по был курсу. этот, как его, ФВ какой-то, блин, не то 200, не то 405. 215 ПВ? Это, значит, это, ну, тяжелый танк. Да. Этих, как его, английских. ВГК. Великобритания, да? Да. Задней башня задняя у него. Вот он же раньше дубасил тоже неплохо. Это примерно как из второй, что ли, или третий какой-то у нас есть, да, тоже с задней башни, по-моему. Ну да, есть такой. Вот, примерно такая же система, но выезжаешь сейчас вот на нашем, да, так как-то крепче. Союзники, поддержите огнем по указанной цели. Или ты на том выезжаешь. Раньше его особо не пробивали, сейчас ты выезжаешь и получаешь пиздюлей просто-напросто. Тоже то все. В легкую. Не знаешь, куда что спрятать, блядь, это вообще пиздец. Раньше он не пробивался, вот понимаешь, а вот почему так делают? Люди там покупали, блин. Это ж, ну, развод на деньги, как обычно. Да. Чтоб ты следующий танк покупал. Как он Андрюха говорит, блядь, объебут, чтоб ты купил, блядь. Да. Чтоб ты не сидел на одном технике, блядь, все года, блядь. Ну, я 3 отметки получаю. Вот сейчас в данный момент. На... Ну, слушай, ну, Андрюх, вот, хоть сидел, не сидел, но понимаешь, это же, если смотреть с точки зрения закона, то это... Ну, видишь, они закон нарушают. Нарушает очень сильно, да. Из-за чего у них головной офис не в России. Он и был не в России. Хотя вроде... Линкор врага потоплен. Игра-то чья вообще-то? Белорусы же, по-моему. Неполадки Да, устранены. белорусская. Истребитель взлет произвел. Главный офис не здесь. Не в Беларуси, кстати. И они заточены тоже на ту же самую Америку. Большая пробоина. Быстро набираем воду. Сервера. Да там много это связано. Много связано вообще. Ну, слушай, но вот потерять, так скажем, русский сервер, да, для них это будет, если они лести передадут, сам ВГ, да, то я тебе могу сказать, что они потом это почувствуют. Я же говорю, русская душа, она широка всегда, блин, для всех. И по-всякому. И добрая душа-то, в принципе-то. Изначально в тех же самых славянах, если взять характеристики
нашего, так сказать, родословия славянского, я имею в виду, да? Как Гитлер говорил, раса У нас арийская, пробоина. да? Ну, у Набирай нас же воду. арии, те же самые арии, Неполадки славяне. устранены. Раньше же была империя славяно-арийская была. Немцы же, они тоже те же самые славяне изначально. А немцы почему стали называться немцами, когда стал, ну, делиться, скажем так, Пожарная тревога. мягко говоря, грубо выражаясь, клан, то есть, ну, сословие, да, стали разъезжаться по земле, там, переселение было, поселение вот этих, да, они отвергли веру славянскую. А что такое славянин? Народов-то, конечно, на земле было много, и кроме славян, только одни славяне же жили. Народностей много было и ранее. Но сами славяне, даже есть такая, знаете, где-то я читал, когда перед крещением еще Руси, ну, раньше вот эти паломники, католики, мусульмане, служащие своих церквей, да, они же хотели тоже Русь сделать ее и католической, блин, и мусульманской. Это ранее, еще по истории, да. И вот однажды, ну, короче, католик ехал, я не знаю, как он там, пастырь или как их там называют, пастырь, по-моему, да, ехал на коне и встретил мужика славянского. И он, значит, ему кричит, Наша команда «Эй, получила ты раб преимущество. Божий, подойди ко мне, я тебя буду крестить, там, ну, веру свою, там, для ряда поля». Ну, мужчина повернулся и сказал ему: это ты, говорит, раб Божий, а я славянин, сын Божий. Вот в чем, говорит, разница. То есть, ну, если вдаваться в историю, то философский разговор получится очень длинный, но вот эти слова даже многое говорят о том, что мы, понимаешь, как бы славяне — это потомки. Я сам не знаю, я славянин или нет. Наша команда У близка меня к вот здесь... победе. Андрюха, как рандом? Да ну, блядь. Рандом нормальный. Да, ну тут получается, то не получается. Это уже не от меня зависит. Ну, катку эту выиграли, это хорошо. Серег, и булгары вот эти самые, волжские, так скажем. Да, вот я не знаю, славянин я или булгар, хер из, да. А может, угоро-финны, блин, были еще, фиг его знает, не знаю. Ну вот, а про немцев я тебе скажу, что это вот славяне, которые переселились туда, в центр, скажем, не в центр, а в Европу, да, где сейчас Европа находится. Мы же тоже являемся Европой центральной. Слышь, ребят, подождите, а ну как в Ютубе, чтобы отключить, допустим, вот это требование, допустим, ну вы там написали мат, чтобы я вот это не клацал каждый раз, чтобы пропустить, а чтобы оно сразу само пропускало. Скачай себе бота и настрой там бот, и он тебе будет мат, за матом это банить их. Подожди, ну, блядь, ну мат может происходить по игре, ну могут и меня послать, ну ладно, это все... Мат словесный или письменный там? Да письменный, блядь. Ну, Серега тебе правильно говорит, там бота надо поставить, чтобы он... Так, тебе... слышь, а как этого бота завести себе, блядь? Вот это я не знаю, я с этим не сталкивался, не занимался. Я потом тебе расскажу, как делается. А чё, бота надо скачивать будет? Да. Блять, бота скачивать для... Для ютуба тебе надо там настроить, и чтоб он у тебя Ладно, разберемся сегодня вечером. Хорошо. Кстати, у многих стоит бот, так что ты не расстраивайся, Андрюх, все нормально. Да я ничего не имею против. Ну просто ребята пишут, там какой-то там есть какая-то фигня, и YouTube сразу его блокирует. Ну не то, что блокирует. Он мне предлагает пропустить это сообщение или нет. То есть каждый раз спрашивают твое согласие. Да. Он там А что-то... в настройках канала там нет ничего такого, пропускать цензуру или нет? Вот сквозные пролетают патроны, пиздец. В меня попал по 6000. Охуеть. Так, ну ладно, разберемся вечером, значит. Так вот, Серега, немцы стали называться немцами, потому что они стали немыми. Вот раньше славяне, которые... у нас же вера была идолопоклонничество раньше-то, это при
славянах еще старых, скажем, да, при Но. старой вере, и верили в Бога-то там, Бог солнца, Бог земли там, да, то есть солнце у нас, Бог солнца это Ра был, по-моему, да? Потом Велес. Это... Ну, нормально, я первый в топе. А вот немцы, их немыми стали звать, они онемели как бы, они отвергли эту веру в богов земных, там скажет, солнца или неба, там, да, или воды. Отвергли это и ушли. То есть переселение пошло, и они Что перестали там у верить, нас? они ушли в католиков. 3.34. Ну давайте еще одну катку. Вот их и назвали тогда немцами. Вот куда человека, который постоянно с тобой на стриме, он будет следить. А я не знаю, вот, ребят. Это администратор. Ну, это я администратор. понимаю. Я в этом Здесь много. не в курсе вообще ничего. Да там 15 тысяч ему платишь, давай я если... Я шучу. Я шучу. Хотя я не знаю, может быть у кого-то, у стримеров, у хороших, может быть и на зарплате стоит, чем-то делится, я не знаю, конечно. Дело, Андрюх, меня модератором. нахуй. Вот. Я уже на одном канале уже модератором есть. Ну вот, тем более Женя сейчас будет тут всех. Банить, что ли? Ну да, что-то будут пропускать, что-то не Что-то пропускать. пропускать, кого-то это, кого-то Но. нет, кого-то банить. нахуй. Ладно, разберемся, но попозже. Разберемся, с этим разберемся. Кстати, вот, Серёг, история такая. Александр Невский. Знаете, кто такой Александр Невский? Но я знаю. Есть крейсер, да, Александр Невский. Ну вот, по истории, вы помните, кто такой был? А полководец это. Да, полководец он был. На Чудском озере они бились, да, с крестоносцами? Если по фильму вспоминать там или по книжке, да? Я фильм не смотрел. Какой? Да я не помню, как фильм называется. На Чудском озере они с крестоносцами бились. Кстати, не очень давно. Александр Невский, по-моему, так фильм-то и называется. Подожди, что значит не очень давно? Фильм был не очень давно. Фильм? Да, по телевизору показывали. Оказывается, Александр Невский в то же время он и предатель Руси, скажем так, является. Ну, старая Руси. Так. Еще когда Русь была киевская. Андрюха, вечерком в отряд пойдем? Да. Ну, я на 8, парни. Так, у вас что-то намечается? Я тоже на 8. Добро. Бой начинается. Зададим им жару. Сегодня вечером родителям могу. Куда вы... к родителям. Слушай, Андрюх, а Леха появлялся, хоть нет? Да, его неделю уже нету. Ясно. Неделю назад он у себя сидел с братвой. Ну, понятно. Ну, Ну, у них печка-прачка, наверное, работает, он ничего не говорил. Печка-прачка работает, они все греются, да? Я не знаю. Он через один. К нему приходят, и они бульбенят. Я понял. Так. Я не могу представлять. Вот Лева, у тебя спрашивают, сколько тебе лет, Лева? Мне сколько лет? Да. Ну вот по голосу можно определить? Если кто меня слышит, а я так понял, что тебя с Ютуба кто-то спрашивает. Да. А ты спроси, по голосу могут определить или нет? Ну, ты можешь сказать... Ах, я не знаю. Наверное, не могут. Ну, я могу сказать так, что мне полных 53 года. Я не понимаю, чего тут никто, блядь, с эсминцев не стреляет, ПВО не включает, я не понимаю. Так что, Андрюх, передай, мне 53 года полных. Ну, они услышали. Через несколько дней будет 54, скоро будет день рождения. О, хорошо. Хорошо. Можно сказать, лето уже пришло. Ну да, я всегда с дня рождения встречаю лето. И там уже все нормально. Вам хорошо, у меня вообще это нехорошее, это день рождения. Что, 28 апреля? О, февраля? Или 29? У меня в октябре.
Ну, осень. 17 октября, что ли? Да не осень, наверное, зима. 23 октября, короче, у меня. Это как раз уже начинается зима наступать. Да, нормально. Взлет произвел. Да, Так, ну, подождите, сейчас отойду. это ненормально, когда зима встречаешь, свой день рождения. Торпеды по левому борту. Ни шашлыки не пожаришь, ничего не сделаешь. Я не пойму, что ты без ПВО вообще гоняешь ты? Смотри, шаг какой, блядь. Двигатель выведен из строя. Неполадки устранены. Нет, продел что ли? Фига себе. Так, я, если что, здесь. Ага. А, там Бисмарк. Ну и Вы хорошо. отрядом фигачитесь или нет, Андрюх? Что-что? Отрядом, говорю, играете, нет? Не. Я просто так. Без отряда. А отрядом где-то с третьей половины дня. Ну, с перерыва я приду и будем отрядом играть. Там несколько боев, я не знаю. Это вечером уже после 4, да? Да. Да, после 6. После 6. Да. Ну, я имел в виду, ты из 4 уже уходишь, по-моему, да? Ой, блин, как они меня вот это бесят. Стали в дымы и думают, кто им будет светить, блядь? Печкин, блядь. Агата, вот ты когда ты сдохнешь, что меня? Андрюх, там человек не удивился, что мне 54 года, я играю в эту игрушку. Да без разницы, кто Не, это, он удивился. Тебе 35. Это он дает 35, да? Да. Сфокусировать огонь на вражеском корабле. А мне сколько дадите голос? Сейчас определят там сколько. 32 года. Мне 33. Чуть-чуть, не знаю почему. Уже полных 33 или будет 33? Полная. А мне сын говорит, слушай, пап, давай, говорит, я тебе покажу игру. Он сначала мне показал танк. Ну там прицел маленький, блин, у меня со зрением не очень нормально, как бы, да, сейчас? Он говорит, давай я тебе другую покажу игру. Морфлот. Я говорю, давай. В корабли, блин. И вот когда делать нечего, вот и играешь. Обнаружен линкор противника. Но даже тенденция такая вот. Обнаружен эсминец противника. Эти какие разрабы, блин. До ужаса обидно просто. Что изначально те же самые корабли. Внимание, передаю координаты. Андрей, а ты давно играешь тоже, кстати, вот в корабли? С бета-теста. Еще с самого начала, да? Да. А ты помнишь раньше, какие прицелы были? Нет, это... Старые. И перед кораблем еще метка была, куда он идет. Это вот в рандоме, когда ты играл, наводишь свой прицел на корабль, и там перед кораблем линия такая была, и кружочек. То чит был. Это был Точка упреждения это было. Наверное, но это было, как бы тебе сказать, официально было сделано. Ну, блин, они ее испробовали, людям это понравилось. Ну да. А потом они ее стали делать за деньги. Ну, возможно, не знаю. Я щитами никогда не играл, так скажем. И не знаю, как их даже устанавливать. Сделали они их за деньги. Противника получила преимущество.
я думаю, это уже нечестно так вести такую игру. Но вот изначально же она принималась как так и надо. Вот то упреждение, которое отмечалось на кораблях, я имею в виду. Нет, ну почему ты слился? Вот скажи мне, блядь, тупица, блядь, стал в дымах. Не ругайся, я еще не слился, я еще боюсь. Линкор врага потоплен. Слушайте, опять все горят. Опять один остался, да? Да не, Пожарная пол тревога. команды, блядь. Неполадки устранены. Сука, эсминец думает, я тут постою немножко, блядь. И все. А тут не выиграть, блядь. Тут не выиграть. Союзники, передаю координаты важной цели. Обнаружен крейсер противника. Вижу линкор противника. Требуется помощь. Три пожара, блядь. Иди кури. Бамбук. Слушай, Андрюх, у вас, наверное, все расцвело уже, да? Да. У нас хоть трава начала расти, блин. Хоть чуть-чуть. Зелень хоть появилась. Серег, ты за Уралом живешь? Да. Ну что ты уже позеваешь, тебе уже спать пора, да? Там часов 5 разницы, нет? Ну, сейчас покажу. Да нет, Ну, 2 с часа у восход. нас с ним. Сколько? 2 часа разница. А, 2 часа. Ну, ты... У меня 48 минут. Что? У меня час разницы с тобой. А, 6-го? Ну да. 6-го тогда 2 часа, да. Вражеский крейсер уничтожен. Вижу эсминец противника. Это вулкан так взрывается. Что, думал, уже обстреливают? Да. Да, есть такая карта. Команда противника получила преимущество. Вражеский эсминец уничтожен. О, ни хрена себе там. Истребитель взлет произвел. Союзники, даю координаты важной цели.
Так, 43%. Так, это у нас видно. Вражеский линкор потоплен. Вражеский эсминец уничтожен. Большая пробоина. Быстро набираем воду. Я не пойму, восьмерка, нет, Торпеды семерка, слева блядь. по борту. Истребитель взлет произвел. Блять, сука, восьмой корабль, блять, не сбивает самолеты вообще, блять. Пять минут до конца боя. Ну все, я его не догоню, блять. Вы последняя надежда команды. Ну как такое может быть? Почему восьмой уровень корабля не сбивает ему самолеты, вообще ничего не делает? Не знаю, куда бить. Истребитель взлет произвел. Башня главного калибра выведена из строя. Неполадки устранены. Блять, не посвятить некому, все.
Да ну это просто, блядь. Пиздец, блядь. Ой, блин. Почему я у ружья не сбиваю самолет? Это просто, блядь. Он летает надо мной, блядь, и просто скидывает то, что хочет. 6-й уровень авик, блядь. А Кракена я получил. Да. Да. Долболет. Слышь, назвал свой этот корабль. Ник. Долболет. Долболет. Тоже нормально. Оригинальное название, да? Долболет, блядь. Блин, что-то засмотрелся, это самое, у вас фотографии тут. Бой идет, блядь, а я стою, ёпте. Ой, блин. Да. Ладно, все, парни, я пошел на перерыв, уже 56 минут. Буду приблизительно к 18:00. Ну, давай, Давайте, вы тут не ругайтесь, общайтесь, я погнал. А что ругаться-то? Ну. Все, добро. Я на перекур. На всякий случай, удачи. Добро, Давно не добро. виделись. Давайте.
Yeah. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good, fill my head full of every single doubt, yeah. Please say any negative thoughts, I pop off when I hear people say I cannot. I get off to the thought of proving everyone wrong, I won't stop to the top, so you better back off and get lost. I'ma stay loud, stay proud, never running out, never heading south. I'll be spreading out, call it word of mouth, can't put me down, I'll be getting loud. You can have your doubts, not what I'm about, have your cloud, it be raining now, I keep making sound, go another round, I'm legend bound, can't stop me now. You don't wanna fuck with me, a slow burn like a disease. Just tell me that I can and I'll show you things that you couldn't believe. Just tell me that I can. 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 Cause I just wanna hear it out your mouth, yeah. Give me fuel, it's a tool that I use to go ahead and run my mouth, yeah. I take shots, I take loss, I make shots, I miss lots. That's how you get big boss, you get yachts, you swing lots and pop off a big shot. I ain't done chasing, got big dreams, bigger things, impatient. Who's at the top think they need replacement? Who's at the top think I'm gonna erase them? Face it, I don't give up quick, I don't give up shit, I won't give up this. Cause I know that I want it, know that I'm on it, I'll make it, I promise. You don't wanna fuck with me, a slow burn like a disease. Just tell me that I can and I'll show you things that you couldn't believe. Just tell me that I can. 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 Let's go. Yo. I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it. Fuse like a magnet, lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shoot tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time. Get up, nah, I ain't a quitter. Toss me the ball, I'm a really big hitter. Big picture, I'm a straight killer. Rising the song to the highest bidder. Got juice, got gas, I'ma move fast. New shoes, new tracks, like who's that? I'm new, come back, better than last. Yeah, it's a new me, never gonna look back. I'm never gonna look back. Cause damn, I was built to last. You move slow and I move fast. And that's facts. Only I can make a change. Slowly take a step today. I will never be the same. Cause that's what it takes. Pieces is a form of art. I'm never gonna look back. Cause damn, I was built to last. You move slow and I move fast. And that's facts. Only I can make a change. Slowly take a step today. I will never be the same. Cause that's what it takes.
feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me. And what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for, believe me. Take into your hands a plan, your own hands can land your own brand. And damn, I feel like no one takes accountability. They want the credibility, convincingly unwilling to put in the hours it takes to get some power. Don't be f***ing sour, take a cold shower. Scream until you're louder, work until you're prouder. And f*** all the doubters, they're just your downers. I swear to God they all let me down. I always fought just to wear the crown. I'm off at these fucking clowns who were all taught they deserve an ounce. It's only worth it if you work for it. It's only worth it if you work for it. I won't stop till they hear me now. I won't stop till I wear the crown. I'm just telling you to fight for your dreams, but it's not what it seems. Man, it's hard to be seen when everybody wants to be king. Yeah, they all wanna ring, yeah, we all wanna be free. So show me what you got, what you bring, how you fight in the ring, how you take a fucking swing. Do you got heart, are you mean? Got some scars, got some needs, are you willing to go bleed? I swear to God they all let me down. I always fought just to wear the crown. I'm off at these fucking clowns who were all taught they deserve an ounce. It's only worth it if you work for it. It's only worth it if you work for it. I won't stop till they hear me now. I won't stop till I wear the crown. I swear to God they all let me down. I always fought just to wear the crown. I'm off at these fucking clowns who were all taught they deserve an ounce. It's only worth it if you work for it. It's only worth it if you work for it. I won't stop till they hear me now. I won't stop till I wear the crown. Cruising in my lane fast, call it high speed. I've been working hard, yeah, I've been working nightly. If you think you'll win, ha, nah, likely. I be taking shots, yeah, cold-blooded, icy. Watching numbers grow is what I call sightseeing. In the front row, run it up when they hype me. The following grows, they know how to ignite me. Call me CEO, I've been running right, see. And I ain't playing games, I create my own lane, making pleasure out of pain, turning losses into gains, I'm the boss, I'm making change. I've been rocking this exchange, popping off and risking things, gonna make a f***ing name. I just wanna be famous, but I don't want that cheap fame. No, I'm not that vain, I just wanna be greatness. 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 Ain't no motherfucker in this world could do it like me. Open up your eyes and insert a little rising. You don't have to love me, you don't have to like me. Got enough love in myself, in my psyche. You should have the same in your brain nightly. If you wanna taste it, you can fucking try me. If you wanna hate, you know where to find me. And if you go and hate this, you can fucking bite me.
showing off every chance I get. I don't really take a loss, well, I'll admit. That's why I'll make it to the top, yeah, I commit. And no, I'm never getting lost, I get after it. Investing in my own stock, cause it's faster than any crypto hits go, let me spend. Everything that you see is something I invent. And it's only a percent. I'm gonna take shots. If I miss all, forget it. I'll take a fat loss just to learn all that's in it. I'm taking snapshots, learning how to fall and get it. I'm getting back up, always stand tall, don't sweat it. I never back up, I don't miss a thing or regret it. I'm always learning, you could call me academic. I'm always working, never been apathetic. That energy is like a poison, needs some antiseptic. Ain't no motherfucker in this world could do it like me. Open up your eyes and insert a little rising. You don't have to love me, you don't have to like me. Got enough love in myself and my psyche. You should have the same in your brain nightly. If you want to take this, you can try me. If you want to hate this, you know where to find me. And if you're going hate this, you can fight me. Ain't no motherfucker in this world could do it like me. Open up your eyes and insert a little rising. You don't have to love me, you don't have to like me. Got enough love in myself and my psyche. You should have the same in your brain nightly. If you want to taste it, you can fucking try me. If you want to hate it, you know where to find me. And if you're going hate this, you can fucking fight me. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains that last. And to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna limit consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some modestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it, I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages. A vacant, modern kingdom for the taking. Now that I've been put through, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up.
don't wanna sleep in, cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you and all the shit you don't do. Well, I'ma make hella sure that I don't become you. I have no regrets, yeah, outside of my chest. I'll never forget what it's like to be in debt. Been stabbed in the back bed, I'll show you what happens. Pass me the mic and I'll show you with action. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you can never own. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you can never own. So fight and die for the things you know you love. Do what you think is right, and see life do what you want. So fight and die for the things you know you love. Do what you think is right, and see life do what you want. So give me all the scars, I'm a human being. Cover them with tattoos so you can't see. Knew it from the start, you had problems with me and the things I could be, I just wish I had seen. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you can never own. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you can never own. So fight and die for the things you know you love. Do what you think is right, and see life do what you want. So fight and die for the things you know you love. Do what you think is right, and see life do what you want. Never break, always fight, never quit, do it right, play the game, win it life, have no shame, there's no time, feel the pain, live the grind, I could change, in my mind, pick a lane, commit and climb, the only way to win it life. I never miss that stack, taking big swings, hand me the bat, put me in the ring, you'll go out in a bag, cause I sing what I mean and I bring it to the mad light. Ain't got time to kill, I got time to feel, I took the red pill, I know life's short so I wanna live real, but how's it supposed to feel? How's it supposed to feel? How's it supposed to feel? They wanna say my name, but they holding back. They wanna say they hate, but they know it's cap. I ain't play no games, I just do that's fact. And I don't feel no shame, it's a mood you lack. I go crazy, nah, I ain't lazy. Track after track, I work on this shit daily. Pass me the jack, right as fuel, got me hazy. About to unpack all these things I've been chasing. I've got visions in my head, like memories after death. To be a legend instead of something you can forget. I'm living up every breath, I'd rather lead than be led. I'll fill the seats as I spread with every word that I've said. How's it supposed to feel? How's it supposed to feel?
past. I'm just doing my best, even though I'm so stressed out. Everything just feels like a test that I fail, so depressed when I can't seem to get out. But something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can and I won't. That's what guides me the most. Your lies, I'll do what I want. I'm inspired by thirst, I'm inspired by worth. I desire your worst, so you can just hide while I work. I ain't tired, you first. I'll write a second, third verse about the lies you go disperse. You never did I know it hurts. But something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can and I won't. That's what guides me the most. Your lies, I'll do what I want. Yeah. Sometimes I get so mad, there's no controlling me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat, I don't know. My wrath, my blood boils over like, oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go, so just stay tuned for the rest of the show. So have you ever felt betrayed? Switches how you see things. Realize something needs change. Cause I know you got me up. Let me show you what's up. Cause enough is enough. I'll take a face full of pavement just to make a statement. I know there's no turning back. Oh God, adrenaline wasted. So mad I can taste it. I know there's no turning back. I'll do what it takes, I ain't making mistakes like that. I'll bleed on your face to make you go take it back. I'll lose my shit, I go crazy when I'm mad. And now you go wish you would shut the fuck up real bad. And now that I'm gone, yeah, I know there's no turning back. And now that I'm gone, yeah, I know there's no turning back. I'll take smoke, I'ma poke a hole through you, choking's overdue. Come at me and you won't get any older, dude. Crack your holder too. Heating up inside of me, blood so violently. Thanks for trying me. Now it's finally time to see how this rivalry becomes my dynasty. I know there's no turning back. Oh God, adrenaline wasted. So mad I can taste it. I know there's no turning back. I'll do what it takes, I ain't making mistakes like that. I'll bleed on your face to make you go take it back. I'll lose my shit, I go crazy when I'm mad. And now you go wish you would shut the fuck up real bad. And now that I'm gone, yeah, I know there's no turning back. And now that I'm gone, yeah, I know there's no turning back. Жень, куда разбежались, Жень? Блин, меня не слышно.
Первый прием. Да-да. Куда они все разбежались? Да, хуй знает. А чё, я ушел и все поуходили, что ли? Да нет, вы маленько разговаривали. Ну, ладно. Так, что у нас тут? Сейчас будем гонять. На 8. Ты видел, какой у меня последний бой был? Эдуард, привет, добрый день. Смотрю ваши стримы каждый раз. Хотел сыграть с вами, мой ник. Эдуард, у тебя есть Дискорд? Прямая связь, Эдуард. Я на 8 играю. Да каждый человек по-разному играет. По-разному. Эдуард, 8 есть? 8 или 7? 8? Ты на чем будешь, Жень? Я пока я чуть попозже. Сейчас вот значит, 7, 8, 9, Эдуард. Сейчас тебя приглашу. Надо вспомнить. Ну все. Сейчас напишу. Слышишь, а чё это? Я твой ник вбил, короче, в игре, Эдуард. А найти я не могу. Эдуард, а ну закинь, короче, этот. В отряды. Хочу в отряд, я тебя оттуда приму. Хочу в отряд. Все есть. Добрый день. Привет, Эдуард. А подожди, привет. Андрей. Эдуард Андрей, или как бы, Коля? да? Как это понять? Не, меня Эдик зовут, Эдуард, а просто это ник сына осталось. Все, понял, значит Эдуард. Хорошо, Да, бери что хочешь, 7, 8, 9. У меня 8 эсминец. Как бы. Бери что хочешь. Понял. Я у тебя не спрашиваю, какой у тебя рейтинг по игре. Это я тебе так скажу. Смотри, мы в паре заходим. Ну, я смотрю ваши стримы как бы постоянно. Научить играть я не смогу, потому что каждый даже стреляет по-разному. Ну да. Как можно научить стрелять, если... Ну, это...
Учиться надо только и все. Значит, бери любую технику, которая тебе нужна прокачивать, и все. Хорошо. А у тебя дискорда нету, да? Не, есть дискорд. У меня там ссылка под ютубом внизу. На дискорд. Ну хорошо, я уже потом иду. Да, тоже потом. Нормально. Ну все, вопросов нет, поехали. Так, капитан, все, у тебя там эти фишки стоят, все? Да, все. Поехали. А вы откуда? Я сам с Луганска. С Луганска? Да. Я с Беларуси. Ну, так это рядом. Это рядом. Беларусь, Пинск. Самого Минска? Не, Пинск. А, Пинск. Пинск, да. А какая численность Белоруссии по народу? 9 миллионов там с копейками. 9 миллионов. Да. Блин, в Украине 48 миллионов. Жесть какая-то, блин. А у вас тоже уменьшается численность народу? Ну, как какой год? Где уменьшается, где прибавляется. У нас наоборот все меньше и меньше становится. Ну, понятно. Я помню, когда у нас было 50 с чем-то миллионов. А сейчас уже 40 с чем-то. У меня вот с этого клана командующий тоже с Луганска. Так, у тебя за свет сколько? 5,9. 5,9. Да. Если что, то у меня релыска есть. Ну, смотри, вот если Аншан, то у него за свет меньше, чем у тебя, а остальных ты пересвечиваешь. А в Аншана сколько там? 5,6 или 5,7, по-моему, я точно не помню. Как. У Аншана не 5,6. Это самая маленькая. 5,6 это у десятки. Бля, я даже не знаю, вот честно сказать. Силы противника на горизонте. Ну, 5,6 это у Шимы как. А, уже вон 40 миллионов сейчас в Украине. Численность народу, блядь. Блин, а было ж больше 50. Так сейчас же в последнее время уже сока уехала. Паразит. Так. Ты в дымы будешь становиться? Нет, у меня дымов нету. А. Это ж европеец. Это европеец. Смотри, у него ПМК у Гнезика. Смотри, я сейчас даю РЛС. Вижу эсминец противника. Пробитие подтверждаю. Уходи. И чем быстрее, тем лучше. Уходи, уходи, уходи. Есть, готов. Вражеский эсминец потоплен. Первая кровь. Все, уходим. Уходим. Ну и теперь только что хочешь делать? Базу, вот тут эту точку D брать. Подожди, там что там в точке стоит, база сюда берется еще. Нет. А, может быть. Что, 2 эсминца? Да. А ну не Наверное, лезь туда, есть. подожди, не спеши. Понял. Блысковица, наверное, она тебя перестреляет. Давай, иди сюда, лучше этого Гнезика будем забирать. Потому что я далеко, я тебе не смогу помочь.
Да, там еще кто-то забрали. Смотри, у Гнезика есть ПМК. Угу. О, да, блесковичка там. Все, значит. Ну, у меня сейчас... Союзники, поддержите огнем по указанной цели. Он скорость набрал и торпеды мои прошел. Ну и тоже. Обнаружен эсминец противника. Союзники, сфокусировать огонь на цели. Башня главного калибра выведена из строя. Неполадки устранены. Может, у Гнезика торпеда, ну не торпеда, а ПМК хреновая, я не знаю. Они должны нормально стрелять до 10 километров у них ПМК. 9,5. Сколько? 10,5? Не, 9,5. 9,5? Вижу эсминец противника. Может этот, может без модернизации, может экипаж. Ой, этот командир, может, блядь, Спасибо, прокачанный на ПМК. Обнаружен крейсер противника. А, Ну ты хорошо. Ну все, сейчас можно точку идти забирать. Да, блесковица. А, там Фуджи есть, хорошо. А как тебе вообще игра? Ну как когда? Бывает, зайдешь, день на день не приходится. А ты проходишь ранги? Ранговые бои. Участвуешь в ранговых боях? Не, вот в этом сезоне я не играл в ранговых боях. Понял я, понял. Ну, случайки. Ясно. А я принимаю во всех участиях, без разницы. Я вижу. А, Андрюх, он что, без связи? У него связь есть, только пока что мы играем в этом, блядь. Ну, как бы... Вот понял. Некогда ему связь наладить. А так Дискорд у него есть, это хорошо. Вижу крейсер противника. Блесковичка должна быть. Точку взяли. Где-то тут эсминец. Блесковица, да? Да, здесь блесковица. Не, я габ включу, блядь, на всякий случай. Авик еще где-то с этого. Да, авик тут у нас еще есть. Вот блесковиска идет. Бросил. Торпеды прямо по курсу. Торпеды прямо по курсу. Торпеды по правому борту.
Не дайте им захватить точку. Он на фугасах играет. Ты представляешь, Ришелье играет на фугасах. Мне просто это... Вот этот. Ага, вижу. О, и авик тут. Фу. Хорошо. Вот и близковица. Угу. Я пошел авика, короче, заберу. Ну или его заберут, не знаю. Да, его забрали, ну ничего. Торпеды справа по борту. Я не гордый. Вижу эсминец противника. Истребитель взлет произвел. Я не гордый. Так. 40 миллионов, блядь. Вот в Украине уже 40 миллионов. Еще меньше становится. Слышишь, ну... А чё у вас там, коронавирус был у вас в Беларуси? Да, был тоже. Чё, заставляли в повязках ходить там вся эта мочмала? Да, тоже. Вижу крейсер противника. Обнаружен эсминец противника. Истребитель, возвращаюсь на корабль. О, 3 пожара на нем. Короче, это хорошо. Гуд. Обнаружен линкор противника. Союзники, сфокусировать огонь на цели. Ну, сейчас он загорел. Я ему еще один пожар повесил на корму. Не, ну чё, нормально. Главное победа, блядь. Еще пожар. Короче, 5 пожаров у него. Ты представляешь кино, какое у него происходит? Вот как можно играть вот так? Пошел вперед, а потом задки сдает, все. Линкор противника уничтожен. Ну, каждому свое, у каждого своя стихия, блядь. Ну что сейчас? Пойдем ловить блесковышку. А я не знаю, время смотришь, 725, и мне кажется, что мы уже никого не словим здесь. Я уже ни до кого не достреливаю. Ну, если она сама сюда приплывет, то будет хорошо. Вот мне выпал, короче, камуфляж на блесковицу. А самого корабля у меня нет, а за дублоны я его покупать не собираюсь. А раньше, когда вышли корабли, блесковица была, короче, ну, она была у нас премиумный кораблик там какого, 6 или 7 уровня? 7 уровня. Вот, 7-го. И он был в топе, ты представляешь? На блесковице, короче, он рвал всех эсминцев. А сейчас вот в говно превратили, блядь. Ну и как вот и в танках, все в говно превращают. Сами не играют и нам не дают играть по-путнему, блядь. Все выдумывают, как с нас деньги поиметь, блядь. Супер корабли придумывают. Еще что-нибудь.
Но супер кораблей, как бы, у кого-то есть, у кого-то их нету. Кому-то они нужны, кому-то нет. Вот мне они не нужны. Я тоже Бешеный, сперва хотел, слышишь? как бы, а потом посмотрел, блин, сколько они, ну, надо за ремонт вот эти, это вообще будешь постоянно в минусе. Ну, если ты без према играешь, то да. А если с премом, с камуфляжем, там, с флажками, то будешь в плюсе, ну, в каком-то там в пределах есть. Но лучше не рисковать. И это, Петропавловск нерфит. Сколько миллионов отдать за... О, слышь, Петропавловск, аж корабль. тоже нерфят. Да, там... Бля, обидно, Петропавловск классный корабль. Я вон одному человеку посоветовал его прокачать. А его понерфят, блядь. О, мне поддержку дали. Там палубу убирают. С 50 миллиметров делают 40 миллиметров. Ну, а если по-настоящему? Какая у него палуба была, блядь, вот, когда он построился, блядь? Не помню. Я вообще корабли не читаю, ни хрена, блядь. Не, ну как-то без разницы. Лишь бы ты попадал в корабль, и все. И победа. А ну смотри, мы, короче, можем проиграть, если, блядь, уже сравнялись. Я, По очкам, щас блядь. иду, на точку иду, блядь. Ладно. Включу форсаж. Ну, забирайте этого. Ирану. Думаю, заберете. А надо ж попасть, блядь. А он крутится, блядь. Нет, сейчас линкор должен забрать его терпец. О. Ну все. Ух ты, обратно. А, ну все равно 817 у нас, нормально. Там у Близковицы осталось там 2000, по-моему. Но со мной терпец идет, это хорошо. Вот близковичка там. Ну все, сейчас будем работать по вине-то. Мне надо еще ближе подходить. Дальность дистанции большая. Бля, 2 торпеды сожрал. Ты представляешь? Терпец 2 торпеды сожрал, а вот того, которого только что завалили. Ну вот почему такой вот? Я сейчас начну стрелять. А, о, эсминец идет. Ну ты эсминца можешь и сам забрать. Или я. Ух ты, ни хрена себе. Вражеский эсминец Это тебя эсминец забрал. Не, это Написано эсминец. эсминец. Да. Ты ему борт показал, блин, он тебе всю подушку расстрелял. Такое ощущение, что как линкор. А я 2 залпа сейчас ему дам и уйду, бочину уберу.
Там уже догорят. Да, уже все. Что, 2%, 1. Гуд. Ну вот и хорошо. Ну, нормально, нормально. А вообще... Так, подожди. Так, Эдуард. Так, Эдуард, это твое... Блин. Так, это... Да, это мое. Так, это тебя Эдуард зовут, да? Правильно? Да, Эдуард. Так, Эдуард. Что я хотел спросить? А процент у тебя в случайных боях какой? От Wargaming, от Warships? Надо зайти на сайт посмотреть. Ага, ты не знаешь. Ну, просто я тоже могу зайти посмотреть. Но я думал, ты знаешь, ты мне бы сказал бы. Я не посмотрел по результату, что у нас получилось по результату. Вот, 134 тысячи урона. Пойдет, пойдет. Главное победа, правильно? Ну да. Бля, как же тебе близковица, блядь, забрала? У тебя ж было... Сейчас я посмотрю. Даже больше хп, чем у него, блядь. Обидно, конечно. Блудкавицы, пушки жесткие. Нет, она же контр изменит. Ну, может быть. Где-то так, наверное, блин. А ты какого уровня? 7-го? Не, подожди. Это 8-й аркан, а близковица 7-го уровня. 7-го, да. Ну ладно, пускай там. Так, Жень, ты будешь играть? Да. Добро. Берем корабли, берем. Сейчас мы найдем. Скорпион, да? Так, вот я могу. Ты, вот, Эдуард, ты бери то, что тебе нравится. Сейчас, подождите минутку. Так. На чем у тебя получается, то и бери. Я в Дискорде. Здорово. Привет, привет. Игровую, наверное, выключить. Игровую выключить? Да, я выключил. Все, выключаем. Подожди-ка. Все, теперь в этом. Мастер Шифу, это ты, да? Да, это сына Дискорд. Ну, хорошо. Все, поехали, все готовы, все, поехали. Так, это Женька, короче, внизу на Ямато. У него ник такой. Евгений. Так, надо... Я могу сегодня, Андрюха, тупить в боях. Я сегодня выебся, пиздец, на работе. Состояние, блядь. Самая нелюбимая карта, блядь. Блядь. Десятки. Еще десятки. Да ничего страшного, парни. Да мне-то похуй. В кого летать? Не, а ты на авике, да? Ну. Ну, значит, у тебя вот удалой и лихтинг. На Хохланда не лети, он собьет тебе всю группу. Да, там заградка неплохая. Да, это... Там преимущество на Хохланде это торпеды и ПВО. Все. Больше у него преимущества нет. Блять, быстрее бы этот ебучий режим бы отключили, сука. Его разбирают любой эсминец, если СГК будет, ну как, если 1 на 1. Надо же, блять, Андрюха, наслаждаться последними, блять, боями на Чкалове. Пока не понерфят. Да. Так, ну давай. У нас вон шу базу тут. Тут центр. А его же отключат в следующем обновлении. Ну да. Вот что-то радует. Добавят эти как-то случайные бои, эти
режим какой-то, как это? Да, да, этот. Что-то... Забираешь. Как он только называется? Ну, вот я тоже помню, в голове. Это какая-то хуйня боем, что ли, что-то такое. Ну да, забираешь эти плюшки какие-то, плюсы-то вот эти плюшки там добавляются тебе жизни там или... Флешка, перезарядка там. Да, там это хилка, короче, быстрее перезарядка, короче. Их добавят, а вот эту уже карту все уже как бы уберут ее. Всем удачи и 7 футов под килем. Ну, так, Слава, так, нам надо эсминцы. Нам нужны эсминцы. Москва. По 6-й линии, блин. А, вижу. От Москвы отходи, у ней РЛС-ка 12 километров. Пидорас. Вот, Халан пошел. Не-не-не, в другую сторону иди, разворачивайся. Разворачивайся влево? Не-не, я говорю авику, разворачивайся. Понял. Потому что вся толпа туда пошла, на ту сторону. Ну, хочешь, с Монтаной останься, не знаю. Я пошел на центр. Там вся заварушка, блядь. Вон там 2 эсминца, по которым мне надо работать. Самое главное, центр. Захватил и все, как бы. Ну да, и очки уже капают. И очки капают. Нужна разведка. Ой, я могу дать разведку. А тут они без дымов, как бы, эти эсминцы Халланд и это. А ну посвети их быстрей. Сейчас. Этих эсминцев. Авикс же с нами. Ну, если центр берут, вот они, подлодка. Халланд. Нахуй, сука, помойка на своем Халланде. Так, у него торпеды быстрые, блядь. 90 узлов. Да. Как торпеды у подводника, 90 узлов, блядь. Как такое может быть? Вот он, Халланд. Обнаружен крейсер противника. Вижу эсминец противника. Истребитель взлет произвел. Вижу крейсер противника. Нормально. Торпеды идут. Торпеды. Так, это он, по-моему, один веер пустил, Торпеды да? прямо по курсу. Еще должен быть второй веер. У меня габ включенный. Сейчас мы Хохланда найдем. Ой, бля, он Торпеды по левому борту. нахуй. Как думаешь, он еще на центре? Да. Нету Да, монтажа. я думаю, да, наверное, блин. Блин, не Я могу посветить. РЛС-ку включить. Вот у меня работает, но он без дымов. Нет, где-то ушел уже, наверное. Мы точку берем? Возвращаюсь на корабль. Нет, он тут. Он тут. Точку-то не берем, значит он здесь. Пизда, мне сейчас подлодка нахуй, он ко мне хуярит тоже. Да ладно, сейчас нам главный центр здесь. А вот он. Ага. Обнаружен линкор противника. Отлично. Забрали. Так, теперь давай, наверное, это. Бедненький, мне бы помощь. Да. Там одна вот, я тебе еще в начале сказал. Ты я один. ухожу, Андрюха, я ухожу. Я на автопилоте, у меня корабль идет.
Нет, Я же, блядь, дело не в скорость никак том. не Я сниму. тебе еще в самом начале сказал. Ты один там с Монтаной. Так я еще до этого, как ты мне сказал, я начал разворачивать. Мало и это, да? А, вот Лифлинг этот, блин. Удалось, кстати, горит. И уходим, не идите туда, Авик же в бою, блядь. Отходим назад, с центра уходим, надо удалого выносить. Тем более там еще и подводник, блядь. Да, я не достану, это бессмысленно, блядь. А, он уходит, блядь. Вообще. Ой, блядь. Вот, этот. Эдуард, уходи оттуда, Да. уходи назад. Все, я вырубаю форсаж и ухожу. Блять. Не, просто я могу подойти там РЛС-ку вбросить. Делай, что знаешь, я не знаю, я иду, короче, на это. Там подводник и этот, блядь, и эсминец удалой, Вот, блядь. Вижу. Не знаю, делай, я тебе не говорю, чтобы ты бежал назад, блядь. Сейчас попробую, блин. Там это... Неудачник ебаный. О, ебать, он. Хуесоска, он еще водоплавающий. Вижу авианосец противника. Эти шлюх ебаные. Только через всю карту пидорас припиздил, что Павика убить, блядь. Вижу эсминец противника. Ну лучше полетай, может этот, блядь. Ну ладно. Ну и как нам теперь подводника ловить? А у меня у меня самолет сбивал. Я лучше бы его доберу, чем он мне этот сбил бы эскадрильи. Подводника, кстати, там что-то по воздуху хуйня оставалась. Бля, он нырнет, блядь, а я буду там, сука, Андрей, тусить. да не гоняйся за ним вон эта Шимка погналась. Блин, вот Тавик доколупался, блин. Точно. Вижу крейсер противника. Андрюх, смотри, к нему сзади не подплывай только. Он сейчас сзади торпеды хуйнет. У американцев в жопе торпеды есть. Наша команда близка к победе. Торпеды справа по борту. Торпеды по правому борту. Заебись. Что ж хорошего, эсминца, блядь, забрали, блядь.
Ничего хорошего, блядь. Так, Чапаева забрали. Нормально. Отлично. Я не знаю, что на него на жопу-то полез. Он что, не знает, что у него торпеда сзади есть? Он, наверное, не знает. У немцев у них торпеда только спереди. Наша команда получила преимущество. Чё там, Лихтинг остался? А где их эсминец? А, он там, возле тебя. Смотри, только на торпеду не нажрись. Маис здесь. Маис. А, вот он, видите. Лихтин вон там, блядь. Подводника ловит, блядь, нашего, блядь. Я не люблю вот это подводников и всю эту мачмалу, блядь. Это не для нас игра, блядь. Да они, мне кажется, как ввели эти подлодки, они убили игру, вот эту. Можно сказать. Ну, видишь, 50% игрокам нравятся подводные лодки, 50% не нравится. Блин. А, вот лифтинг. Сейчас, по крайней мере, подлодки хоть не такие токсичные, как они были, как только. Блин, там еще Москва. Все, я ловлю торпеды, блин. А нет, блин. Останься в живых. 930. Мы сейчас по очкам выиграем, блядь. Он утонул. Пиздец. — 20 секунд, 18. Должны выиграть. Конечно, выиграем. Ни хрена себе. У нас в центре база, блядь. Шлейфен там выдержит все удары, блядь. А Шлейфен там он ПМК хуярит там и налево, и направо, нах. Ну он тоже такой, можно сказать, силы подлодка. Да, Никита, да, он решил, да. Так. Нихуя, Никита, еще пока не Калов, пока Чкалов. Калов скоро будет, нах. А когда уже будет обновление? Да, наверное, как ранги кончится. Так, все готовы? Да. Ну, вот и хорошо. А, так это, Эдуард, ты мне так и не сказал, какой у тебя процент по в случайных боях? Ты не смотрел? Не смотрел, я не зашел. Да можете посмотреть у меня эти. Да я зашел уже в бой. Не, ну ты можешь и мой посмотреть. Я свою стату открыл. Раньше она была у меня закрыта. Так у меня тоже открыта стата. Я не закрываю. Что здесь? И как некоторые бывает, зайдешь, посмотришь, стата закрыта. Что тут скрывать? Ну, какая... Ну, какой у него процент по домашке? Вообще-то интересно, против кого ты играешь. Ну, ты видишь просто корабль. А на этот корабль может сесть его тетя, дядя, блядь, Петруча какой там или еще кто-то. Так, иду на точку С. На С идем. Да, я иду на точку С. Приближаюсь ближе к острову. Там смогу дать
И гап могу включить. Каролина сзади с нами, да? А у них монарх. Ну ладно, хорошо. Вы здесь становитесь, да, где-то? Да, я туда пойду. Эсминцы-то в основном откуда? В основном как бы отсюда идут. Они могут вот туда, между двумя этими. Ближе, ближе бери. Вот, да. Вот в этот промежуток они вот идут. Да, да, да. А я сейчас к острову подожмусь. И у них сейчас торпеды еще не взвелись. Понимаешь? Они сейчас без торпед. А кто там у нас? Огневой, суки. Ну, если огневой, это у него торпеды короткие. 8 километров. А, 10 километров. Во, огневой, слышишь? На точке никого нету. Пока иду Не, он пойдет на точку, наверное. Конечно, пойдет. Его загонят. Атага. Блин, их там четверо, блядь. Их очень много почему-то. Посмотри, четверо плюс огневой, плюс еще подводник там где-то шныряет. Может, не стоит туда лезть? Играем на расстоянии? А не, лезет под этот огневой. Ну давай его. И вот, их не авик сейчас всех просветливает. Да. Ну, огневой сюда пойдет, наверное, скорее всего. Вот он сюда и будет через этот промежуток идти. Вот. Блин. Ну я рискую, конечно. Бля. Каролина все стала, блядь. Не, она съебывает отсюда. Пиздец. Это обидно, конечно. Че, точка берется? Да, пока берется. Пока берется. А вот он. Вижу. Работаю по нему. Сконцентрировать огонь на указанной цели. Обнаружен линкор противника. Ребят, забирайте его. Я все. Бля, я тут за горой, блядь, за вонючей. Ни хрена, блядь. Истребитель взлет произвел. Союзники, передаю координаты важной цели. Внимание, передаю координаты цели. Все, забрали, отходим. Жень, ты один там остался. Убегаю. Сейчас на этом корыте ебаном поразвернусь. Здесь атага, смотрите. Сейчас, наверное, будет, скорее всего, здесь где-то будет. Вот он. Истребитель, возвращаюсь на корабль. Отходи назад. Их там большая часть. Не, точку можно пускай заберет. Да, пускай забирают. И она мне нахрен не нужна, блядь. На подлодке. Вот он. Атага. Я все равно буду отходить. Вот кто-то базу у нас на середине взял, блядь. А Каролина, видишь, почему, блядь, прокаталась непонятно. Теперь он идет получать. Блять, я, наверное, базу-то хуй возьму. Нет, ты не возьмешь, их там много, блядь. Да, там еще Эдбинг подходит. Блядь. Давай на центр. Блять, у них Эдинбург с этим. С РЛС. Нет, Эдинбург без РЛС. Не, у меня показывает, что у него у него РЛС-ка. Это же, кажется, в Великобритании. Ну, а у него же на выбор либо дымы, либо РЛС. А, ну может быть. Ну, скорее всего, с дымами играют. Все, ладно. Черным туда.
Ну, сейчас нам будет, грубо говоря, в задницу заходить. Да тебя никто заходить не будет. Ты уходи и все, из-под обстрела. Торпеды прямо по курсу. Обнаружена вражеская подводная лодка. Торпеды прямо по курсу. Торпеды прямо по курсу. Обнаружен линкор противника. Нужна помощь с ПВО. Торпеды по правому борту. Жду приказов. Взлет произвел. Где-то подлодка. Вот, тут у меня, короче. Дайте РЛС. Я могу Истребитель взлет произвел. по этим поработать. Ты видишь? В дымах этот Эдибук стоит. Да ну, он же- смотри, подлодник, блядь. А, вот он. Торпеды по левому борту. Торпеды за кормой. Двигатель выведен из строя. Каролина, пидораска, довоебывала. Я, наверное, ПЛ-ку заберу сейчас. Неполадки устранены. Жду приказов. Взлет произвел. Нужна помощь с ПВО. Блять, кого я там сейчас? Кого? Там что, 3 линкора у них, да, идут? Блин. Друг, ну я пока магии помогаю. Да давай, Ой, давай. монар- ну, я тут- Монарху здесь. Магами. Торпеды по правому борту. Блин, Торпеды подводник справа еще по у борту. меня здесь. Вот тут подводник. Торпеды по правому борту. Сейчас развернусь. Бля, он меня светит. Видел? Блять. Ну что это, блядь, такое, блядь, происходит, нахуй? Ай, после каждого выстрела надо смотреть на мини-карту, блядь. Всегда надо смотреть. Пиздец называется, блядь. Истребитель взлет произвел. Торпеды за кормой. Торпеды за кормой. Торпеды за кормой. Знает такой, как доколупается, блин, это и все. Он вот тут, короче, где-то, блядь. Вот, я попал в него торпедой, бомбой. Пятно видно, да, видно. Команда противника получила преимущество.
Истребитель, возвращаюсь на корабль. Блядь, за мной магия теперь, сука, гоняется. Блин, магия атака, блядь. Вот подводник. Бля, ну он полный, блядь. Это бессмысленно мне, блядь. Команда противника получила преимущество. Готов, Васька. Все, торпедируй кого хочешь. Уничтожена. А, ну все, парни. Это конец. Блин, попал. Вижу крейсер противника. Истребитель взлет произвел. Нет, тут ничего не сделаешь. Все. Эсминец точку берет. Лежит. Ничего здесь не сделаешь. Не мог ты, пидорас, Команда противника близка к победе. Почему? Может, заберешь? Да нахер. Не, у меня торпеды когда же. Все уже. Так, хорошо. Хорошо. Он уже тебя увидел. А у меня у меня зарядка кончилась. А меня хоть как забирает. Тормозился. А нет, у тебя же это импульс идет, да? Забрал. Точек нету. Я уже, блядь. 5 минут Ты до точки конца сдал. боя. А тому, смотри, может подойдешь этого, а магия заберет нас. 8% осталось.
Блять, а мне до него далеко, нахуй. А, ну да, ты уже, блин, далековато от него. Блять, ну его, по идее, авик у нас кто? Кага вообще должна его прям на изи забирать. О, А, вот все забрал. Отлично. Ну, точек еще Кизуки найти, блин, и все. ну мы по А очкам нет, проедем. Мы сейчас по авика, очкам. нашего авика заберут, блин. Что сейчас? Вот, торпедами. Ихний авик сейчас нашего забирают, все. Если бы авик бы жив бы, был, еще может бы как бы какой-то. Не, парни, 3 точки отданы, там ничего уже не смогли бы его сделать. О, эсминца забрали бы. Если Я забрали бы эсминца. Две- В чем такие 102 тысячи шансы? выкидал. Шансы, может быть, были бы. Нет. 3 точки, уже 964 у них. Хотя, да, уже 970. Это все, это, ребят, это вот... Эсминца бы вы забрали, все равно 3 точки ихние, блять. Как там можно выиграть? Да никак. Это ж команда дегенератов ебучих. Ну, что ж сделаешь? Этот Монтана, говорю, блядь. Каролина кот хуя крутилась возле этих остров и сдохла нахуй. Накрутилась и ушла. Крутилась. И отсосала, блядь. Да. Крутилась и Ну и ушла. ладно. Вот наша подлодка, конечно, да, сильно сыграла. Так, поехали дальше. У меня еще время есть. Сейчас я попытку номер 2 сделаю. нахуй. 127. Так, а что тут нам дали какие-то новости? Надо новости прочитать. А, там, кстати, эти, да, там прими эти хуйнюшки. Корабельный Там, журнал. Сигнала из космоса, блядь. Задание получи там. Там на камуфляж и на контейнер этот эсминцев Италии. Ага, получить, хорошо. «80 лет в Коралловом море сражайтесь, блядь». О, сундуки мы возьмем. Ха-ха. Нормально, пойдет. Корабельный журнал, блядь. Так, все готовы. Эдуард, а ты вот эту, это Аркан, это премиумный кораблик? Ну да, премиум. Я давно его купил. Ты за реальные деньги купил? Не, за дублон. Были дублоны. А ты видишь, у меня тоже много дублонов, но я за них корабли не покупаю. Он там стоил, я не помню, сколько он там стоил, не сильно так много. Тоже меня так собиралось. Обратно десятки. Ну чё, за них больше опыта дают. Мне нормально, Да. парни. Если я на своем Агаме хотя бы 50 тысяч урона нанесу, это уже хорошо будет. У тебя века нет, это заебись. А если сразу сольюсь, то будет очень плохо, блин. Ты, Андрюх, сколько еще играть будешь? Сейчас 9:45, я играю до... Блин, ну еще 2 часа. Еще 2 часа буду играть. Как у вас там погода в Луганске? Уже хорошо, уже, блин, плюс 30. Бой начинается. Ну, блин, я уже в шортах и в майке выхожу, когда солнце. Ну, все равно, сейчас еще весна. У нас Да. тоже солнце передают 18-20, но ветер такой прохладный. Где-то такой. Рановато, а я что-то рано начинаю шорты одевать с майками, блин. Так у нас тоже некоторые уже чуть потеплее, ты сразу же смотришь в шортах, в майках ходят, блин, а потом на следующий день похолодает, куртки одевают. Ну а что, это все из-за погоды. Я блин. он тоже, блядь. Жарко стало, ну, я в майке походил, в шортах, нахуй. На следующий день с ангиной, нахуй, лег, блядь. Вроде нихуя, утром проснулся, пиздец, температура, горло еще разбарабанило, нахуй. Что, просветить вам эту карту или? Так, подожди. А, авика нет. Сейчас я выйду за гору. Ну сейчас я подойду ближе, чтобы я перекрывал точку РЛС-кой своей.
Чтоб я мог ее как бы перекрыть. Ну, РЛС-ку включает только тогда, когда он в дымы спрячется. Ну да. А так смысла нет ее кидать. Она у тебя на 7,5 километров, да? 7,5. Угу. Не, хорошая вещь, конечно. Не, ну да, бывает выручает, как бы так. 7,5. Если кто не знает, дымы становятся, ты раз его РЛС, и он как бы в шоке, а потом пишет, а что у него РЛС-ка есть? Ну да. Читер, да? Ага, блин. Да. Ну вроде бы пока не берет никто нашу точку. Ну все, бери ее, становись. А вот Где импульс нахуй пошел. играл на Здесь линкоре? здесь где-то подлодка, импульс пошел. Ага. Блять, у них кто-то с РЛС-кой здесь. Блять, Петропавловск, ебаный. А вот Петропавловск, надо уходить. Блять, откуда импульс-то идет? Не вижу. Со стороны Петропавловска импульс и шел. Со стороны Петропавловска. А что, Оба, не спеши, точку берешь. Смотри, атага. Вот импульс пошел, видите? Так, я вернулся. Понял тебя, принял. Да, вот он, атака идет. Я как бы за скалой. Ну все, Давай, я тебе помогу, базу. РЛС-ка короткая, Петропавловск. Вы что там проходите? Я на дно. А чё ты на дно, блядь? А меня такао сейчас засветит. Да я ж Не, тут сбоку, блядь, шо Нет. такал? Так я говорю, я-то на плаву, меня такао-то засветит и вынесет сразу. Я никак не полностью на дно, а так, на перископную глубину. Че, заберете этого? Да я что-то промахнулся, блядь. Бывает, парни, такое. Вижу эсминец противника. Сейчас я его, наверное, заберу нахуй. ВНФ проходите, Ньюпорт. Андрюха. Ньюпорт проходите. Не, просто. Все, забрали, да? Ну вот он. Так, меня кто-то светит, не знаю, блядь. Союзники, поддержите огнем по указанной цели. Союзники, сфокусировать огонь на цели. Это две... Вот Шимаказа где? Угу. Шимка. Я ухожу. Я на Бисмарка не пойду, там еще Шима торпеды. Тем более база наша, ребята, возвращаемся, Петропавловска надо мочить. Я не знаю, блядь. Вон сзади меня, блядь, два линкора, блядь, они все сюда приползли. Сейчас вам пизды дадут. Да ладно, блядь. Сконцентрировать огонь на указанной цели. Сейчас мы Бисмарка попробуем забрать. А потом Я будем уже Шимой думать, что. Я ему уже уебал на 18 тысяч. А это что, это на 18? Да правда. Я его поджег. Кстати, ремку потратил. Это ж хорошо. Что там, Шимку забрали? Нет, еще живой. Еще живой, гад, бля. А вот она. Принял. Работаю по Бисмарку. Дело дрянь. Внимание, передаю координаты цели. Ты чё ж я промахнулся? Ну ладно. Допустим. А его надо догонять, забирать. Или он сожрет наших этих линкоров, блядь. Сейчас попробуем.
Не знаю как, это... Сейчас РЛС кому. А Каролина. Ну он пойдет сейчас на... А, вот. Я не Или знаю, в куда дымах, он пойдет. или в дымах стоит. Не, он, скорее всего, пойдет к Петропавловску туда, к твоим, по той стороне. Но я сейчас попробую перехватить его. Он уже 3 веера выпустил, да? Да, он уже без торпед. Ну, значит, сейчас обойду островок вот это. Слушай, на Каролине это не тот долбоеб, что с тобой? Я не знаю, не знаю. У меня такое чувство, блядь. Этого я не знаю. Петропавловск идет задом. Блядь, там торпеды от кого-то. Наверное, блядь, подводник. Блядь. Обнаружен линкор противника. Нужна разведка. Центр бы захватить сейчас. Сейчас идем на центр. Надо Петропавловска, блядь, хотя бы поджечь. Есть, поджог есть. Вот, чьи-то торпеды. Шимкина, что ли? Нет, там, наверное, еще какая-то зараза. На своей Каролине, сука, сдохла помойка ебучая. Не вовремя. Блядь, не могу импульс пустить. Шимка уже ушла. Она ушла. Блядь, ну я по идее забираю Петропавловска. Ну, забирай. Отлично. 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 Не будет РЛС-кой, блин, здесь. Да. Я пошел на ту сторону, парни. Я Шиму там искать не собираюсь. А я тоже на центр пойду. Да, я сейчас туда иду. Торпеды по Надо левому базу борту. брать, помогать. Блин, это торпеда подводника, блядь. О, там Ямато, блядь. Серьезные аппараты, блядь. Ну смотри, ты там сам Шиму, сам как хочешь, я не знаю. Вот я. А, вот она. Требуется поддержка. Союзники, сфокусировать огонь на цели. Я помог, чем смог. Во, все, Вражеский нормально. эсминец уничтожен. Просто отлично. Бедная. Где эти ёб торпеды? А. Блядь. Ой-ой-ой. Торпеды прямо по курсу. Где-то подлодка, блин, этот. Мать ваша. Истребитель взлет произвел. Бля, я под Мусаши выхожу, блядь. Мусаши, да. Ага, куда, блин, говорит. Обнаружена вражеская подводная лодка. Вижу крейсер противника. Здесь подлодка. Надо бы забрать. А он пидорас дымы нахуй. Отлично сыграно, командир. Истребитель, возвращаюсь на корабль. Меня забирают. Торпеды прямо по курсу. Да. Вражеский эсминец уничтожен. И у нас Вот. Макадзе, блядь. Одно затопление пошло.
у линкора, Мусаш. Ну, хоть одну торпеду сожрет мою, не? Блять, Один, ну ты куда нахуй лезешь-то, блядь? Ну, хочется ж, блядь. Пизды получить бортом, так, Мусаши, давай. Сейчас уярит нахуй. А, он же у Одина же торпеды, блядь. Ну да. А я Он пушками не играет, а играет долбанными торпедами, блядь. эсминец ебучий, блядь. Он думает, что он тяжелый эсминец. Есть такое. Так. Он где-то под лодкой и терпит. Наша команда близка к победе. Я, короче, на Йохан Девита пошел. Да делайте, что хотите, парни. Я уже наигрался. Да. Ты хоть 2 эсминцев покарал. Ну, что смог, то я сделал, блин. Не, я вовремя на точку, на центр подошел, блядь. Там надо было его рубить. Блять, а я не помню, кого я забрал. У него там куча торпед и быстренькая перезарядка у этого, блядь. У Бекхэма вроде бы, да? Бекхэм был? Да, Бекхэм. Да, у него это премиумный кораблик 9 уровня. У него там быстрая перезарядка торпед. С каждой стороны он будет по 4, блядь, там... Ну, тупо можно торпедами срать и все. Скорость хода торпед 77 узлов. Остер Готланда ловите, он там где-то внизу, смотрите, у него торпеды, блядь, быстрые. Ошимкин поймал торпеды, блин. Противника уничтожен. Сейчас вы на острова Готланда будете выскакивать. Там остров Готланд, блядь. А, вон он где, вверху, блядь. Это хорошо. У него засвет 6 километров. Вражеский эсминец подобран. Просто светите, пускай Бекхэм стреляет, блядь. Все, он отпугиваем этого. А лучше по острову Готланду надо было пострелять. Наша команда получила Отлично. преимущество. О, он там застрял, добивайте его, блядь. Ой, сейчас он пизды получит. Торпедками нахуй. Вообще класс. Да, ну. Ну, меня опередил Бекхэм, блядь. Бекхэм меня немножечко опередил. Ну, я и поиграл немножко на меньше. А ну, сколько я продержался? Ну, на 3 минуты меньше от вас. Жалко, конечно, но ничего. Не, слышишь, я так напулял... Так, а ну, командир, выполняй боевые задачи и получи возможность выиграть ценные призы. Возможно, именно тебя ждет игровой компьютер, блядь. Да, прям именно тебя. Мне тоже самое эта ебатень сейчас пришла на. Не, ну, слышь, от компьютера я бы не отказался. Надо им письмо отослать. Игровой компьютер. Возможно, именно тебе ждет игровой компьютер. Конечно, а ну подробности, что там? Для тебя ждет игровой компьютер. Бекхэм, это, короче, этот, футболист, Бекхэм. Да-да-да. В каком он там в клубе играет? Бекхэм играл. Реал Мадрид. Сейчас он и А в Манчестере он был, да, Бекхэм? Да.
Вот, он в Манчестере раньше был, это англичанин Бекхэм. Да, он теперь там с сережкой в уху, короче, там прическа. Рекламирует, короче, костюмы. Ну, там денег куры не клюют, там, блядь. Все, там уже имидж. Он, блядь, да, он там уже только вот ходит по светским тусовкам, все, больше ему ничего не надо, блядь. Автомат ему не нужен, патроны ему не нужны. Ты уже Да, имеешь. да ему ничего не надо. Да, у него уже все есть. Так. Так, и что, мы вот сюда, дары Кракена в игры компьютер от Вовс. Ну и что, вы уже принимаете участие в акции. Спасибо, блин. А сколько у тебя этих Фишек? Да. Следи за своим прогрессом. Можно с помощью счетчика ниже. Твои фишки 95 фишек у меня. Нормально. Чем больше, тем шанс выше попасть. А я не знаю, я не знаю. У меня 65 штук фишек. Ну, тут в викторине, в Телеграме, боте можно 10 фишек получить. И в ВКонтакте, если рассылка. Подпишись на рассылку до 3 мая. Итого плюс 20 фишек. Ребят, ну это, блядь. Я вот это буду вот этой парашей заниматься, фишки расклеивать кому-то, блядь, ВКонтакте или еще где-нибудь. Я взял Магами, вперед, поехали. Нет, ты меня неправильно понял. Ты просто это сделал репост ВКонтакте, да? Я зачисляются 20 таких фишек. Все. Если у тебя телега есть, то ты напишешь слово Храган. Если у тебя игровой тариф, то у тебя бонус-код придет. Ты же читай информацию, что и как. Вот. Если, слышь, если бы за эту информацию мне б сразу коробку дали, блядь. Бумажную. Да. А так получается, я расклею, там всем говно это поприходит, блядь. А в ответ тишина, понимаешь? Ну, это вы так сами считаете своими словами. Ну а что своими словами? Ну за 10 лет мне тут от Wargaming ничего не прислалось. Да не важно, какой у тебя там, это, другие есть конкурсы, ты поверь, их миллион бывает конкурс. Репосты это делают. Призы бывают разные, как ты говоришь, кружка, майка, футболка, блядь. Но это ради этого, блядь. Ну а вдруг ты выиграешь игровую какую-нибудь наушники или что-нибудь такое. Вот представь. Или стул. Бой начинается. Слышь, у меня и так стул директорский, блядь. Ну, конечно, не геймерский, но директорский, блядь, у меня стул. Так, Кливленд Таллин. У Кливленда РЛС 9 километров, а у Таллина 12. Ну, хоть авика нет, и то хорошо. Уже авики меня уже поперек горла стоят. Ну, а что сделаешь? Скоро баланс сделают. Еще сколько там? 6-5 дней и все. Не поверишь, я даже когда сам на авике играю, мне авики подтряхивают. На авике так, чисто зайти, расслабиться. Чтоб дохуя кнопок не нажимать. Вот это сегодня в прямом эфире будет первый розыгрыш какой-то. Ты знаешь, как Колян, как в танках на артенах. Заебали А танки, сегодня что, нахуй, пятница? народ пиздел, блядь. Сегодня четверг. А, это завтра будет, они обратно там гундосить, блядь. Ну да, не каждую пятницу. Слышь, вот если честно, о игре ни хрена. Они рекламируют какие-то там книжки, сувениры, парашюты. Не, я, кстати, у них на стриме этого японского этого линкора выигрывал, этот ски ебаный, японский 8 уровня. Ну, тебе повезло. А чё не деньги? Да, дадут они, ага. А ты бы сказал, а ну верните мне лучше, дайте денег, а заберите свой этот 8 уровень корабль, блин. Отдай мои деньги, сука. Да нет. Давай меняться, да? Да, вот вам корабль, а дайте мне деньги лучше. На точку зайдешь,
А я пойду. зайду. Опа, 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 эсминец, Бекхэм. Уже не зайду. Теперь зайду. Сейчас должен с точки съебаться. Ох ты. Ебать, а нахуй в меня попал, сука. Блин, там Шлиффен, отходите. Шлиффена ПМК, короче, злостная, блин. Блин, я не думал, что ты дашь РЛС. Бенхама спугнули. Ну, главное, отпугнули, чтобы он ушел оттуда. Торпеды по левому борту. Он ушел, да. Точка берется, да? Да, я беру. Ну, значит, нормально. Я вниз ухожу, там, короче, гапники, блядь. Блять, я не знаю, может я попробую пойти Б взять. Не, С берем и идем на Б. Ну я говорю, сейчас С взять и пойду Б брать. Там, посмотри, там целая шарава, я не собираюсь там с ними, блядь. Этот хуесос опять встал на захват. А вот он. Вот он. Бля, я не смогу перекинуть гору, блядь. Ах, блин, тут еще шли. Кливленд, блин. Ах ты. Вон он и Кливленд, нахуй. Вот торпеды идут. Блять, ну это просто, блять. Ну почему вот такие вот... Тут где-то подлодка есть. А не, это мои импульсы идут. Нет, не твои, это... Смотри, какой он, блин, упертый стреляет, блин, и буки. Так, через 16 секунд у меня РЛС. А кому ты ее дашь? А, все уже... Никто блин, стрелять не будет, он там стоит за горой и все, блядь. понял. Надо уебывать отсюда, у них Я тут с этой 5 стороны кораблей, иду. 6. Бля, а он в туда уходит, блядь. Так, одного забрали, естественно. Эдуард, тебе, наверное, надо тут этих линкоров прикрыть. Йошина. Вот он в дымах стоит, наверное. Не-не-не-не-не-не-не. Сфокусировать огонь на вражеском корабле. Оба. Опа, эсминец. Ну, я не стреляю, это считай, что все, блядь. Я не перекидываю эту гору, блядь. Вижу линкор противника. Отходи, там Кливленд. Да, я вижу. Нет, двигатель, блин. О. И, кстати, этот Йошина на захват стоит. Наша команда получила преимущество. Ох, меня тут повыбивали все, что можно, блин. Ну ничего, ты сейчас отсветишься и все. Ага, ты еще торпеды ловлю, блин. Так, пойду я попробую взять точку. Обнаружен крейсер противника. Эсминца нету? Нормально. Вот, подводник у меня здесь. Вижу линкор противника. Импульс. Я ухожу вниз. Ну, он где-то, блядь, 13 километров. Он меня не видит, он под водой. Вот и буки идет. Никто не может по ебуке. Не-не-не, отходи назад, отходи. Федор, привет. Бекхэм, что такое? Переведите, пожалуйста. Бекхэм это футболист.
Отлично. Йошина готов. Теперь можно бабку взять. Торпеды справа по борту. Уходи, уходи, туда дальше уходи. Там где-то Торпеды подводник. по правому Блин. борту. Сейчас я точку заберу, точка берется, и я ухожу. Я просто не знаю, где там этот подводник, зараза, блядь. Хрен его знает, чем он там думает, блядь. Ну и уходи вот туда, на 9-10 линию, кидаем торпеды, блядь. У Кливленда РЛС-ка 9 километров. Понял, знаю. Наши там нормально стоят, 2 линкора, блядь. Точки ушел, сейчас я буду светить этим наш. А где подводка примерно? Где-то здесь. Вот отсюда импульс получал я. Сейчас попробую ее найти. Я, короче, сколько? сразу этот... На 8 но кил... у меня пеленгация 6 километров. На 8 километров я достал свой этот. Квадрат, блядь. Рубик, что ли? Да, блядь, квадрат, блядь. Квадрат по морю, блядь. Дальность его сколько километров? 7 километров, блядь. Слышь, а если ты идешь над водой, то под водой ты его не видишь. Не, ну я же примерно там догадываюсь, где он. А я тоже не знаю, где он, блядь. Сейчас под водой проверю. Импульс идет по вам там, Эдуард? Нет, здесь нету импульса. И куда он пошел, эта зараза, блядь? Ну тут его в радиусе 6 километров пока нет. Ух ты, ебуки, нихера себе, блядь. Ебуки уже за ебуки. Да, я его сейчас еще пришвартую, блядь. Так, где Кливленд? Стоит. Крейсер врага потоплен. Сфокусировать огонь на вражеском корабле. О, торпеды ему вывел. Кстати, этот. Ремку использовал. Отлично. Отлично. Оп, Ой, хорошо. Хорошо. Все живы, это хорошо, удачно. Охуеть, у меня урон 0. Я просто тупо не успел. Зато насветил, блядь. Ну, тут, блин, а что сделаешь, если команда толковая попалась? А мы просто Бекхэма взяли и вынесли мгновенно, блядь. Я ему, блядь... А ну сколько я ему нанес урона Бекхэму? У меня урон, по моим разведданным, 187 тысяч. 6350 по Бекхэму, блядь. Маловато, конечно. Дэвид Бекхэм, блядь. Сейчас минутку. Ждем. 10-15 только. Ладно, хорошо. Мне перезвонили, сейчас я перезвоню. Хорошо, давай, покурим. Так, 140. Еще 11 тысяч, и я буду уже на ебуке. Я хуй знает, меня подводные лодки прикалывают.
Хорошо, солнышко светит. Хорошо. За 3 боя на подлодке 1 700 000 нафармил. Это хорошо. Это хорошо. Так. Так, а что там, о, Федор? Эскадренные миноносцы типа Бекхэм. А, он о чем ты имеешь в виду? Че, Бекхэм был, короче, во Вторую мировую войны? Так, ладно, мне надо выйти на полчасика. Все, добро, ничего страшного, поехали. Не, если будете, я как бы буду в игре. Если что, то... Так, Дискорд у тебя есть? Да, есть. Все, заходи в любое время. Тут, если не я, то другие могут принять в этот. Ну, поиграем, ничего страшного. Ну, Нормально. хорошо. Это игра всего лишь. Поехали. Спасибо. Добро, спасибо, Эдуард. Спасибо, что заходил. Хорошо, спасибо. Давай, счастливо. Давай. Счастливо. Так, Серега, ты тут? Тобольск. Ты посмотри, блядь, притаился, блядь. Хорош хомячить там, Тобольск. Хомячу-то я конфетку. Он Еду. вообще... вот, Тобольск появился. Серега, ты будешь играть? Да. Все, давай, тебя приглашаю. На 8. Да. Где ты у меня тут есть, а? Я где-то там. Ладно, партизан. кинь, хочу в отряд. Он же тебе, по-моему, был, кто он там, иллюминатин? Да не иллюминати тут, блядь, тут половина, он ни хрена, вот, блядь, он не показывает ни хрена, этот иллюминати, блядь. Давай, кинь, хочу в отряд, я тебе сейчас хочу в отряда приму. Так. Блин, грека вижу, блядь. А иллюминашина не вижу. По-моему, я тоже, наверное, сейчас пойду, наверное, конфету возьму, блядь. Мне что-то... Я вот это нажимаю на кнопку, жду, когда он кинет приглас. Так, создать. Нафига создать, там хочу в отряд, не надо создавать. Так. Я пошел, наверное, за конфетой. Ищу такой отряд, нет у меня никто. А там нажимаешь где-то, там сверху прям хочу в отряд написано. На нее тыркаешь и все. Ну, а я нажал и чё? Нет, как раз Бекхэм ни при чем. Так хрен его знает, о чем и шла речь, я так и не понял. Бекхэм, что такое, переведите, пожалуйста. Бекхэм. Ну, я так понимаю, это футболист. Грек, вот какой-то. Фух, ты кинул ищу в отряд. Да, ищу тебя. Да не надо меня искать, ты сделай заявку, хочу в отряд. Я сделал. Я чё, блядь? Андрюха, когда нажимаешь вот на эту, где отряды искать, там прям сверху сразу написано хочу в отряд. Ты, видать, не туда тыркнул. Обновить список игроков, его нету здесь. Это, Андрюх, передай мне эту шапку. Я увижу, я ему сейчас кину, потом тебе отдам шапку. Ой, господи, заморочки такие. О. Так, дай-ка я вас всех добавлю в список. Черный. Так, что мне взять? Ну, давай его возьмем вот этого партизана. Ну, где ты его нашел?
Хочу в отряде. Он что, там в списке был? Ну, он, я хуй, может, только появился просто. Ну ладно. Она, по-моему, мне кажется, вот эта помойка тоже глючит у них, вот эта хотелка ебучая. О, с конфетой хорошо. Интересно, какая у вас там это именно конфета? Как в мультике. Хорошо ходить по свету, с карамелькой за щекою. Так, значит, кто у нас там? Скорпион это взял подводника, да? Хорошо ходить на эсминце в бой, залупой за щекою. Ёбаный 10-й авик, сука. Ой, сейчас Нахуй вы меня позвали. А ты не ходи бортом. Что я буду делать с этими десятками? А тебя один хуй на Багратионе так и так 10-м закинул. Андрюх, у меня предложение на С пойти. Нет. Там авика не будет. Так, авик может быть с той стороны, на С, понимаешь? Сейчас посмотрим, откуда самолетики полетят. Я не пойду на С, меня там вынесут. Я не достреливаю ни до кого. Авик прилетит. Ну да, там еще открытое место. Мне идти надо вон под гору, блядь, под С5, где-то туда, по Б4. Это тоже с вами пойду. Там я хоть прикрою, там авиабомбу скину на 7 километров. Блять, когда уже, блядь, ветки подводных лодок ведут? А нахрена они нужны? Ну, тебе не нужны, а мне нужны. Летит. Летит. Нашего. Говно Вот летит. здесь вот где-то находится авианосец. Главное, чтобы он тебя не заметил, и все. Вот куда как развернулся? слышишь, как один говорит, как может подводная лодка за несколько секунд опуститься под воду? Только в игре. Я же сказал, что они видели. А у меня закись азота, как в это, как в форсаже, нахуй. Ой, господи. Господи, какие все страшные там. У меня за штурвалом подводной лодки этот Вин Дизель, нахуй, синий. Вендоза. Таллинг и не Таллинг, блядь. Я не помню, в какой-то части, да как это, подводную лодку, они там это спасали. Форсажи. Эх, я тоже уже что-то как-то. 9 что ли, или 8? 3 икса вроде бы. Фильм называется 3 икса. Там Вин Дизель, короче, на подвод... Да, ну на каком-то там скатере, бля, гоняет. 3 икса, порнушка, что ли? Да. С Вин Дизелем. Мне большинство понравился в Вин Дизеле, это Риги смотреть. Больше ничего. Ну и Форсаж. Не, мне нравятся фильмы с этим, с Дуэйном Джонсоном. Скала. У меня про обезьяны, где он мне понравился. Вообще, мой самый любимый актер это Джеки Чан. А мне Брюс Ли. Про существующих. Про существующих? Я тебе скажу, что Жан-Клод Ван Дам. Не, мне как-то он, блядь, он уж сильно какой-то выйдет. Ну не знаю, сколько я Неполадки устранены. посмотрел, как он это... Блядь, я еще и точку помог захватить. Нихуя я бандит. Нормально. Только это, у тебя энергия сколько там? А мне еще 3,5 минуты плюс 3 расходника на резервную батарею. По 30 секунд. Я тоже вышел тут, настреливаю. Какашки здесь вот полные. Страшные какашки, вон кремень.
страшно. Пизди его. А ты это что назад откатываешься? Что там? Страшно? Ага. Пожарная тревога. Ну, я говорю, страшно против Кремля, блядь. Неполадки устранены. Блядь, ёбаная ты помойка, сука. А чё вы, я не пойму, чё вы встали вот это, блядь? Да ну это пиздец, блядь. Чё у нас линкор-то стоят, блядь? Пройсанут этот ебучий. Ладно, а маги хуй с ним, он 8 уровня, блядь. А это-то помойка, сука, ПМКшная. Он сейчас выйдет, нам всем тут чертей надает, блядь. Ну это что это за уроны? Ну вот, отлично. Все, я возвращаюсь, пошли обратно. Все, на середину уходим, на середину. Блядь. Им, сука, надо быть долбоебом на авике, что, блядь. По подводной лодке, блядь, торпеды кидать. Да ну, все может быть. Может, у него глубоководные торпеды, блядь. Как бомбы сами погружаются. Где? На. Бля, Скажи, ну, попал. а Мусаши до меня дострельнет, блядь. Бля, вот куда ты пошел, а? Ну нахрена ты туда пошел, блядь? Кто, я? Да нет, вон, блядь. Бургунь, блядь. Я думал про меня, ты что там говоришь? Мне здесь это страшно ходить, если он против этих. Ты не ходи, ты не ходи, ты бегай. Бегать. Босиком, да? Не наглядно. А, может, глядишь, убежишь. Мусаш. Сейчас, по-моему, Бургонь насосется, нахуй. Да, там ой, торпед ебать, много. там в него пачки полетели, нахуй. Я хули там 2 китакадзе, блядь. Не, я здесь не выстою, блядь. Мы точку проиграем сейчас. А кто его знает? Да, если что за горку, если за горку стать, то тебе вон туда, а я сюда ставлю. Тут авик прилетит, и будет тебе и горка, будет тебе и... Сейчас одного этого, нахуй, веера заберет, нахуй. Ой, эсминчик. Ты чё, шотный, что ли? У них вот авик молодец, он все точки контролит, блядь. А наш петух кого-то на этой С, кого-то все там бегает. Он там, сука, перкает. Блять, у вас кто-то это, да? Захват перекрыл. Нужна разведка. Ну там Саша, который страшный. Торпеды слева по борту. Ой, еще не пробил.
Торпеды слева по борту. Он, Серега, лупите плакат. Да он зашел за остров, все, это считай, что уже вот. Блять, нахуй, назад, сука. Хуйрыга вон. Ну, подводника хоть что-то сделали. А у тебя что, Серега, этих глубоководных бомб нету, что ли, на корабле? Есть. Ну, а что ты не скинул вместе с Андрюхой по нему? Я не достал, он задки сдает. Торпеды прямо по курсу. Смотри, он торпеды откидал. Торпеды прямо по курсу. Торпеды прямо по курсу. Мне самое главное, чтобы Мусаша меня не достал. На того похуй, как тоже не достал. Давай, Истребитель, возвращаюсь на корабль. Обнаружен линкор противника. Так, ты с той стороны, да, пошел? Никуда я не пошел, я стою здесь. Бля, где ж ты есть, сука? Бля, он на меня разворачивается. О, я его хоть поджег. Торпеды, торпедов сколько? Торпеды слева по борту. Я еще скажу, перерыв. Торпеды слева по Гап, РЛС, у тебя есть что-нибудь? У меня внутушитель и аптечка из бана. Обнаружен линкор противника. Торпеды слева по борту. Ну давай, заворачивай, ты ебанутая обезьяна. Ты сам туда выперся, блядь. Я понимаю, что я сам выпернулся. Истребитель взлет произвел. Я стараюсь это назад все такие, потому что меня там пиздит этот Бисмар. Кто там? Вершима, или кто он там? Нет, ну я вам тут маленько помогаю, стану. Нормально, нормально, тут что-то... Главное, чтобы мне, сука, сейчас подлодка мне засветила. Нахуй. А, подожди, а что тут? Опа, 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 блядь, Мусаши, блядь, проснулся. А я понимаю, что Мусаша проснулся. Торпеды прямо по курсу. Истребитель, возвращаюсь на корабль. К нам гости идут с двух сторон. Вывернуться даже никак не получится. Вижу Так, вражескую тебя подводную идут, лодку. идут. Блять, а кто здесь еще? А, вон подлодка, нахуй. Он подлодку подсветил. Да я не вижу. За 20 километров. Торпеды слева по борту. Уходи назад.
бросил противника. Пидорас сейчас попадет. Тварь ебучая. Пачко нахуй себе засунь, сука, свой импульс. Петух ебучий, кровянистый нахуй. Идет, у него идет затопление, блядь. Затопление идет, все равно. Самое главное, чтобы он не потушился. Пидорас ебаный, сука, чтоб ты хуй. Сука, сыром срал. Истребитель уничтожен. Все, он опять потушился. Блин, пиздец, как долго заворачивать этот прицел этот ебаный. Андрюха, смотри, подлодка прям напротив тебя, вот в этом проеме. Да я уже все, парни. Что приказов? Он полетел им. 5 минут до конца боя. Я уже все. Да он целый, блядь. Никто по подводнику не скидывает ни хрена, блядь. Ну ладно, это все ерунда. Мне тут осталось до ебуки. Полная ерундистика. Это сколько? А там 10 тысяч всего лишь осталось до ебуки. А ну, сейчас я наберу в этом. В поисковике Бекхэм, блядь, корабль. Неужели есть такой корабль, блядь? И чё они его назвали, блядь? Слышишь, да нет такого корабля, блядь. Бекхэм. А, Бенхам, блядь. Так там и шла речь Бекхэм. Про Бекхэма и шла речь. Бля, вы меня затуркали, бля, парни, блядь. Бенхам, блядь. А это Бекхэм, блядь. И шла речь про футболиста, блядь. А это какой-то Бенхам, блядь. Корабль. Я просто-напросто против эсминца ничего не мог сделать, потому что он как стрелял с автомата, так и стреляет с автомата. Ничего не сделаем против таких вот уродов. Ну чё, это игроки, чё это уроды, блядь? Это не уроды, это игроки. Пока он развернется, пока это сделает, пока крюк сделает. У тебя перерыв между выстрелами сколько секунд?
Пока не могу посмотреть. Подожди, что? Ну, если ты на Бэхэме, на Багратионе вышел, ты должен знать, через сколько секунд он стреляет у тебя. У меня могами стрелять 10 секунд выстрел. 10 секунд выстрел. Время перезарядки 11 секунд. Вот, 11 секунд. Значит, ты выстрельнул. И в правый нижний угол смотришь. Если что, сделай его себе побольше. Чтоб ты видел визуально, где какие корабли посветились у тебя. Чтоб ты уже так подразумевал, что там эсминец, а здесь его нету. Да я его по патронам уже определил, сделал. По патронам? Ну вот смотри, когда он в дыму стоит, да, он начинает стрелять, да? Он назад, вперед ездит. Так вот. В дыму. Да, подожди, что ты сейчас. Допустим, сейчас будет, наверное, 145, еще 6000. Хорошо. Так, у Багратиона есть РЛС-ка? Нету. У Багратиона нет РЛС. Что? Только ПВО. ПВО. Угу. Ясно. Терминатор 331. Ну а что, люди терминаторы, блядь. Ебануться, ты посмотри, какие здесь страшные зачни. Зато пейзаж хороший. Маяк стоит на скале, короче, к нему веревка. Или это ледяная дорожка, блядь. Это интересно, а как к этому маяку, короче, подключается электричество, я не пойму. Что там, огонь разжигают внутри, блядь? Жень, ты тут? Да, может на солнечных батареях. Ну там нету нигде солнечной батареи, блядь. Может на солярке хуярит. Он на батарейках. Ясно. Это какие должны быть батарейки, блядь? Да, шуруповерты захуярили. Вот куда вы опять погнали? Чего вы бросаете? А нахуя? Ну ты с нами-то иди. Так, подожди, с нами. У тебя засвет сколько? Жду приказов, прием. Кого? Серега, я у тебя спрашиваю, у тебя засвет сколько? 18 на 6. 18 километров у тебя засвет? Да. Ну так держись от меня подальше. У меня засвет 10 километров. Я-то отсвечусь, понимаешь? Я уже вон, Ямато меня засветила. Ну вот, да нет, тебя не Ямато засветил, тебя засветил эсминец. А Ямато по тебе будет стрелять, понимаешь? Ой, я вот и почему не хочу съебаться куда-нибудь подальше. Это тебе надо в подводники идти. Там ты будешь прятаться под водой. Ну, и если вынырнешь, то тебя раздамажат. Ток ебало, высунул из воды и по еблещу сразу выхватил. Да, блядь. Прям с ноги, нахуй, в прыжке, блядь. Вынырнул, получите, вынырнул, получите. О, да тут еще один Ямато, блядь. Да сука, с каждой стороны по Ямато, блядь. Хоккейная клюшка прям по еблищу, нахуй. О. А, у нас тоже Ямато, блядь. Финьян. Да. А что такое финьянг? Что это, блядь? Паназиат. Ага. По-моему, премиумный, нахуй. Вижу крейсер противника. Вижу линкор противника. Зума. Ямато. Конфуренс. Вот. Что, кого там стреляете опять? Ну, эсминца пытаемся завалить, блядь. Я ему только 200 вынес, блядь. Сука, еще Я немножко, вынес. блядь.
А, все, наш эсминец. Сука, дострелялся клоун, блядь. Вот у нас вот здесь уже, смотрите, кто, какие гости. Вот тут вот стоит. Да там уже не в гостях дело, блядь. Там Вот тут эсминец, Ямато. короче. Там Ямато с эсминцем сейчас будут стоять, и вообще нам пизды будут давать. Ямату надо не трогать вообще пока что. Як Как у меня это? трогать? Как это, блядь? Как это не трогать, блядь? Ну вот так вот, у него броня хорошая. Я понял, блядь. У него броня хорошая, блядь. Зато знаешь, как он от фугасов горит, нахуй. Стреляй фугасами, кого-нибудь. Одного подстрелил, другого стреляй фугасами. О, на 3600 дал урон. Ну это что это за фугасы? Ну а ББшки зарядишь, вообще пробивать не будешь. Блин, тут подводник импульс кидает, слышь? Ну вот сейчас по Ямату сейчас стреляю. Сколько мне даст? Он атаку засветил. 900 по Ямате дал. Ямата мне дает пизды. Значит, не стреляют, светись. Да что здесь, это светись все равно 18 километров он меня видит. А я чуть не понял, куда мне торпеды нахуй исчезли. Ты обратно 8-километровые Вот, поставил. это Финьянга засветил. Блять. А раньше ты не мог сказать? Ну, с поджогом это хорошо. Да мы съебался, петух, сука. Если у него не прокачанный этот тушитель. Прокачанный. А, нет. Гори? Гори. Да я тебя немножко помучу. Блядь, я попробую, может, отцепился найти. Где он, хуеплет? О! Подлодку обнаружил. Я не достаю. Я никого не достаю. Сконцентрировать огонь на указанной цели. Вот нахуй. Вот, хорошо. Теперь эсминца завалить и все, блядь. А как его выловить? Финис, по-моему, съебался, потому что... А, нет, вот он, вижу, сука. Он там Где? сидит. О, попал, блядь, импульсом. Не знаю, собьет, не собьет импульс. Блядь, не достаю, все равно 18 км и не достаю ни до кого. Нахуй нужен этот бактерион. Который не достает ни насколько, ни на Ямату, ни хуя. Не, ну ты ж сам убежал, понимаешь? Ты сам убежал. Что, готовы пулькнуть? Я сейчас еблище высуну свое. Ну давай попробуем. Ну на 900, это что это? Вот он. Команда противника получила... Все, прячься. Полетели снаряды. Фокусировать огонь на цели. И еще разок. Туда же нахуй. Ну вот, хорошо. Все, его нету. Ну потому что я его потревожил. Пидорас. Давай, наверное, отходим. Тут 4 линкора, короче. Ты один ими занимайся, короче. Ну я что ли? Да. Да нихуя себе. Нашли, блядь, Рэмбо, нахуй. Давай, терминатор, справляйся. Не, ну с тобой Ямато и Курфюст. Да я тону, блядь. У меня еще это нефтяное пятно ебучее за мной тянется. У тебя никто не светит. Так они по нефтяному пятну будут хуякать. Обнаружен крейсер противника. Есть, они умные, конечно.
А 2 патрона кидает, вот я не понимаю. Не может зарядить. Я Ямато поджег. Это очень хорошо. Никто не берет, всем похуй. Подожди, подожди, подожди. На вас Не, Ямато, вот. я выплевываю Ямато на вашу сторону. 13 не пробейте в бочину фугасами, 13. Ой-ой-ой-ой-ой, блин. Бить хуй. Короче, попробую сейчас А взять. Либо Да, мы, да, иди, они уходят вниз. либо мы будем бибу черебякать нахуй. У нас вон пидорас, сука, на эсминце на С катается, не может. Ну ладно, сука, пускай взять там катается. Нам сейчас поджечь Ямато, и пускай горит и идет вниз. Яси-Васи, блять, Катаваси. Сконцентрировать огонь на указанной цели. Ну, 1800. Ну это что за урон? Ебать, меня тут кто-то тронул. Эсминец. Ну, Слава меня трогает, Слава. Ну Ямато ловит торпеды нахуй. Ну отлично, это хорошо. Ну. Ой-ой-ой, на 24 тысячи нахуй. Давай, давай, давай. Ты нахуй куда-то патрон летишь. Да не, патрон никуда не летит. Ой-ой-ой. Я сейчас на Славу переключаюсь. А я тоже, я сейчас эту. Беру, иду на Б. Опа, ни хрена себе, меня этот уже Трипера бы забрали бы они. Надо вон того пидораса забрать. Блять, Курф, да уеби ты ему нахуй. Да ну. Я посвечу пока немножко Славу, блядь. Раздамаживайте ее. Поджигаем ее. Чтобы она светилась далеко, блядь. Да нахер, вот так вот мне давай. Пиздец, я шотный, конкретно шотный. Одну пульку сделает и все, мне пизда будет. Ну не загорается, уже 2 выстрела сделал по Славе, блядь. Ремку использовалась только сейчас. Так что можно по нему хуякать. Ну это 400, ну что это за урон? Давайте Славу, блядь, 11 тысяч. Обнаружен крейсер противника. Ебаный, сейчас не прилетит с ним. Сука, а как он, блядь, учит? Как он, 2 ремками, я нихуя не понял. Все, я не достаю. Я его не достаю. Так, там кто еще у нас остался? Одна подводная. Да это все, это пиздец, это нас. Да ничего страшного, сейчас. Не, Андрюха, у нас очки, смотри. Да ничего страшного, заберите, блядь, Славу, блядь. Сейчас заберем. Не переживай. Кстати, тут подлодка у меня нахуй. Да ну, блядь, пиздец. Давай быстрее заряжайся. На 900 дал. Да ну ее пизду, шлюху. $40 000. Да чё это за уроны?
мучает. На танках у меня больше урона наношу, чем здесь. Могу подводника взять опять. А, я все понял. $71 000 урона. 71 000 урона. И на каком я Карисана мы не добили, блядь. Ну и хрен на него, блядь. Я, наверное, в жопе, наверное, да, сижу. 148. Хорошо. Поехали, берем, дальше поехали. Так, я пока что курю. Чего? Я пока что курю. Да поехали в бой, потом будешь курить. Осталось всего лишь нам поиграть 45 минут. Все, потом я закрываю стрим, короче, и будете играть сами. Я потом спать. Да. Еще 45 минут. Давай я Таллина возьму. РЛС у него есть. Я нажал, готово, все нажимать. Вы нажали? Ну да. Ну, все. Я просто успел покурить. Вот у Таллина есть РЛС. Сука. Хоть что-то какие-то попались. Измайл. Ой, ебать, это что, нам за все наши мучения, нахуй? Ну. Бой начинается. Блин, один туда сядет на тот маяк и крутит ту батарею, крутит, блядь. Чё, куда поедете? Да я не знаю, что будем делать? Точку Б? Я между Б и А буду тусоваться. Потому что там народу нету нихуя. Ну, погнал я тогда на А. Погнали с тобой. А ты смотри внимательно, если ты где-то кому-то засветился, то смотри, чтобы тебе сдалека не прилетело, блядь. Траекторию меняй. Ну то будешь плыть, как обычно все делают. И я стреляю, блядь, и цитадели выношу, блядь. Главное, борт не подставляй. Вот русский, короче, Измаил, тут стреляет, там дальность что-то 17 километров у него, блядь. Летит, зараза, летит. Давай я ПВО вызову. Как ты вызовешь ПВО? У меня же ПВО. Бля, у нас-то вся сторона не играет, блядь. Ни Оланд, блядь, ни Измаил, блядь. Ну, я обнаружен. Хоть ПВОшка работает. Отстрелялись. А захватывают, там эсминец, наверное, стоит. На Сашу. Союзники, сфокусировать огонь на цели. Блядь, Байрон куда-то побежал, блядь. Да, он сливаться, наверное, пошел. Ага.
Да, иди бортом, сейчас тебе торпеды нахуй пришлют. Только долго-то помойка ебаная летать. Союзники, захватываем точку. РС-ку тебе подключить, помочь? А нет, рано еще РЛС включать, блядь. Меня еще никто не светит. Большое спасибо. Хрен его знает, где эсминец. Он вот тот вот будет стоять. Ага. Союзники, поддержите огнем по указанной цели. Сука, на своем мавике древом нахуй. Вот торпеды, блядь. Вот он, определяй где, вот А я не торпеды. знаю, чьи это торпеды, блядь. Это вот и эсминца. А! Они что, глубоководные, что ли? А, да, у Асаши Б глубоководный. Опа, вот он, вот он, вот он. Они только на линкора и на авиков действуют, блядь. Ты нахрен не достал. Пиздец, на сейчас он сдохнет нахуй. Сконцентрировать огонь на указанной цели. Уебок, сука. Тухлодыры нахуй. Получила преимущество. Запрашиваю поддержку. Союзники, поддержите огнем по указанной цели. Противника. Кто читал Майдадыр? Кто его написал, блядь? Ой, блядь, Рахман здесь. Рахман? Не, Рахман здесь. Кстати, он этот, помойка в остров уперлась. Сконцентрировать огонь на указанной цели. Ну, пускай горит. 5000 по домах сделал. Что, потушился, что ли? Или горит? Горит. Я его дальше не буду долбить. Или долбить. Ну, давай еще. Сделай. Пойдем. Чай ебаный вон летит нахуй. Этот Единбург. Вижу линкор противника. Как хвостик. Обнаружен крейсер противника. Тварина ебучая. Слышь, он потушился. Да, я знаю. О, все, брат, блядь, все. Приплыл. Приплыл. Обнаружен линкор противника. О, я ему 2 пожара повесил, все. Однозначно, приплыл уже, блядь. Так, у нас тут этот эсминец, короче, и Рахман, да, в этот. В дымах стоит этот. Эдинбург. А, их там 3 корабля, блядь. Блять, вот он этот Рахмат, пизда мне сейчас будет. Обнаружен эсминец противника. У меня зарядки нету нахуй. Команда
Команда противника получила преимущество. Как же я твой рот ебал, хуесос обоссанный. Пиздарики. Петух ебаный. Да иди нахуй со своими пуколками ебучими. Держите огнем по указанной цели. А, отлично, мы его забрали, блядь. Эсминец за тобой идет, а не этот, блядь. Эдинбург, блядь. Ты нахуй. Вон она, чепуха ебаная. Блядь, тонет. Тонет. Еще этот пидор летающий обоссанный нахуй. Пожарная тревога. А ну не спеши. А я, у меня все, Андрюх, у меня кислород кончился нахуй. Не, это не... Ну ты еще под водой? У меня все, она автоматически всплывает. Меня эта шалава сейчас будет фокусить нахуй. Вот этот гнойный нахуй. Да, с подъеду. Сейчас подъедешь, уже время теряем. Я что сделаю? Эта пидорская, сука, кнопка залипает на клавиатуре. Возвращаюсь на корабль. Ебал. Давай, работай. Долго, тварь ебаная, сука, на мной крутиться будешь. Все, все, его нету, улетел. Блять, надо точку брать. Я возьму. А ты, наверное, на Колорадо на репульса иди. Да. А мне кажется, сейчас этот петух теперь за мной бегать будет. Не-не, о, я тут, а он будет точку сейчас брать. Ты уходи вверх, короче, иди туда. Отсвечивайся. Ну. У нас... Ладно, блядь. Я пока доползу. А Саша Б, короче, это эсминец глубоководный, он на меня действовать не будет. Глубоководный торпеды на тебя тоже действуют. Не-не-не-не-не. Они Андрюха, только на линкорах. Они на линкоры и на крейсера. Они не действуют только на эсминцев. Ну, этот вот, этот А вот. крейсера, линкоры, они хуярят. Они только вот эсминцев не могут. Обнаружен линкор противника. Уже недалеко все. Блять, как я его, суку. Торпеды справа по борту. Сконцентрировать огонь на указанной цели. Внимание, передаю координаты цели. Далеко от меня, 22 километра от меня. Ты включи, Андрюх. Ой, фу, блядь, Андрюх, Серега. Кого? Ну вон, этому, помоги, Андрюхе. А ты вообще приоритетный сектор включаешь? Я не понимаю, я чё, один, блядь, его ебашу, блядь? Да нахуя ты РЛС-то включил? Союзники, сфокусировать огонь на цели. Запрашиваю поддержку. Андрюх, у тебя, Андрюх, блядь. Серега, у тебя когда ПВО включено, ты нажимай, приоритетный сектор выбирай, чтобы у тебя, блядь, ПВО быстрее хуярило. Не, я туда не пойду, я пошел на авика, блядь. Пошли, этого. Да нет, ты возвращайся, блядь. А чё мне возвращаться? А, у меня полная жизнь, чё? Ну. Я туплю уже. Этот шотный, этот тоже шотный.
нравятся эти самолетики тестовые. Хоть что-то прикрывают тебя от самолетов. Да, сейчас торпеды тебя пустят. Не вылазь, не вылазь. Ой, блин. А, он разворачивается, да? И куда он поедет? Он наверх пошел. Точку иди, бери. Серега, бери точку, центр бери. Разворачиваемся. Шесть минут осталось. У нас, по идее, Голланд сейчас с этого эсминца забирает. Больше не забирает. Команда противника близка к победе. Здесь где-то подводник, наверное, возле точки стоит по центру. Истребитель взлет произвел. Однозначно. Ты с самолета засветился. Подводник вон, возле авика. Так что бери. А, А я пойду этого Колорадо ебучего добивать. надо, Команда противника близка к победе. давай, Колорадо сейчас сгорит нахуй. Походу. Да, Колорадо сейчас сгорает. Все, сгорел. Просто отлично. Давай, ты Б бери, я на С пошел. Или, блядь, покинуть. Я на С не успею. Блядь, я на С не успею, нахуй. Ну чё, 4 минуты еще, блядь. Я обнаружен. Сбивай самолеты, блядь, у тебя есть РЛС-ка хорошая, блядь. Ёб твою мать, как ты, сука, не убил подводку-то, блядь? Ты ж, сука, над ним был. Теперь дальше иди, на точку дальше иди. Сбивай самолеты, иди дальше. Иди на перерез, это подводника лови. А я Ну, и так. Серега, не знаю, что делать. 874. Тебе надо его это перехватывать, блядь. Я не знаю, я очки дарить ему не собираюсь, блядь.
Во, вон он где, блядь. Все, теперь точку захватывай, С. Держи ее, я не знаю, как хочешь держи, блядь. Долбоёб на таран идет, что ли? Ну а что, если больше вариантов нет никаких? Только с захвата неслась. Не знаю, минута 20. Блять, мне, сука, этой хуйни не хватает. Серега, он... Я вот... Как, сука, у меня вплотную-то убил, пидорас. У него торпеды не должны были взвестись. На таран, наверное, ходил. На какой таран у меня торпеды, блядь? А, Мне, значит, главное пишет, что у тебя торпеды не взведутся, а у него, ебать, значит, взвелись, блядь. понятно. Я в ахуе. Ебанутая игра, нахуй. Все, по очкам представились. Что, все, да? Или что еще? Ну а ты что, не видишь? Серега. Ну видишь, стоит, короче, Магами стоит, мой корабль стоит. Угу. Ну так значит еще. Это вот это для начинающих, я так скажу. Вы когда начинаете играть с первого нуля, ну, с первого уровня корабля, вы осознаете все торпеды, ПВО, вы все осознаете. А вот, Серега, у тебя ты сразу взял премиумный аккаунт с 8. Ты не знаешь действия РЛСа. Ну, всякой вот этой ерундистики просто вот этой элементарной, блядь. Андрюха, слушай. Сергей, пора забрать свой приз. Получите 10 портальных фишек контейнеров. Большой сигнал для его удобства. Ну, что это такое-то, где? Да это у меня ВКонтакте пришло. А, ну, может быть, ВКонтакте, да. Ну, я на С пошел. Я тоже. Бой начинается. Я не собираюсь на А идти там, блядь. Пока я дойду, тех уже разнесут, короче. Надо что-то делать на С. С. Подводник есть один, он на центре может быть. Не могли они, пидоры, без авика закинуть? Это всего лишь победа. Да нихуя. Это тот же самый Чкалов, только не премиум. Да надо фусо поддержать. Аж что там у нас на фусо, блядь? А, и у него у победы вместо 4 торпед, у него 5 торпед, наоборот, на самолетах.
Истребитель взлет произвел. Два самолетика я ему сбил. Вот, и Ваня пишет, сыграй на Ямато. Ваня, ты не пробовал купить себе Ямато сам, блядь, прокачать и поиграть на нем? Блядь, каждый день я пока посмотрю одно и то же, одно и то же. Да пошли они в жопу. Да не, нельзя так. Вань, я играл сегодня на Ямато, ты видел? Ямато это понятно. Любой может играть. Возвращаюсь на корабль. Но не каждый день. Как это? Башня главного калибра выведена из строя. Один самолетик, блядь. Башня главного калибра выведена из строя. Иди нахуй. Я вот, если у меня чтобы было Ямато, я чтобы каждый день вообще не играл. Блядь, меня эсминец светит, блядь. Это что за залупа, нахуй? Блядь, как так тебе пришло снаряд? Это хуйня. Блядь, пиздец. Обнаружен авианосец противника. Вот лезешь, да, вот и ни хера ничего не сделать не можешь. Обнаружен эсминец противника. На тебе, пидор ебучий. Сейчас ему прилетит снаряд, а ко мне или прилетит. Мы сейчас Вот эсминца такие. там потеряем. Ладно, блядь. А, подводник у меня здесь. Да что же вы, пидоры-то, все подрезаете-то меня сегодня, блядь? Нахуй на своем самолетике. Все, пиздец. В ахуе. Где-то здесь подводник. Но я думаю, он тупорылый немножко, блядь. Ну, это... Панту забрать. Знаешь, как сейчас нужно следить? На фугасах играй. Именно надо было на меня снаряд прилететь, и это не была. Сконцентрировать огонь на указанной цели. Вижу крейсер противника. Камень. Иди нахуй. Иди нахуй. Забрали пиздец. Щорса, блядь. А он что такой скоростной, что ли? Огонь на вражеском корабле. Обнаружен линкор противника. Вражеский крейсер уничтожен. 3000, блять, урон, нахуй. Подводник! Вижу крейсер противника.
Блять, кто в него стреляет, блять? Какого хрена, блять? Ты понимаешь, в него надо кидать, блять, бомбы, блять. Стрелять... Да это понятно. Не тебя. Это залупали. О, блядь, пиздец. Нахуй ты пошел. Обнаружен эсминец противника. Взлет произвел. Обнаружен крейсер противника. Взлет произвел. Сфокусировать огонь на вражеском корабле. Жду приказов, прием. Давай, сучара. На, пидор, лучше. Долбоёб, сука. Ну у них на авике одаренный человек играет, блядь. О, блядь, здравствуйте, нахуй. Хачухари ёбаный. Еще один, что ли, там эсминец? Или кто это? Сейчас, наверное, торпед нажрусь, сука. Блядь, у меня клавиатура, сука, отказала. О, с поджогом. Хорош. На 5К это мне кто зарядил такую хуйню? Что там у нас еще? Обнаружен эсминец противника. Блядь, да мне какая-нибудь пидораска поможет сегодня, блядь. Помогаем. Сука. Членосос на авианосце. Нужна помощь с ПВО. У него торпеды, смотри. Нужна помощь с ПВО. Вот мразь. Летит, сука, ёбаный. Ну, пидорас, сейчас я до тебя доберусь. Членоглот ёбаный. Хладыры, нахуй. Ты нахуй. Сконцентрировать огонь на указанной цели. Катался, возил везде. А надо гонят тебя и... Ну хоть эсминца забрал. Одного.
Ну пизда тебе помойка ебучая летающая. Сейчас, сука, я к тебе приду нахуй. Да. Где-то опять. Чё опять? Выигрыш. Серега, сколько ты набил, Серега? 35 тысяч. Это Почему мало. так мало? Да я хуй его знает. Где, сука, шлюха? Помойная. Чё, пидор, понял, что тебе пизда? Он не успевает самолеты, блядь, на меня посылать, нахуй. Нужна помощь с ПВО. Никак нет. Ну-ка. Я рот ебал, значит, то если отказываю. Слышь, сколько там у... Блядь, там у Каролины чуть-чуть осталось. Я перепутал цифры. 40 тысяч я набил. Где-то тварь ебучая. О, у меня мастер ПВО, нихуя я бандит. Да мы сейчас за маги завалим, блядь. Я сгорю нахуй сейчас. Сука, а мне этот сын шлюхи, блядь, ПВО помочь не может. Пожарная тревога. Нахуй идешь. Я ж тебе сказал, пидорасы до тебя доберутся. Хорошо. Хорошо. Ваня Дебрун, ты нахуй бы не пошел? Да не надо посылать, не надо посылать. Пусть тоже не пишет. Так тебе и надо, блядь. Так. Ну, ты меня перещеголял. Я что ли? Ну да. Да на тебя авик там сбагрился, блядь. 50 самолетов ты насбивал. Это Да, Авик там вообще пиздец с меня, нахуй. мастер ПВО, блядь. Чё, победа? А ты что? Общее наступление. Так, хорошо. 11:35, если 20 минут. Да не, если... Я уже все на сегодня, парни, все. А то я потом не успею закончить, закрыть это все мочмолище, блядь. Все, спасибо за бои, нормально поиграли. Ни хрена себе, 3 поражения на Магами, блядь. А чё так, я не пойму. Когда это мы успели так проиграть, блядь? Ну а вот последние 3 боя, которые, блин. С десятками с этими ебучими. Да, не говори вообще. Ну, может быть, так оно и есть, да. Нихуя я, Андрюха, за этот бой, короче, 1 136 000 получил. Ну, если все флажки там, вся эта... Без флажков, мне просто чисто вот камуфляж и егошний, и все. А у меня нету ни флажков, ни хуя. Это премиумный кораблик? Да. Ну, может быть. Это хорошо. Мне еще ебать сколько опыта надо накопить. Ваня, давай завтра, Ваня, давай завтра. Я уже все, на сегодня все. Так, что у нас тут? Сундуки, да? Открыть сундук. Ну вот, это уже для восьмерочки 182 000 полученного контейнера заработано. Да прилично так, блядь. 182 000.
Знания ключи к Плюс победе. куча флажков, блядь. А, это с этого, с подарочного? Слышишь? А вот они собираются, короче, флажки там куда-то забрать, там или еще камуфляжи там забрать. А вот у меня премиумные корабли, ой, премиумные кораблики, премиумные сундуки стоят. А вот в них, короче, ну ты понял, да? Там флажки, короче, там может быть камуфляжи, блядь. Вот как они их заменят? А у тебя будут это залог, вот это, расходники вот эти будут вместо камуфляжа выпадать. А, ну уже, ладно, 25 сундуков премиумных есть, что-то она выпадает. Ну, допустим, да. Что у меня имущество там валяется, какая барахло. Получить контейнер. Ugh. Сколько там? 20, 10. Да рано еще собачку идти выгуливать. Заебись, у тебя 20 10, у меня уже 12 10. Ну да, ложиться надо. У меня завтра день отработать, потом опять 4 выходных. А ты во сколько идешь на работу? 8 утра. Так надо, наверное, уже ложиться. 7 часов как раз поспишь нормально. Да, я бывает, я раньше, когда в танке играл, я бывало в 3-4 ложился, в 7 вставал, ничего, нормально. Я уже привык, что я раньше 2 я спать никогда не ложусь. Я один хоть даже если ложусь, я какое-нибудь кино смотрю по планшету. Понятно, понятно. 183 тысячи опыта. Подожди, это... Опыт корабля 163. Так, блин, мне уже можно и буки брать, ё-моё, блядь. Ни хрена себе, блядь. Что за буки? 9. Бля, я не пойму ничего, что это такое, блядь? Сколько я буду гонять на этой... Тут надо, пора уже брать. И завтра будем на 9 гонять. А ну шо тут за торпеды? 62 узла. Не знаю, завтра будет видно. Так, значит, пушки летят, да? Чтоб пушки не критовали. Защита машинного отделения. Борьба за живучесть. Борьба за живучесть пускай будет. Вот и хорошо. Назначь командира. Внешний вид.
Опыт забой. Ну вот, завтра уже буду на ибуке гонять. Хватит, сегодня нагонялся на Магами. Ведь. Вот и хорошо. Так, завтра ранги у нас, да? Как обычно. Еще 5, до окончания 5 дней. Раз, два. Ну, допустим. Ну, к 9 мая, 10 мая уже закончится. Ну, до праздников я должен первый ранг взять. Что, я зря вот это потею тут? Ну. 200 стали, сундук и жетон. Как раз мне к 9 мая подарок. Ну. 200 стали, сундук и 1 жетон. Дуплоны тебе дадут. Кого дадут? Дуплоны. За что? За ранги ты проходишь. Это уже все дали. Ну. Уже осталось вот награда за достижение первого ранга. Все, больше ничего не дадут. Ну, потому что, вот, видишь, это столько этих кораблей. Этих разных. Да они меня ничем не удивят. Просто ничем не удивят. Да я им и не нужен. Им нужны подписчики, которые вкидывают сюда бабки. Вот это им надо. Им же зарплату надо за что-то выдавать. Им же не просто государство платит бабло, блядь. Надо завтра пошел я спать. Давай, счастливенько, Жень, давай, счастливенько. Давай, Завтра, если счастливо. что, сдыбаемся. Хорошо, давай. Счастливо, пока. Спокойной ночи. Да, спокойной ночи. Так. Ага. Слышь, Серега? Оу. А мы собирались сделать в Ютубе, короче. А что мы собирались в Ютубе сделать? Чат твой. Чат. А как думаешь, сколько это времени займет, чтобы его сделать? Да, минут 10. Ну, это хорошо. Так, 17 минут. Ну, а что, сейчас за 20 минут сделаем чат? Да. Так, значит, все, парни, на сегодня все. Завтра ранги, нет, завтра ранги с 10, а я зайду с 8:30 до 9 зайду в игру. Поиграем несколько боев, короче, до рангов. Потом ранги начнутся. Там посмотрим, что к чему, как, что повезет, не повезет. Там будет видно. А тебе какой нужно чат тут сделать? Сейчас. Все, ребят, давайте, всем счастливенько, пока, завтра утром увидимся. Давайте, пока. Всем пока. Ванька, завтра, давай, Ямато завтра. Завтра Ямато будет. Вот зайдешь, скажешь Ямато, я Ямато выкатываю. Все. Все, ребят, давайте, всем счастливенько.